vez... obrigada. Ouviu-se lá no fundo? Ou tenho que recomeçar? Sim. Que vos vou dar as boas-vindas e que vou, portanto, introduzir os diferentes momentos desta conferência. Em nome do Iscte, Instituto Universitário, portanto, de Lisboa, é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a esta quarta conferência do laboratório associado SocioDigital Lab for Public Policy, dedicado este ano ao tema 5 anos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Ao longo de hoje e de amanhã, teremos a oportunidade de refletir, partilhar e conversar sobre este tema através de palestras, mesas redondas e apresentações de publicações num espírito de diálogo aberto. De seguida, tenho a honra de dar a palavra à senhora reitora do Iscte, professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues, que fará a abertura desta conferência, e seguir-se-á a intervenção do professor doutor Renato do Carmo, professor associado do Departamento de Sociologia do Iscte e investigador integrado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia Sociais Iscte, igualmente diretor do Observatório, portanto, das Desigualdades e ainda co-coordenador da linha temática 2 do SocioDigital Lab, chamada Promoting Inclusion, Equality and Citizenship. E passo-vos a palavra. Como? Estraga o registro? Estraga o registro? Estraga o registro, não há sentar outra vez. Bom, muito bom dia a todos, muito bem-vindos e agradeço muito o convite para abrir esta sessão. Infelizmente não temos connosco a nossa colega e amiga a Luísa Lima, por questões familiares, e tenho a certeza que ela tem muita pena de não estar aqui para poder fazer uma abertura desta iniciativa um pouco mais substantiva do que aquilo que eu sou capaz. Como todos sabem, certamente vivemos um momento absolutamente crítico no que respeita à política científica. E tenho que vos confessar que neste momento a minha cabeça está mais na política científica do que nas questões que aqui nos trazem hoje, que são questões muitíssimo importantes. Quando a política científica ou as universidades estão ensombradas, vou dizer assim, a prazo, é todo o trabalho que fazemos nas universidades e nas unidades de investigação que pode ser posto em causa. E o trabalho que começa por ser posto em causa é o trabalho que fazemos, como este que aqui hoje vamos discutir e apresentar. É aquilo que em alguns pensadores significa a parte da ciência ou do conhecimento que é dispensável, que é inútil. Podemos continuar a viver sem nenhuma reflexão sobre a forma como organizamos a nossa vida coletiva, podemos continuar a desenvolver o país do ponto de vista económico, dispensando reflexões sobre o modo como procuramos construir o espaço comum em que habitamos. E os pilares dos direitos sociais são uma tentativa, têm um objetivo de construção do espaço comum em que habitamos, com igualdade de acesso a bens essenciais, como seja a educação, a saúde, a justiça, também a habitação, e que correspondem a adquiridos que nunca são definitivamente adquiridos. São processos de construção. E nós, nas ciências sociais, sabemos o que é que são os processos de construção e também sabemos o que são os processos de desmantelamento das construções que se vão construindo. Acho que uma forma muito importante de, apesar de tudo, conseguir algum sol para dias em que temos muito ensombramento, é continuar a fazer bem aquilo que sabemos fazer. Continuar a fazer.
não desistir daquilo que consideramos que são objetivos importantes na produção de conhecimento, na produção de informação, na produção de conhecimento que, parecendo inútil, pode ser útil a prazo ou no imediato, desde logo para a decisão política, para as decisões que precisamos de tomar neste tópico essencial que é organizar a nossa vida coletiva. E insistir nisto, que os espaços sociais não são apenas espaços de respiração individual, são espaços de construção coletiva e de habitação comum. Se este princípio, que é muitas vezes contestado e debatido, como nós sabemos também, mas se não continuarmos a fazer a prova da importância do trabalho que fazemos, para conhecermos melhor, mas também para agirmos melhor, se não continuarmos a fazer esse trabalho, não há forma de afastar as nuvens. E, portanto, tenho para mim que a única forma não a única, mas uma importante forma de continuar a fazer um caminho positivo de defesa da ciência, de defesa das instituições científicas, da carreira de investigação, de defesa do trabalho que hoje aqui nos traz, é essa, é continuar a fazer. Felizmente, também temos que olhar para aquilo que são as oportunidades. Vivemos em instituições que se regem por princípios de autogoverno, de escolha, gozamos de grande autonomia, gozamos de grande liberdade e devemos fazer uso disso mesmo. Devemos fazer uso das possibilidades que temos de auto-organização, de escolha no que respeita às matérias que estudamos e, no fundo, de gozar dessa autonomia de uma forma responsável e construtiva. O tópico que se discute hoje também é o da relevância e da responsabilidade social dos cientistas. Penso que há muitos anos que nos habituamos, todos, maioria de razão em Portugal, onde o financiamento público está muito aquém daquilo que são as promessas e que são as metas até consagradas no espaço europeu. Há muito que nos habituamos a procurar fazer trabalho relevante, a procurar fazer trabalho com significado e a responder àquilo que são problemas sociais, àquilo que são problemas económicos, àquilo que são os problemas das pessoas, procurando contribuir de alguma forma para que as condições de vida das pessoas melhorem. E, portanto, é um pouco com estranheza que se ouvem discursos do tipo os cientistas têm que se habituar a prestar contas do dinheiro que recebem dos nossos impostos. Eu nunca tinha visto um decreto-lei em que o orçamento é descrito como dinheiro de impostos. Nunca tinha visto, mas vi, não nem esperei nos dias da minha vida, que se mudasse a linguagem de tal forma que onde antes se lia financiamento assegurado por Orçamento de Estado, se passou a ler financiamento assegurado por dinheiro dos nossos impostos. É uma coisa que acho que diz muito sobre aquilo que é a intenção e, sobretudo, o que é que se entende por responder ou ser responsável perante a sociedade. Há muito tempo que nos habituámos a responder perante a sociedade, na minha ótica, na experiência que tenho aqui no Iscte e em outros espaços, e pode-se responder de muitas formas. As regras, há muitos anos, incorporadas na nossa atividade, de difundir, de ter a preocupação de difusão do conhecimento que produzimos, de abrir aos jovens, abrir à sociedade, ter dias abertos em que venham observar o que é ciência e como se faz ciência. São sempre formas de responder, de contribuir para que, no fundo, os contextos em que vivemos compreendam melhor aquilo que é a ciência e o que é que se faz quando se diz que se está a fazer investigação ou ciência. Essa é uma forma de responder hoje muito valorizada, muito desvalorizada, melhor dizendo. Para terem um exemplo, no diploma que está hoje em discussão, as funções, as missões atribuídas à Fundação para a Ciência e Tecnologia no capítulo da cultura científica simplesmente desaparecem, não existem. É como se a cultura científica, que era uma forma
de devolver à sociedade o trabalho que fazemos, explicando o que é ciência, mostrando o que é ciência, deixou de ter importância. Porque o entendimento que parece estar a querer vigorar é que só se responde positivamente, só se dá uma resposta positiva à sociedade se houver um retorno económico, se eu conseguir vender aquilo em que eu pensei. Talvez consigamos fazer um diploma com os resultados deste trabalho e isso tenha algum valor económico para o governo. Digo eu, não é? Digo eu, talvez. Momentos difíceis, ensombrados, e a minha cabeça está mais nessas preocupações do que naquilo que aqui se discute, porque confio inteiramente no trabalho daquilo que aqui se discute. Confio inteiramente no trabalho que os investigadores fazem, com a autonomia, com a liberdade, com a escolha dos temas, com a escolha das metodologias, com a escolha de com quem querem trabalhar, a que horas querem trabalhar e como trabalham. E confio, e os resultados estão aqui. E como confio, aqui estou para dar uma palavra de não apenas boas-vindas, mas de agradecimento também pelo trabalho que aqui fazem, que vou acompanhando muito à distância, e dizer-vos, repetir aquilo que já disse, mas que gostava que ficasse como mensagem principal. É que resistir é também um ato de liberdade. E resistir é, muitas vezes, simplesmente continuar a fazer aquilo que queremos fazer. Com dificuldades, com mais obstáculos, com menos financiamento, com mais financiamento, mas continuar a fazer aquilo que estamos a fazer. E fazer bem. Fazer sempre e cada vez melhor. E essa é uma forma de resistir também. É também uma forma de liberdade. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a presença da senhora reitora, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, e também as suas palavras. E, na verdade, esta conferência resulta precisamente dessa ideia, não é? De resistir e de ir fazendo aquilo que achamos que é importante fazer. Esta conferência é organizada no âmbito da linha temática 2 do SocioDigital Lab, promover a inclusão, a igualdade e a cidadania. Tem como coordenadores o Francisco Simões e o Brálio, que estão ali a assistir e que vão agora depois moderar as várias sessões, o Brálio Alturas. E nesta lógica, não é, que incorpora o SocioDigital Lab no fundo, da interdisciplinaridade. E, portanto, somos os 3 diferentes áreas e conseguimos enquadrar essas diferentes áreas numa proposta que submetemos a uma revista, Social Inclusion, de um special issue sobre as questões do Pilar Social Europeu, os seus desafios neste contexto que atualmente se designa como policrise ou de policrises. E, na verdade, é muito interessante porque aqui há uma articulação muito clara entre o trabalho científico, não é? O trabalho mais académico, desde logo toda esta, enfim, tudo o que significa propor um dossiê temático a uma revista, abrir a call, receber os papers, avaliá-los e por aí adiante. E depois o impacto, aliar isso ao impacto social. E, no fundo, esta conferência foi pensada a partir, precisamente, de um dossiê temático. O dossiê vai ser apresentado, não vou agora esmiuçar muito, mas só para ter ideia, nós tivemos mais de 20 propostas e tivemos 17 papers publicados, em temáticas muito diversas, com autores nacionais e internacionais, em open access. E, portanto, isso também, obviamente, houve aí a responsabilidade do próprio SocioDigital Lab, não é? No fundo, de garantir esse open access, e, portanto, são papers completamente de acesso livre. E é muito interessante, percebemos que, ainda por cima, são papers em inglês, que já estão a ter vários impactos e que abordam áreas muito diversificadas ao nível das políticas sociais, da inclusão, das políticas de emprego e por aí adiante. E, na verdade, nós pensámos esta conferência a partir
digamos assim, desse specialist e, portanto, dessa atividade científica supostamente académica. E é muito interessante perceber que não só a conferência, no fundo, é organizada a partir daí, portanto, esta relação entre o trabalho científico e o impacto social e público, mas também que alguns papers, no fundo, tiveram impacto mesmo mediático, não é? E isso é muito interessante e desmistifica, às vezes, algumas ideias, não é? Na verdade, que é possível nós articularmos a produção científica, até mais académica, e se conseguirmos trabalhar isso, não é? Trabalharmos, por exemplo, com uma agência de comunicação, em como é que nós podemos pegar nestes papers e que alguns jornalistas peguem isto. Foi muito curioso que um dos papers até, na verdade, os jornalistas pegaram nele sem esse trabalho prévio. E, portanto, significa que chegaram ao próprio especialista por sua via, o que é interessante. Mas fizemos esse trabalho e, na verdade, só para ter uma ideia, saíram 2 notícias, uma ontem, outra hoje, não é? Sobre 2 papers, no fundo, sobre 2 temáticas que, de certa maneira, estão na ordem do dia da discussão política e nesse jogo político que atualmente vivemos, um paper centrado na questão dos imigrantes e que, através de um estudo qualitativo, identifica grandes problemas que a população imigrante está a viver, desde logo na relação com os serviços públicos e não só. E um outro sobre o RSI e a erosão que esta medida tem sofrido ao longo dos últimos anos. E lá está, aqui também a própria ciência, não é, contribuir para a desmistificação de um conjunto de ideias feitas e que nós sabemos que quer a temática do RSI, quer a temática dos imigrantes tem sido muito utilizada do ponto de vista do debate da propaganda política. E, portanto, há aqui um esforço, precisamente, de, a partir da evidência científica, desconstruir ideias feitas e também de alertar para a situação, neste caso, dos imigrantes e a forma como vivem numa cidade, neste caso no Porto, e alertar para uma medida que é muito importante, que é o rendimento social de inserção, que não retira as pessoas da pobreza, basicamente atenua a pobreza em que vivem, e perceber que, de facto, que esta medida foi sendo descalibrada e que é importante que ela não só se recalibre, digamos assim, eu não gosto muito deste termo, mas também que haja uma política mais estruturante, intersectorial, do ponto de vista de combate à pobreza. Nós não podemos continuar a viver num país em que constantemente lidamos com os tais 2 milhões de pessoas em pobreza, em risco de pobreza e de exclusão social. É uma realidade que persiste e que tem impactos não só na situação das pessoas pobres hoje, mas também, no fundo, que contribui para a reprodução da pobreza. Não é? Aliás, eu costumo dizer isso, não é? A pobreza, combater a pobreza hoje é, no fundo, também contribuir para que a reprodução da pobreza se atenue. Nomeadamente, nós sabemos que há um conjunto muito significativo de crianças que vivem em agregados pobres. E, portanto, é combater a pobreza hoje que, de certa maneira, se conseguimos interromper esse ciclo também da reprodução da desigualdade, designadamente nas crianças de hoje, que serão os adultos da amanhã, e esperemos que não sejam os pobres da amanhã. E portanto, e nesse sentido, esta conferência tenta precisamente discutir estes temas da inclusão social de uma forma também interdisciplinar, convocando desde logo dois keynote speakers e, portanto, a Leonora Perufo, que vai falar daqui a bocado e que trabalha na Eurofound, e, portanto, com uma perspectiva mais ligada, neste caso, a uma instituição que faz precisamente uma relação entre o mundo da academia e o mundo e a sociedade e as organizações, as várias organizações sociais e por aí adiante. E depois, amanhã, vamos ter Elisa Ferreira, não é? A professora Elisa Ferreira, que, no fundo, com uma larga experiência nestas áreas, nomeadamente como comissária europeia, em que vai falar da coesão social e territorial e, portanto, também relacionando com a questão dos territórios. E depois temos várias mesas temáticas que abordam diferentes temas, diferentes dimensões da inclusão social, do combate às desigualdades, à pobreza e por aí adiante, em esferas tão diferentes, mas que estão relacionadas, como o trabalho e o emprego, a saúde e a relação com o digital, a questão das migrações, a justiça ambiental e também a questão da digitalização.
Na verdade, essa é uma articulação, no fundo, também aqui transversal ao SocioDigital Lab, não é? SocioDigital Lab, em que, basicamente, também uma discussão muito forte relativamente a esta relação entre, no fundo, a sociedade e as transformações para uma economia digital, uma sociedade digital, embora não goste muito desses termos. E, portanto, temos aqui uma discussão muito ampla. Por outro lado, a ligação, lá está, nós saímos, é? Partimos de um output científico, ia-lhe chamar produto, mas não gosto muito também desse termo, é difícil, as palavras já estão a ficar muito instituídas e é complicado fugir a elas, para um debate que identifica um conjunto de situações, que parte dos diagnósticos, mas também que entra nas políticas. E a última mesa é uma mesa claramente que assume isso e que aponta para o futuro, não é? Que vamos discutir o futuro dos direitos sociais a partir de 3 pessoas que têm e tiveram responsabilidade política neste país, nestas áreas, que, portanto, o António Vieira da Silva, Nazaré da Costa Cabral e Luís Pais Antunes, e, portanto, atual Presidente do Conselho Económico e Social, a professora Nazaré, que é Presidente do Conselho Superior das Finanças Públicas, e o professor António Vieira da Silva, que foi Ministro várias vezes desta pasta do Trabalho e da Segurança Social. E, portanto, enfim, na verdade, é isso, não é? Portanto, é isso que eu queria aqui sublinhar, como é que, de facto, a partir da ciência e do trabalho científico se consegue depois estabelecer estas várias pontes, estas várias articulações, com impacto não só científico, público, mas também e social. Na verdade, o próprio Specialist já tem grande impacto do ponto de vista de downloads e por aí adiante, como irá ser apresentado. Eu queria agradecer aos meus colegas da linha temática pela coordenação, no fundo, destas várias frentes. O Specialist foi organizado ao mesmo tempo que a própria conferência e, portanto, foi aqui uma estrutura um pouco pesada, mas que bem sucedida, penso eu. Queria agradecer também toda a organização deste evento, talvez depois agradecerei melhor no final, mas agradecendo a Cristina Camilo, a Sofia Gaspar, um conjunto de pessoas que estão aqui a ajudar-nos e que foram contratadas para o efeito, não são voluntários, são voluntários contratados. Portanto, fizemos questão disso, não é? de remunerar portanto, as pessoas que estão aqui a apoiar a conferência. E pronto, acho que ficava por aqui e só desejo que esta conferência corra bem e que ela, no fundo, o debate continue, não só na esfera mais científica, mas também na esfera social e pública. Portanto, agradecemos à senhora reitora e ao professor Renato do Carmo as suas intervenções. And I will now switch into English to move to the first keynote speech of the conference, entitled A European Pillar of Social Rights, Major Advancements and Continuing Challenges, which will be delivered by Eleonora Perufo, Research Officer in the Social Policy Unit at Eurofund, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. This session will be moderated by Francisco Simões, who is an associated researcher of the Center for Social Research and Intervention, Iscte, and co-coordinator of the thematic line Promoting Inclusion, Equality and Citizenship of the SocioDigital Lab for Public Policy. The floor is yours. Thank you. Good morning. I have the pleasure to host Eleonora Perufo from the Eurofund in this first session of our conference. As the title of the conference shows, we are reflecting on the first 5 years of the European Pillar of Social Rights. And this discussion in the morning is focusing mostly on how not only the European Pillar of Social Rights, but also the European social model as a whole are evolving. So this is the kind of contextualization we would like to provide
as a starter for our discussion across the 2 days of the conference. So we think that this conference is a moment to summarize, on one way, the achievements, but also to discuss new or renewed priorities under the European Pillar of Social Rights. And there are many that need to be discussed. This was the agenda that we proposed when we launched this special issue that Renato has already mentioned, and that I will present in more detail after Eleonora's presentation. And we thought that it would be important to bring the international overview, an international overview about the topic, considering that the European Pillar of Social Rights has different expressions and different performances across Europe. This international overview is brought by the Eurofund, and the Eurofund is an important partner, international partner, in reflecting on these issues, considering that its role is to provide information on and to help develop better social, labor, and employment policies. Eleonora Perufo is a research officer in the Social Policies Unit at the Eurofund. She works on topics related to upward convergence and social cohesion in Europe. During 2021-2022, she provided data management and analysis for the European Working Conditions Telephone Survey. She joined Eurofund in 2014 and has worked on topics related to restructuring employment and digitalization. She holds an MA in Diplomatic Sciences and International Relations awarded by the University of Trieste, and an MSc in Computer Science Data Analytics from the National College of Ireland. Her presentation will focus on the major advancements and continued challenges of the European Pillar of Social Rights, based on a study entitled From Gothenburg to Porto, Upward Convergence Through the European Pillar of Social Rights. So, Eleonora, the floor is yours. Good morning, everybody. Thank you very much for inviting me to be here today and to share the research of Eurofund. So, as it has already been said, Eurofund is an agency of the European Union, and its aim is to, it sits more or less like the Social Digital Lab. It sits at the crossroad between policy and research. And we aim to provide knowledge to policymakers for better employment and work-related policies and living condition policies. We are based in Dublin. We are 50 years in 2025, and actually this week there are quite a few events taking place in order to celebrate these 50 years. And among the activities that Eurofund does in its research, there is the investigation of convergence. And so today, as Francisco said, the input is based on the publication by my colleague From Gothenburg to Porto, Upward Convergence through the European Pillar of Social Rights. And you might wonder, why are we speaking about convergence? Well, because convergence is a very important concept, which is actually at the heart of the European Union concept. And we have done many publications, but today we focus on this because it links with the European Pillar of Social Rights. And so let me say why convergence is important. It actually was already present as a concept, not as a word, in the Treaty of Rome of 1957, because the European founding fathers actually thought that first there was going to be an economic union, and that the union of the social rights then would have followed, the social policies and the social rights. And actually the first term of convergence appeared in the Treaty of the European Union in 1992 in connection with economic convergence for the monetary union. And so this theme of convergence is a red thread through the history of European policies. And in fact, it was also recognized by the World Bank in 2018 in their publication on Growing United,
that the European Union is actually a convergence machine, which had the power to make the the states that were joining to grow together and to improve their economic conditions. In fact, this has worked for Italy, Spain, and Ireland from the foundation of the so-called European Community to the 90s, and then later on for the new member states who joined in 2004 for economic convergence. All is well, but then the financial crisis arrived. So the financial crisis brought economic divergence and also divergence in the social dimension. In fact, two examples are very, very striking and very, very fit for this. For example, unemployment in Greece was more than 7 times higher than in the Czech Republic, and in Italy, long-term youth unemployment rate was more than 20 times higher than in Denmark. What this meant, these are only 2 examples, what this meant, it meant that social unfairness started to spread across Europe. And when there is a social unfairness, it's shown in the literature, then that this translates in political discontent, which we could say that it culminated with the Brexit, because with the Brexit in 2016 with the vote, and then with the Brexit in 2020. So actually, the member states and the Commission recognized that something had to be done, because clearly, after 2013, the economy was recovering, but the social dimensions was not. They decided to prop it, and they arrived to the European Pillar of Social Rights in 2017 in Gothenburg. I'm sure you know about it, but it's fundamentally 20 principles divided in 3 dimensions on equal opportunities and access to labor market, fair working conditions, and social protection and social inclusion. These are principles. How can we monitor these principles? The principles, there is a tool, which is the social scoreboard provided by Eurostat on behalf of the European Commission, which attaches to each of these principles some quantitative indicators. And these quantitative indicators help us to monitor how each member state and the EU overall are faring in terms of the European Pillar of Social Rights. And so one other thing that we need to keep in mind for convergence and the European Pillar of Social Rights is that actually a very tight combination of these 2 concepts is that in the EU, convergence needs to be upward. What does it mean? That member states need to grow together towards the policy target. And economic conditions are the way in which institutions lead to social, to the reduction of social disparities in the EU. And if you are interested in knowing more about this, there is a very interesting book about, from Lendmelsman and Scheselli on the framework of convergence, for convergence in the EU. So how can we measure convergence in practice? Well, there are 3 measures of convergence, let me say. The first one is called the beta convergence, and it measures if the lower performing countries are catching up with the best performing countries. It's actually measured through a regression, and if it's negative and significant, it means there is a catching up. Sigma convergence actually measures the disparities among member states, and it's typically measured with the standard deviation or coefficient of variation. And if there is a reduction, then it means that disparities between member states have diminished. And in terms of delta convergence, we measure it with the sum of distances from the best performers. If the sum of distances has reduced, then it means that there is delta convergence. So now that I've told you what are the 3 main measures of convergence, do we have upward convergence in the social scoreboard? As I said, there are 3 dimensions in the social scoreboard, which reflect the principles of the European Pillar of Social Rights.
To get an idea, for example, in the equal opportunities and access to the labor market dimension, we have individuals with basic or above basic overall digital skills, early leavers from education and training, young people not in employment, education, or training, which are also called needs, the gender employment gap, and income quintile share ratio. In the fair working conditions, we have indicators linked to the employment, which are the employment rate, unemployment rate, long-term unemployment rate, and real gross disposable income of households. And in social protection and inclusion, we have 7 headlines indicator, which include Europeu, which is at risk of poverty and social exclusion, the impact of social transfers in pension, the disability employment gap, housing cost overburden, formal childcare for children under 3, and self-reported unmet need for healthcare. So for each of these, we measured the convergence and the 3 measures of convergence. I'm going to, don't worry, I'm not going to go into details on each of them, but I'm going to provide a summary of what the analysis is about. So the first dimension, it's equal opportunities and access to the labor market. And we see that actually there was very good performance for the needs and the income inequality ratio, because there was both catching up and absolute disparities and reduction from the distance to the best performers for both of these. In terms of early school leavers and gender employment gap, there was also convergence in terms of absolute disparities and distance to best performer, but actually the countries which were doing worse did not catch up with the best performers. So it kind of sits in the middle. And finally, the one which is not good news is digital skills, because despite an increase in the average, which went from, in the EU average, which went from 53.9% to 55.6%, there was no catching up, absolute disparities didn't reduce, and there was no reduction in the distance to the best performer. So in terms of equal opportunities and access to the labor market, we can say that overall, as you can see here, all the EU averages, which are the figures under each of the titles, they improved. And just in case, we should note that the indicators such as early school leavers, needs, gender employment gap, and income inequality ratio improve when they go down, because it's the desired policy outcome. There was not a complete convergence for all these indicators. And how was the performance of member states in relation to this dimension? As we said, overall, they improved, but while Belgium, Bulgaria, Czechia, Greece, Spain, Hungary, Italy, Netherlands, and Poland showed consistent improvement across most indicators, it didn't feel the same for countries like Estonia, Latvia, Ireland, Portugal, Romania, and Sweden, which improved partially in 80% of indicators, and mainly it was due with minimal or negative growth in the beta convergence for digital skills. While Austria actually performed less well together with Luxembourg, indicating that they have a much more complex picture in terms of these indicators under the equal opportunity and access to the labor market dimension. Let's move to the second dimension, which is fair working conditions. Here we have 3 green quadrants, which indicate actually a very strong improvement for all the indicators related to employment. So both the employment rate, the unemployment rate, and the long-term unemployment improved from 2017 to 2024. And there was catching up, so beta convergence, reduction of disparities, and reduction of distance to the best performer. There was not such a great improvement in terms of real gross disposable income. And actually, the quadrant is yellow because despite not being convergence, the overall EU average improved. But this increase in the average didn't actually translate into a benefit for all the member states. So there was no convergence.
And how did the member states perform? Well, if we take all the indicators of this dimension together, at the country level, more than half, so 16 member states, actually improved across all the indicators, and among these there is Portugal. And then for Denmark, Estonia, Hungary, Lithuania, and Luxembourg, actually there was an improvement, but it was only in 75% of the indicators because their unemployment rate worsened. And for Sweden, which was kind of a surprise because usually they are always the leaders in all the boards when we look at the indicators in a comparative way, there was a decline in the unemployment, there was an increase in the unemployment rate and the long-term unemployment rate. And now this is the second dimension. For the third dimension, if you remember, there are 7 indicators, so we split them and we look at them in a split way. First, we look at the good news. There was upward progress for Europe means at risk of poverty and social exclusion. So both for adults, for households, and for children between 0 and 17 years of age, there was an improvement. There was all the member states were catching up. There was a reduction of disparities and the distance to the best performer. Oh, sorry, there's this. Okay, and yeah, and also for in terms of if we look at poverty and how families and households are dealing with the reality, also the housing cost of overburden actually went down, and there was convergence at European level. And so it was for the impact of social transfers. So very good news, but there is also some downward challenges. For these 3 indicators, which are the disability employment gap and the unmet medical care and formal childcare, there was no convergence. At least it was not observed in all measures. What does it mean? That there was an overall deterioration of the EU average for disability employment gap and unmet medical care, meaning that the catching up that we see is happening because the best performing countries went down and not because there was an improvement of the lower performing countries. So the lower performing countries, they might have done a bit better, but they caught up because the best performers actually went down, which is not what we actually want. We want them to go in the same direction. And so if we look at disability employment gap and unmet medical care, we can identify that at European level, there is an issue both in terms of including people with disability in the labor market and that there is an increase in the number of people who cannot access healthcare, meaning that vulnerable groups are actually struggling. In terms of formal childcare, the situation is a bit better because actually there was an improvement in the EU overall average. So the number of children who can access formal childcare, which we know from literature is a very important indicator of how, if a child has been involved in childcare, then they will perform much better in the future. So there was a catching up, although the disparities didn't decrease, meaning that the best performers continued to grow. The lower performers were able to catch up in the sense that they grew faster than the best performers, but actually the disparities kept at the same level, more or less. What this means in terms of member states' performance? Well, not all the countries managed to improve across all the indicators, but a large group of countries shows generally positive trends. And Austria, Czechia, Germany, Latvia, and Portugal recorded an improvement in only approximately half of the indicators, indicating that there are challenges which are complex, and we can delve into them at another moment, but the important thing is to know that there are challenges in this dimension. And limited improvements were recorded by the Nordic countries and France,
although these are starting, they are countries which are already starting from very high scores. So their improvement is somehow expected not to be very, very high. So if we take the 3 dimensions and we look at how member states performed, we can divide them in 3 groups. Those strong and consistent improvers who were able to actually drive convergence. Then there were a group of countries where the performance was mixed, in the sense that in some dimensions they did better than others, and Portugal is among them. And finally, high-performing countries with some missing improvements. It's a bit what I've just said about the social protection and exclusion, social inclusion dimension. Denmark, Finland, Luxembourg, and Sweden usually are expected to grow not a lot, but a little bit, because they are already near the top. But they didn't actually manage to improve from 2017 to 2024 in a number of indicators. If we have to summarize in terms of key areas of progress, there is a strong convergence in the labor market indicators, as we have seen, employment, unemployment, and longer-term unemployment, including the needs. And moderate progress in poverty reduction in terms of people at risk of poverty, children at risk of poverty, housing cost overburden. But there are also areas that need progress and need a bit more work. In particular, the digital skills, which are a very, very important indicator because they tell us to focus more on the digital transition. The digital skills are fundamental for the digital transition. And the growing gaps indicate that some member states are not actually improving as desired. So some intervention needs to be there because the digital transition is not going to go away. There is a divergence in real household income, which actually makes us think that, we need to improve in terms of poverty. And so if I got it right, the studies on poverty that is going to come up from the social lab are going to help in this regard in order to find the causes. And finally, also childcare access needs to be improved. Worsening outcomes in terms of vulnerable groups are for people who have disability and their possibility of finding employments, and for people who actually need healthcare but are not able to access it for a number of reasons, which can be due to distance, to financial affordability, and or to waiting times, which is a theme which is actually coming up in more and more member states. I'm not sure about the situation in Portugal. Maybe you can tell me later. I would be curious about that. And so now we have looked at the national averages. If I'm going over time, please tell me. Okay. So we looked at the national averages, but national averages can often hide what is going on at the regional or even at the individual level. So what we did, we tried with 2 indicators to see if there is convergence among socioeconomic groups at EU level. And we focus on 4 dimensions, which are gender, age, education, and place of living. And by place of living, well, gender, age are self-explanatory, education, low, medium, high level, and place of living is rural, towns, and urban. So we focus first on the risk of poverty among socio-demographic groups. And this is the beta convergence chart. How do you read this chart? You have the red slope, the red line in the middle, which indicates negative. So it means there is a catching up. And we can see clearly from the colors, which are education, that the groups in education are doing better because most of them are actually below the line, because when we look at risk of poverty rate and social exclusion, we want the indicator to decrease. So you see that it's from 0 to -3 approximately, and they are actually, they are actually improving.
while for people, and actually the challenge is for people who are 65 and over. So improvements for most groups, independent from the place where they live, although for people who have low education, we see who are the ones who should actually be catching up. We see that independently of the place, rural, town, urban, they are on the blue, it's the blue group on the right side of the screen. They are actually growing less than the red group, which is the higher educated, meaning that there is still work to be done in order to bring these groups together and suffer less of social exclusion and poverty. It's interesting to dig a bit deeper also in this sector of what it means to be at the risk of social exclusion and poverty. Another indicator which is very interesting to look at is difficulties of making ends meet. And here the picture changes. We see that actually the red line is going upward, meaning that there is actually no catching up at all. And again, the red group is the group which is doing better, which is the higher educated, while the blue group, which is the group of the lower educated, is doing much less well. And it depends, again, it's not linked too much with the place where they live, because there are challenges both in terms of rural, town, and urban living. So after we look at this, after we looked at this, we can say that what we see from the analysis of socio-demographic groups is that although for the risk of poverty rate there is catching up, which is in line with what we observed at national level, in terms of difficulties of making ends meet, which we can actually link to the disposable income available at household level, we see that there is actually a difficulty of different socioeconomic groups which are not able to make ends meet. And now the question is, so what can we do in order to improve this? Well, since we are monitoring the European Pillar of Social Rights, you might be aware that there is a European Pillar of Social Rights Action Plan, and the member states and the Commission have committed that by 2030, they wanted to actually improve the share of people in employment, which should reach 78%. We are on track because 75.8 is in 2024, so we should be able to make it. 60% of training provided to adults, 60% of adults should be attending training each year, and here the challenge is actually a lot higher because we have a share of 35.5% in 2024, and this share is actually mostly coming from individuals in the Nordic countries, where there is a very, very developed approach to training, while in some other countries this is not present. And the other very ambitious target is to reduce poverty by 15 million individuals who will not be anymore at the risk of poverty and social inclusion. Actually, at the moment, in 2024, which is the latest state data available, we have 21% of Europeans who are at risk of poverty and social exclusion, which translate in 21%, somebody maybe not, but if you translate it into numbers, it's 93.3 million, which is a lot. We really hope that this is going to work out. The targets are ambitious, but the member states and the commissions are not just saying that we need to reach these targets, but they say they are providing tools and policies in order to reach it. And two main policies or strategies, depending on which one,
that are coming up are the Quality Jobs Roadmap and the Anti-Poverty Strategy, which are going to be launched by the Commission pretty soon. The Quality Job Roadmaps is a tool. I'm not sure how the name will be in the end, if it's going to be an act, a regulation, or it's going to be in order to support workers in terms of skills, so retraining, training, and and also in terms of social protection, in order to provide the social protection for those workers who lose a job and then want to re-enter the job market. And in particular for this, it's very important to note that on the 18th of September 2025, there was a paper, a position paper by the network of public employment services in Europe, which are all the member state public employment services coming together and agreeing that they are committed to provide social protection, better skills, better training to workers. And in terms of anti-poverty strategy, I cannot say much because it's still being designed, but it's aimed to support actually the meeting of the target of the reduction of 15 million individuals at risk of poverty and social exclusion. So, I reached the conclusion, and from what can we tell from the analysis of the European Pillar, well, the social scoreboard, which is linked to the European Pillar of Social Rights, there has been a demonstrable progress towards upward convergence across the social scoreboard indicators. However, this is actually a complex picture and uneven across dimensions and across member states. One thing that we can be sure of is there is a key area of success, which are the core labor market indicators, meaning that actually the policies that the European Union put in place, because remember, this is from 2017 to 24, so there is COVID in the middle. It means that the policies that were put in place, both at European and at the national level, helped to maintain the employment at a certain level across the EU. And actually, this is the reason why we just spoke about the anti-poverty strategy. There are some improvements, but there is a limited reduction of people at risk of poverty and social exclusion. And then finally, we have a divergence in income, in disability employment gap, and unmet medical needs. And we have just seen that progress has not reached all socio-demographic groups across the EU. So it would be actually interesting to replicate at the European level. You cannot do this detailed breakdown for national level, but I'm sure that for example, with the data of national statistics offices, it's possible to replicate the exercise for the national context. And so, in order to meet these challenges and to meet the targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan, the new upcoming policies and strategies that we have just illustrated, the Job Quality Roadmap, and the anti-poverty strategy should actually support meeting this goal. Thank you very much. I think we still can have a few minutes for questions and comments. So thank you, Eleanor, for, I think, completely fulfilling our expectations in terms of the coverage of the international trends, the European trends regarding the evolution of the European Pillar of Social Rights. I think this was a really comprehensive analysis of the different indicators. We can now move on for some questions and comments. I have some questions, but maybe some of the questions are the same that the participants want to bring into the discussion. So I don't know if anyone wants to start. I think it's Jonas, right? Thank you for that presentation. I found it very informative.
Actually, my main question was going to be if you could replicate that graph by socio-economic group for different nations, but you said you couldn't, right? Well, Given the data. at European level, Yeah. We don't have the sample in order to do the breakdown as detailed as that. But I'm sure that if you get data from the national institutes, you can do that. Absolutely, You know, and I yeah, think it yeah. would be super interesting. Yeah, absolutely, I agree. If you could do that by nation and cluster them in by different pattern and present it that way, that'd be brilliant, I Or think. if you have the sample even by region at regional level, it would be super interesting. Yeah, But then it yeah, I becomes agree. complex, you know? Yeah, But and I think it's a very interesting direction in which we should go, because sometimes national average shows a completely different picture. I agree. I've just done a work on the digital divide, and if you look at convergence in terms of digital divide, at national level everything is going well. Then you do it for the socio-demographic groups, and it's not going well. Yeah, and then a quick question for clarification about the target of 60% of adults enrolling in annual training, so every year, right? I recently heard someone with quite a bit more expertise on training than I have say that that might be slightly exaggerated as a target. But I don't really have an informed opinion about it. But I was wondering if you could contextualize that 60% a little bit more, especially given where we are now. Okay, so it's based on an indicator. The indicator is a question. Did you, I don't remember if it's 2 weeks or 2 months. No, it's the year. So the question in the survey is, did you attend training in the past 12 months, either paid by you or by the work, your employer? So I think it's probably not that far, it's not that ambitious, in the sense that if people say that they didn't attend training at all, it's a very dire picture, right? So it doesn't take too much to attend training. It could be 1 day, 2 weeks, 3 months in the evening or something like that. So I think, given that the question is so broad, we should be able to at least provide some type of training to people, either because they get it through their employer, or because they get some grant, or they participate in some individual learning. So at least this is my personal view, you know. And yes, if it's based on that indicator, I think we should be able to improve. And it's an issue in some countries. Some countries already offer low salaries in enterprises. And one more thing is that actually workers are not interested because the salary is low and there are no opportunities to grow or to get some type of training. Okay, thank you for that. I'm not going to take up more time. Any other questions? Renato. Thank you, Leonardo, for the excellent presentation. So we have this global general trend that regarding employment, things are getting better, but regarding poverty, not so well. My question is, if you analyze the situation of the so-called working poor, but I think this. In Portugal, we have this persistence of people that are working, but they are poor, almost 10%, only even 10%. So my question is, okay, things are getting better in terms of employment, but there's no impact in poverty. So what's happening here? I think the issue of working poor is a very crucial issue to go deeper on this kind of analysis. Yes, I agree, and that's why I said I'm not able actually to comment on the anti-poverty strategy because they are still designing it, right? But I think it's going to be super important to also target people who are working but are not making ends meet. It's actually a super important issue. I cannot comment more because you know, they are still working on that. So.
working at the risk of poverty? Yes. So people who are at risk of poverty and social exclusion, according to indicators, it's it's actually free. It's a definition. Hmm? That's not lower intensity of work. Yes, exactly. Meaning that if they are actually improving, because there is convergence, but it doesn't actually mean that then the situation at granular level is getting better. And that's why we are doing the analysis of such demographic groups. We see that actually there is catching up, but there in terms, I didn't show it, in terms of absolute disparities among socio-demographic groups, so this is actually not happening. Because in Portugal we have this trend that we have employment rate is growing, but at the same time we still have the rate of working poor that is basically the same, which is strange. So Yes. we have to go deeper on wages and we mentioned precarity also. What kind of jobs are being created? I think this. What kind of jobs are being created? So the quality of work, it's of jobs. Yes, and actually we are going to have a new project next year where we are going to investigate it more. Okay, yeah, that's fine. Thank you. Any more questions, comments? If I may add a question. So it was clear from your presentation, and in a way Renato was already addressing that there's this real divergence between the first two dimensions that are focusing more on the productive side of society and the social protection and social inclusion indicators. Mm-hmm. Have you analyzed it in a more reflexive way in terms of why our policies or which policies are failing in addressing these issues and why? What is the step forward here? Okay, I think what I can say is that if we have this difference in the performance of the dimensions, I think the policies that are failing is kind of difficult to say at the European level because, as you know, then each member state says what their targets are. So then, really, the situation needs to be analyzed at the national level with the policy recommendations that are made to the member states. Have you screened some policy measures? Not yet. No, it's something that needs to be done. Yes, but thank you for the question. It's very relevant, especially now that there is the discussion in Brussels about the multi-annual financial framework, where the budget for the next few years until 2028 is going to be decided, and there is the intentions between where the funds should go. It's still much up in the air, and yes, it really depends also on where the money is going to be. Although, as Katia Tutto, the president of the Committee of the Regions, was saying in one of her speeches lately, she came to Dublin, she was saying she's actually campaigning very strongly for the cohesion funds to be reallocated and not to be split. And she was actually saying, well, the funding that the European Union uses for this is less than 1%, I think. Now, then that percentage was very small. I think it was 1%. And she was saying, well, actually, if member states are really committed to this, then they should put more funds toward that. Yes, I'm just reporting what I heard, and I think that it's important that there is this discussion is ongoing, and let's see what comes up from the multi-annual financial framework negotiations. And also adding that we are in a situation now where we're discussing the new action plan for the pillar. So we have multiple policy frameworks that are interconnected and that have in some ways to engage with each other to produce the impacts that are desired. So
Anyone else? Oh, Sophia. Hello, thank you for your presentation. I would like to know if you have, for each indicator, have looked to the differences between the migrant populations and the national populations, because sometimes, well, most of the times they differ, and it would be interesting to have a clear approach of that. Thank you for the question. Very interesting. Actually, no, we didn't do it for this publication, but there is a project next year, and I'm going to suggest this to my colleagues, because they are actually going to look at the situation of migrant workers, so both EU mobile workers and extra EU, in relation to what is their situation when they move to another EU country. And so that is going to be very interesting. Thank you. Thank you, Sophia. Any other questions, comments? So, Eleanor, thank you. I think we can move ahead. Thank you very much. Thank you. And now we will move on to the presentation of the special issue published in the journal Social Inclusion, titled The Implementation of the European Pillar of Social Rights in the Era of Polycrisis. And this presentation will be carried out by you, Francisco Simões, so the floor is yours. Thank you. So as Renato was mentioning in the opening session, the conference this year was based on this project from Thematic Line 2 in developing and delivering a special issue which could be connected with the conference itself, focusing on how the European Pillar of Social Rights is evolving and trying to examine from different angles and from trying to cover different subgroups of citizens, how exactly what is the progress of the European Pillar of Social Rights. So what I'm going to present you is a brief contextualization of the special issue. What are the main ideas and concepts behind this project? Then I will very briefly outline the special issue in numbers, and go through a list of contributions that we received, so the different papers and the different focuses, and of course some lessons, those that are learned and those that are still to be learned, based on the different papers that we managed to collect for this special issue. When we started to discuss internally this special issue, we thought that there were some lines that were, or principles that were really important to include in the development of this initiative. So the first one, a broad one, was to examine where the European social model is heading to, given that the European social pillar is one of the instruments, or one of the most important instruments of making sure that this model, this European social model, is kept as a core element, a core feature of the European Union future. And to do so, we thought that assessing how the pillar is evolving, given it is the European Union social flagship initiative, would really help us to understand how the different countries are performing, and at the same time to inform this European social model. A third element, or a third principle, was to question how much the pillar is evolving, given that it has, of course, different dimensions, and Eleonora helped us to understand not only the dimensions, but the different indicators. And I think she was relying on the headline indicators. There's a whole series of secondary indicators for each dimension. So in a way, we can say that there are different data points that can help to understand how much the pillar is evolving or not.
And that was the kind of framework that we offered to the potential contributors. We really wanted to cover different dimensions, different indicators, and see the areas of improvement, but also the areas where things were not improving so much. We departed from a few questions. The first one is how are European countries equipping workers with new skills, and this is crucial. And I think the previous presentation was highlighting how much, in terms of, for instance, digital skills, we are lagging behind. So how much the citizens, the workers, are being equipped with new skills, especially in the green and the digital sectors, considering the importance of the dual transition policies in the EU, and how this is still meeting employment and activity rates proposed by the pillars. So this really informed a few of the papers, and was one of the core elements, or one of the core questions that we tried to address. A second one was focusing more on those that might be on the margins of the labor market, especially those that are underskilled or underqualified. And here the question is how these underqualified or underskilled citizens are being left behind or not in the European countries. And we did collect some contributions that really focus on these specific subgroups. And finally, we also wanted to think about how new economies in the green and digital sectors could be transformative or not, how much they would be impacting societies through the analysis of these indicators that are associated with the pillar. And at the same time, we wanted to give a flavor of maybe some territorial asymmetries, because as Eleonora mentioned, when we go back to the subnational level and we start to compare regions within the countries, we do see that across some of the dimensions there are gaps going on, and we would like to see some contributions also addressing that. So with that in mind, with these principles and these questions in mind, we also tried to address a few mega trends that are affecting in a transversal way how the pillar performs, and the different indicators associated to the pillars. And one of the elements is this concept that we all know of polycrisis, of the successive crises that we have been facing since the 2008 economic crisis, and how that has changed profoundly societies in many ways. So this concept was present on how we conceptualize the special issue, and how we wanted the authors to reflect on the impact of these multiple crises that have been affecting European societies and worldwide. Again, the dual transition and its social consequences were also on the focus. I think that we have been talking quite considerably about the creation of new economic sectors and the importance of new skills, but we haven't been discussing so much the social consequences of this transformation of the economic sector. So this was something that we wanted to bring into the discussion, and indeed some of the papers do focus on these kind of trends. And finally, not so much, but we have a few contributions that already reflect on this new context of European militarization and increase in defense spending. And I think that for sure will be something that will be on the table, on the agenda, in terms of where the pillar is going to head on in the next years, given that priorities are shifting. The new policy cycle towards the new European financial framework clearly has to address different needs and issues, and this might have an impact on how the pillar is performing. So that was something that, although not very consistently, it was already addressed in this special issue. Just to give you a flavor of how the special issue can be described in terms of numbers, we collected a total of, or published a total of 17 papers. We received about 25 proposals. And in the end, we managed to include 17 that were peer-reviewed and accepted for the special issue.
We involved a total of 43 authors, and they come from 8 different countries across Europe. So we have contributions, of course, many from Portugal and many from Iscte, but also from countries such as Hungary, Austria, Italy, Spain, and others. The special issue was published in September. And here are some numbers of the impact until now. So we have more than 29,000 visualizations and more than 25,000 downloads. So for a 2-month period, we do see that it's creating some impact. We have also worked, as Renato mentioned, nationally in bringing in the contributions of some of the papers, namely those related to the situation in Portugal, to traditional media outlets. So we have managed also to spread the word about some of the papers that were published and that were referring to the Portuguese context. So in a way, I think we're producing this dialogue with society, which is one of the intentions not only of the special issue, but also from the lab. I will go through very quickly the different contributions. What I tried to do was to organize them or to list them by the different dimensions, although we split social protection and social inclusion into 2 sub-dimensions to give you a more precise idea of how the different papers connect with the different dimensions of the special issue. So regarding the equal opportunities dimension, we have papers that mostly deal, of course, with themes related to education, training, digital skills, access to employment, or discrimination in access to any of these areas. One first contribution we received is entitled Bridging Pedagogy, Curriculum and Assessment in Digital Education, Ensuring a Constructive Alignment. And this specific paper is focusing or addressing issues related to education, lifelong learning, digital skills, and pedagogical alignment. And this is crucial considering what Eleonora was mentioning in terms of how we are very far away from the targets that we have in terms of digital skills development. So I think it's a relevant paper to discuss and put in perspective that specific indicator. Another one is focusing on skill transitions and how digital training programs as active labor market strategies in rural Portugal are performing. And this looks at how these initiatives, these policy initiatives, are addressing training, specific groups such as those not in employment nor in education or training, and also rural digital inclusion. And this is key given the fact that rural areas do struggle with structural inequalities, one being, for instance, Wi-Fi coverage. When in some European areas, this is still a big issue. So I think that this paper does address very well those challenges and also what is the road ahead to address them. A third paper that connects well with this dimension is called, or is entitled, Black Entrepreneurship and DEI, Profiles on Challenges of African Descendant Entrepreneurs Within the Portuguese Ecosystem. So, departing from the Portuguese context, this paper discusses how, for this specific group, entrepreneurial opportunities, inclusion, and capacity building in business ecosystems are developing, are evolving. So, as it happened with other papers that were included in the special issue, we have some contributions that focus on specific subgroups, and that I think it's valuable information, given the kind of more fine-tuned assessment that is needed to add to an overall analysis of broad indicators. A fourth one is called The Non-Place of Migration, the European Pillar of Social Rights and the Representation of People with Migration Background in Portugal. And this is one of the papers that has been highlighted in the traditional media in Portugal. And it analyzes how much the pillar is able to cover the needs of migrant people, which in general is largely absent from the public discussion, although it's a very relevant theme and nowadays a very relevant policy issue.
The contributions related to fair working conditions, they of course cover labor market quality issues, employment security, job transitions, and the moderating role of social benefits in job outcomes. This could not be more on the agenda in Portugal, given the discussions and the proposal to change labor laws in Portugal. So this is really on the agenda, and I hope that these contributions can be also bring some reflection into this discussion. One of the papers here, which is going to be discussed today, the first author John is joining us for the roundtable after the break, is entitled "The Effectiveness of Active Labor Market Policies for Long-Term Unemployed Job Seekers in Flanders." So this paper focuses on investigating job seekers, activation policies, and labor market reintegration, but we'll have the opportunity to listen more about it after the break. A second one is focusing on governing the digital transition, the moderating effect of unemployment benefits on technology-induced employment outcomes. So here, the intersection between technology and unemployment benefits is the core element of this paper. So again, as you will see for the rest of the contributions, we do have many reflections on how the digital transformation is affecting the labor market and the living conditions of European citizens. And the third one here is entitled Needs and Digitalization, How Many Challenges on the Horizon. Leonor Tincourt is the first author, and she will also be joining us for the roundtable after the break. And here we are focusing on how the digitalization is affecting those not in employment, nor education or training, and how this also is shaping or affecting labor market integration. Now, for the social protection sub-dimension, let's say, we have papers that are addressing different elements such as social insurance, minimum income, the role of welfare schemes, and unemployment benefits or other protective measures. And as we have seen from the presentation, this is really core for the upcoming discussions, and I would say for the next strategic plan, given that in general, we have seen that we are underperforming regarding the targets that were defined. So here we have one paper focusing on how simulating the impact of employment growth on poverty has implications on the European social targets. The focuses here is how employment growth is affecting poverty, and also showing how employment by itself is insufficient without social protection, wage policies, social benefits, and other protection schemes. A second paper that connects well with this sub-dimension is entitled Erosion of the Portuguese Minimum Income Protection Scheme. And this paper that has also received attention from traditional media in Portugal is focusing on how much the generosity and adequacy of guaranteed minimum income and social insertion income in Portugal over time is happening, and as the title shows, how it is being eroded by successive political decisions. A third paper connecting well here is entitled Navigating Independence, Minimum Income Schemes and Youth Transition in Southern European Welfare States. So a focus on the youth transitions, the school-to-work transitions, and how a minimum income is an important element, and how much is important in becoming independent in welfare states. And finally, for the social inclusion sub-dimension, we have a few papers focusing on the inclusion of marginalized groups, discussing access to services, discrimination, poverty, and also legal and social barriers to full participation, which is an element that is not directly reflected by indicators themselves, but are underlying the impact that policies have in these indicators. So one of the papers that we included here is entitled Accessing Social Rights for Vulnerable Groups Without an Address. So a very specific subgroup, and it examines how barriers to social rights for people without fixed address and that are considered homelessness, this situation is affecting their inclusion and, of course,
is not complying with human rights. A second paper is entitled Resilience to Social and Vulnerable Populations to Disinformation in Lithuania, the Role of Welfare State. And this paper, I would say it's the only one that is starting to focus on how issues related to defense can have also a social impact, and how social inclusion can be targeted or not through a resilience to disinformation. A third one is entitled Sexual Orientation and Gender Identity in Homeless People, the Role of Discrimination and Family Rejection. This group of Spanish colleagues addresses the discrimination of this group and how particularly those in a homeless situation are facing problems with social inclusion. Another one is entitled Regional Disparities in Spanish Social Services, an empirical assessment through European pillars of social rights. Again, a paper coming from Spain. And here, interestingly, they are mapping how social service, so at the governance level, at the service provision level, especially welfare and inclusion are being affected across regions in Europe, and making this connection with the indicators of the pillar. Another one is entitled Individual Life Chances and the Implementation of European Pillar of Social Rights in Lithuania, so exploring young people's life chances through the lenses of the indicators of the pillar, covering issues such as inclusion, neutralizations, and social mobility. And this is the last one. It's a long list, I know, but I think the authors deserve to be mentioned. So please forgive me for the long list of contributions, but also I think it gives you a flavor of how much work has been done, and especially how different groups have been addressed through the work that is the contributions that are included in this special issue. Now, just as a quick conclusion, and I'm not adding too much to what Eleonora has just said, but these are some of the conclusions that are coming out from an overview analysis of these papers, and it is really clear that the pillar is an instrument to design policy responses, and it should be kept like that. But we do see from these papers that the integration with other key policy packages across European Union countries is still an issue. As two examples that we can mention here are the reinforced youth guarantee or the cohesion policy. We do see that, at least in these two cases, we could mention other very relevant policy packages. Things tend to go in parallel, which means that this lack of integration in the end will affect, both at the EU and the national level, the performance of the different indicators included in the bill. Another conclusion that we take out from the different papers that were collected is that despite we see significant achievements, and I think that the previous presentation does offer a clear overview of the achievements and where they are heading, there are important challenges that persist. I think that from the research side, our challenge is really to unpack how these challenges are affecting individuals across subgroups, regions, at the subnational level. I think what Eleonora mentioned in terms of comparisons between different social demographics is a step ahead, but we really need to continue to do that. And two examples clearly highlight this need. For instance, the need rates, which are still very contradictory when you compare rural, suburban, and urban areas. Need rates continue to be higher or much higher in rural areas. And also, and this was mentioned as well by Eleonora, the access to health services. So this is one of the indicators under the social protection, social inclusion dimension that is not being met properly, and that raises, I would say, at least a few questions about the national policies in terms of access to health services. And finally, one of the elements that clearly results from the analysis of these papers, or at least an overview analysis of these papers, is a call for coordinated efforts across governance domains, meaning that there's really a need
to understand how different sectors of governance and different public services can coordinate their efforts, whether it's welfare, employment, health, to address specific needs of subgroups. As I can give you as an example, because this one I know from my own work on the ground with rural populations, how public services deployment in the populated peripheral and rural areas is an issue, not only in terms of coordination, but also in terms of the need for the use of digitalization in an optimal way, because let's not be too much techno-optimists. Maybe broadly will disagree, but for some specific subgroups, digitalization is not the best way to outreach these groups. But also the mobility of the services, and there are a few examples of how making services mobile is a good alternative to reach out to those that live in more in less privileged territories. So with this, I conclude. Thank you for your attention, and I hope that you can learn all these lessons and others from using as much as possible the resources that the special issue provide. Thank you. Well, thank you, Francisco, for this presentation, really keeping the track. We are on time. We are even earlier, so we have 3-4 minutes more for coffee break. So I'm pleased to announce that now we are having a coffee break in the hall over there, and we'll back at 11:30. See you in a moment. Thank you.
linguistic thing, you know. So Usually Antwerp it is. is out of. The funny thing is that the French make jokes about the French-speaking part of Belgium, right? Yeah. And then we, in the Flemish-speaking part of Belgium, we make jokes about it in the Netherlands. So, welcome back. I don't know if there are still people just in the corridor that will come in. Welcome back, and I do hope you are all having a fruitful morning. Before introducing the next roundtable, I would like to say that there are papers spread around the walls in the corridor and here at the entrance of the auditorium with the QR code that give you access to the special issue of the journal Social Inclusion that was presented before. And now we will have our first roundtable of this conference entitled The Road to Decent and Meaningful Jobs, Labour Market Dynamics and the European Pillar of Social Rights. This roundtable will be moderated by Braulio Alturas, Associate Professor in the Information Science and Technology Department at Iscte, and Integrated Researcher at Information Science Technologies and Architecture Research Center, Iscte. This roundtable will include 3 participants, Jonas Wood, coming from the University of Antwerp in Belgium, Leonor Bettencourt, researcher at the Center for Social Research and Intervention, SIS Iscte, and Paul Marques, a researcher at the Center for Socioeconomic Change and Territorial Studies, Dynamia Iscte. So now I invite you all to come to the table, to join the table, and I give you the floor. So again, good morning to everyone, and welcome to this roundtable, where we are going to discuss the labor market. The title is the Road to Decent and Meaningful Jobs, Labor Market Dynamics and European Pillar of Social Rights. As mentioned before by my colleague, our dossier our special issue published in Social Inclusion magazine brings together 17 articles dedicated to this topic, the implementation of the European Pillar of Social Rights in the era of polycrisis. And the vision of the European Pillar of Social Rights is based on 20 principles, and that principles stemming from the Porto Social Commitment and the Porto Declaration. And these principles are divided in 3 main dimensions, as mentioned by our keynote speaker, Eleonora Perufo: equal opportunities and access to the labor market, fair working conditions, and social protection and inclusion. Each of these dimensions based on a agreed set of headline and secondary indicators, providing framework for monitoring progress towards cohesion and social inclusion ambition across the European Union by 2030.
Again, as mentioned by Eleonora, the European Commission has set specific targets such as employability for at least 78% of the working age population, 60% of adults receiving training, and 15 million fewer people at risk of poverty or social exclusion. So, while progress has been made in some indicators, such as the increase of the employment population, and Portugal is a good example of this, we continue to face a situation in which precarious work in various forms has not been significantly reduced, especially among young people and immigrants also. In this sense, one of the fundamental issues in the promotion of quality employment with established rights. On the other hand, despite some reduction on the number of people at risk of poverty, according to the indicators that define relative poverty, there is a persistence of poverty and social exclusion that affects both employed people and unemployed people. Around 10%, more than 40% in Portugal. In this sense, having a job does not itself guarantee nothing, does not guarantee a right to be free from poverty, just as unemployment, especially long-term employment, has no effective response from public policies. This creates several poverty traps in the labor market. So, in this roundtable, we discussed two papers that contribute to this reflection and to specific dimensions of the European Pillar of Social Rights that intersect with employment and also education. On one hand, the work of Jonas Wood and colleagues reflects on the effectiveness of active employment policies in the Belgian region, the Flanders. Jonas Wood studies family and labor market transitions in Belgium and Europe. Particular attention is paid to varying patterns by population subgroups, such as educational groups or different migration back groups. In addition, context contingencies such as effects of economy cycles and social policies are also assessed. On the other hand, the work of Leonor Bettencourt and colleagues that address the specific challenges of the use of digital tools by young people aged between 25 and 29 who are neither in employment nor in education or training. The ones that in Portugal we called NEI. Okay, neither employment, neither education. Leonor Bettencourt is a researcher at the Center of Social Research and Intervention, the Iscte, where she has been working in several projects since 2014. She has worked in psychosocial processes underlying people-place relationships, uses of public space, and acceptance of new laws and new public policies implementation. More recently, she has been involved in international research projects led by Iscte on school-to-work transition from public employment service efficacy to training innovation, targeting groups such as young people not in employment, neither in education and training. Finally, for a critical analysis, we also include Paul Marques. Paul Marques is an associate professor in the Department of Political Economy of Iscte. He is a researcher at Dynamia Set Iscte, currently coordinates the Youth in Unemployment Observatory and the Solid Job Research Project, both financed by FCT. He contributes to the field of comparative political economy and studies topics such as labor market segmentation and labor market policies. So, with this panel, we will run 3 rounds of questions, including plenary discussions and final comment. Based on this brief overview, I would like to address 2 general topics in the form of questions, which, depending on the time available for each intervention, could correspond to 2 rounds of discussion. First round of questions: what are the main results of your work, and how and to what extent does your research inform the European Pillar of Social Rights? So I don't know, maybe
maybe we start with Leonor. With Leonor. Ladies first. Are you listening to me? Yeah, this is working. Okay. So good morning, everyone. So just to give you a little context about the study that we conducted. In our study, we analyzed young adults aged 25 to 29, so the so-called needs. And we specifically focused on a subgroup of needs, so the not young and not adults. So this is a more vulnerable group, in a more vulnerable situation than needs in general, because they are more prone to, they have a higher risk to continue for a longer time in the long exclusion situation. So we analyzed this group across 3 countries, Italy, Spain, and Portugal. We used data collected in late 2022 under the European project Track-In. And we analyzed a subsample of around 2,600 needs with the goal of understanding how digital skills in the intensity of internet use and social emotional resources interact with each other and shape young people's ability to navigate labor market transitions. So the analysis helped us understand not only what needs know, but how they cope, how they organize themselves, and how they engage with opportunities. And we identified not only direct relationships, but also the mediating dynamics behind them. So, to give a sum up of the main results that our study showed. So, our findings show that digital competences significantly enhanced social emotional skills. These include confidence, communication, initiative, and the ability to engage with opportunities. So digital skills and social emotional skills reinforce one another. So for many needs, especially those disconnected from institutions, becoming digital competent also strengthens psychological empowerment and the capacity to interact with employers and services, public services, public employment services, and others. So this finding shows that digital skills and social emotional skills are mutually reinforcing, so they are not separate worlds. Another finding, so we also examine how the intensity of internet use and the capacity to front difficult situations affect social emotional outcomes. Here we are talking about purposeful internet use. We are not talking about passive scrolling in the computer or in the mobile phone, for instance. So active online engagement, such as communicating, searching for information, collaborating, or navigating services, helps rebuild routines, soft skills, and self-organization that are essential for employability, and especially for this group that we were analyzing. We also identified 2 important psychosocial mediation mechanisms, so self-control and the capacity to front situations, suggesting that digital skills actually improve social emotional functioning, partly by fostering young people's resilience, persistence, and problem-solving capability. A key insight from our study is that rural needs benefit less from digitalization. In fact, the rural-urban comparison that we made in our study is one of the most policy-relevant results that we found. So rural needs face structural barriers, as was already mentioned early today. Poor connectivity, limited opportunities, weaker institutional presence in those territories, which reduce the extent to which digital skills can actually translate into social emotional gains. So this represents not just a digital divide, but also a divide in a digital divide in outcomes. Even where rural needs acquire digital skills, the returns of those skills are systematically lower. This is what the study suggests, and is corroborated with previous studies that already have focused on this difference between the rural needs and urban needs. This underscores that training alone cannot compensate
for these structural territorial disadvantages. So overall, the results indicate that digitalization can widen inequalities, if not accompanied by place sensitive and supportive policies. So actually digital skills matter, of course, but without adequate infrastructure and contextual support, training a lot cannot overcome structural disadvantages that these territories face. Now going to how this research can inform the European Pillar of Social Rights, we think that the study directly supports key principles of the European Pillar by showing that digital competencies are essential for equal opportunities and active support to employment. So, as we showed, digital skills improve social emotional readiness, such as confidence, communication, and engagement, but making digital inclusion are a core condition for empowerment rather than just a technological matter. For NIS, these competencies can act as gateways for training, job search tools, and personalized employment services, reinforcing the European Pillar of Social Rights activation agenda. Also, the research also reinforces Pillar 6 on skills and lifelong learning, highlighting that digital training must go beyond technical context, so programs should not be purely technical. These programs, to be effective, should integrate soft skills development and resilience building, as these psychosocial mechanisms transform or can translate into learning into actually employability. So one of the recommendations that we did with our study is that we should design an holistic model, an holistic training model, so including and combining digital literacy with communication, motivation, and problem solving, to have a meaningful model of training. One of the most important contributions to our work is that actually the demonstration that place actually matters. So the evidence that territorial fairness is essential for the implementation of the pillar, the European Pillar of Social Rights. As we already mentioned, so rural needs face structural barriers that limits the benefits of digitalization, meaning that equal rights require differentiated tools. So to ensure fairness, we think that policy must include reliable connectivity, local learning spaces, tailored outreach, and place-based digital ecosystems. In this sense, our findings, we think, that are aligned with the European Pillar of Social Rights, place-based strategies, supporting the just transition and leaving no territory behind agendas. So to implement it, the territorial dimension must be central, of course. Without this dimension, the digitalization could reinforce urban-rural inequalities, and reinforcing also the concentration of opportunities in the urban centers and leaving rural areas behind. So overall, our research underscores that delivering the European Pillar of Social Rights effectively requires a comprehensive package. So to sum up, digital infrastructure, digital skills, socio-emotional development, and strong personalized public employment services. And I think that none of these elements alone on its own it's sufficient. So the European Pillar gives us and provides us the right framework, a robust framework, but in our view it must be implemented with nuanced, place-sensitive, and psychosocially informed policy tools. So ensuring that digital skills translate into meaningful opportunities is one of the central challenges and opportunities for European social policy today. And I think that overall this was the biggest contribution from our work. Okay, so. Thank you very much, Leonor. Now I give the floor to Jonas. So Jonas, tell us what your study are the main results of your study. Okay. I'll give it a go. So first, maybe a little bit of context about the study.
It's a study on the effectiveness, so not the efficiency, but the effectiveness of ALMP in Flanders, so active labour market policies. And we focus specifically on long-term unemployed groups. Why? Because those are groups who are typically, they're unemployed for 1 year or more, and they have typically already been in touch with different trajectories, programs, ALMP, and sometimes we see that they seem to be left behind because is there more use in trying to enroll them in yet another training program? A little bit more on the Flemish context. It has a relatively high employment rate, but also a relatively high share of people from those who are unemployed that are pretty long-term unemployed. It is, for now anyway, one of a relatively short list of countries with unemployment benefits which are not limited in time, so it could go on forever, theoretically, and in practice. But that's going to change on the 1st of January 2026. As a lot of countries in Europe and in the wider set of high-income countries, we are currently, or our system is under threat due to severe population aging, which threatens state budgets, pension costs and healthcare costs are exploding. So there's this mantra which used to be, ALMP-wise, we focus on the unemployed, the short-term unemployed, as you should pick the lowest hanging fruit first. And now this kind of ALMP logic is shifting towards groups which are at least perceived to be less easy to activate on the labor market. So think, for instance, long-term unemployed groups, but also people who are on long-term sick leave or with disabilities, so other more inactive groups. So that's the context. What we do is maybe a little bit more my background. I'm a demographer and a statistician, and I nearly always do quantitative micro-level research. So if I would have to summarize our expertise in our team, it would be we try to model how life courses unfold across different domains of life, focusing mostly on work and family. From that perspective, it is very logical to look at ALMPs and to think, okay, first we should model who enrolls in programs over time. And once they enroll, we are interested in whether or not they outperform those in terms of employment compared to those who did not enroll. So we use population-wide administrative data. So that's linked register data for the complete population of long-term unemployed in Flanders between 2015 and 2022. And we study their enrollment and effectiveness of participation in ALMP. Now, finally, I'm going to let you know which ALMP we actually looked at. And those are labor market orientation programs, job search assistance, application and job interview training, and human capital programs, which you could also call training, I guess. There's 3 main take-home findings. The first one is, if we simply focus on whether or not unemployed groups actually enroll in different types of ALMP, we do see that there's a continued enrollment. So this kind of stereotypical view of long-term unemployment groups, that they would not really interact or there'll be no synergy anymore with the dominant ALMP programs, that is not true. So that's in my humble opinion, that's a positive indication of the fact that the public employment services in Flanders continue to invest in those people's trajectories. Notably, in contrast to previous research that we did for all unemployed groups, so not only the long-term unemployed groups, we find no significant variation in the enrollment into those different programs by level of education or migration background. And that was striking to us. You could present that as a massive good news show, right? Because it sounds very socially inclusive that all those groups actually enroll into those ALMP programs. But the reason why we don't find that gradient is simply because we focus on the long-term unemployed.
And those groups are already dominated by more vulnerable subgroups in society. And that's why if you focus on all the unemployed groups in Flanders, you find pretty strong gradients, for instance, by migration background. So in previous research, what we found is that especially the more effective ALMP programs, people without a migration background are way more likely to enter those programs and also pick the benefits from those programs. There's a logic, obviously. I mean, the logic is that assignment of programs is not random, of course. Otherwise, caseworkers wouldn't really be doing their job, one could say. So I'm not saying it's necessarily wrong that people without a migration background enter the strongest ALMP programs, but it does exacerbate inequalities over the life course, and it is taxpayers' money. So it is a massive Matthew effect within the ALMP system. So that was the first take-home finding, that does not occur when we look at long-term unemployed groups. But the reason is because you focus on the long-term unemployed. The second main take-home message from what we did is that we find positive effects of enrollment into those ALMP programs on the probability of entering employment from unemployment. So that is that's a very partial way of looking at if a policy is effective, yes or no, but we will definitely talk more about that in the rest of this session, I guess. But for what it's worth, there were definite positive effects, which for most programs were very comparable to the effects for the wider group of unemployed people. That is kind of in line with meta-analysis and literature reviews that seem to show mostly that the effects should be a little bit larger even for long and unemployed groups. But we find very similar effects. You could also have a very long debate about whether or not you could really compare those effects, but we're not going to get into that. So you find positive effects. Those are similar to the wider group of unemployed groups in Flanders. And given the fact that we find those positive effects for because it's a very wide degree or wide range of programs, it definitely suggests that, more theoretically speaking, when we design programs, we should definitely not go for a one-size-fits-all. And I know it's a moot point. Of course there's no one program that works for everyone. But even within a social category, it's probably not a very good idea to go for a one-size-fits-all. So even within an educational and age combination, even then, it is my humble opinion based on that research that you should probably make sure that there's a wide variation of different ALMP available. And also that unemployed people themselves know about that variation. Because otherwise, if they don't know and only the caseworker knows, what are you doing? You're kind of undermining individual level human agency then, I guess. And then third, I could stop here, right? I could say, well, the uptake was fairly good. It's not like we're leaving the long-term unemployed groups behind, so that's positive. And if they participate in those programs, we see positive effects on the exit out of unemployment into employment. If I'd stop there, then policymakers would become increasingly thrilled and they would start expanding the program, right? The problem then is that we don't really know what the effect would be if other people would start enrolling the program. So you can't simply expand it based on the fact that it worked for people who used it in the past, right? So that's why we also look at if we can identify negative effects of those who did not participate. And that is one of my calls, I would say, towards researchers researching ALMP. Sometimes, not in your average labor economics papers, but definitely in papers in other fields in the social sciences, sometimes we neglect the people who did not participate in the program as such to focus specifically on those groups. So what we did is we turned the whole analysis around and we were simply interested in the effects of not participating versus participating. And what we find there is that the positive effects of participating in a program and the negative effects are relatively comparable. So that at least suggests that you would want to start expanding those programs, which requires a budget, quite obviously. But also that on the short term, some of those negative effects are even a little bit more sharper than the positive effects.
And that kind of seems to suggest that selection and attribution of programs to profiles could be a little bit more efficient than it is nowadays. My kind of these were the take-home findings. The main implications for the EPSR, I think, is that a wide range of ALMPs is definitely a good strategy, I think, but only if people themselves know what the wide range of options is and that those options are presented as options and not something that someone else has decided for you. That we work on the barriers to uptake. And I'm going to give you one very specific example, which might be completely invalid for any other context that you look at, but it's very valid in Flanders. The PES, the Public Employment Service, when they negotiate with the job seeker in terms of which training program might be important, they do not take any account of whether or not that person needs formal childcare for young children, for instance. So that is completely neglected. There's a few programs which include support to find formal childcare, but that is a massive problem in a context with relatively high formal childcare uptake rates. So that's not a massive problem, but very strong inequality in access to that formal childcare. So it feels a bit like sometimes we are creating highly educated or higher educated unemployed people who simply can't start working next week on a weekly contract because they've got young children at home. And it's this it kind of echoes what has been said in previous presentations about looking at it more holistically and cross-domain in terms of policy. But I think that's a very important point. And then finally, because I'm a statistician, I think that there's a lot of good work in terms of developing ALMP in tandem with monitoring the effectiveness, but there are giant leaps to be taken in the future. There is much less known about the effectiveness of ALMP tailored towards long-term inactive people, for instance. A lot of those groups, most probably in the future, will become more important given population structures which are increasingly aging, right? Unless we want to really go for labour migration, but I don't see the political climate to do that. So embedding ALMP development strongly into monitoring and actually evaluating whether or not it works. And I know that this also is pretty one-sided, it's quantitative, it doesn't really take into account the lived reality of those people. We can definitely talk about that. But that should be embedded in the development of those ALMP. I hope I didn't take up too much time. Thank you very much, Jonas. So, keep going. Nowadays, we are facing several problems and several threats, like the question of the war taxes, the several wars and conflicts and massive migration movements. So my question for both of you is, to what extent these changes in macroeconomic scenarios and the international geopolitical configurations pose decisive threats to the realization of the pillar, mainly the dimensions related to employment and training that your work focus on. Okay, so Leonor, please. Okay. So, yeah, we are living in a context marked by polycrisis, overlapping conflicts, inflation, energy instability, and rapid technological change. And all these dynamics don't affect all Europeans in the same manner. So, amplifying structural vulnerabilities across Europe, and affecting particularly vulnerable groups, vulnerable groups, such as needs. So these overlapping pressures deepen existing inequalities and may destabilize the systems that support young people's transition to work. I think the first risk concerns labor market instability. So these macroeconomic shocks may reduce stable jobs, expand precarious work, limit entry-level opportunities, and increase skills mismatches. For young adults who are already disconnected from the labor market, such as needs,
these are the first ones to feel this in the stronger way, to feel this impact. For them, particularly in Southern Europe, that was the context that our study focused on, such barriers may turn temporary difficulties into long-term exclusion, making harder for them to convert digital or training investments into real employment. I think another threat and the second risk connected to this first one is the potential destabilization of training ecosystems. So during periods of economic pressure, training providers often face reduced funding, staff shortages, and fewer partnerships with employers, which can have also a huge impact on the transition to work. So for NEETs, this may mean fewer programs for them, longer waiting lists, and less personalized guidance from the public employment services, for instance. So I think this makes the European Pillar social rights lifelong learning commitments more difficult to fulfill. For a third risk comes from the reallocation of public spending, also a topic that was mentioned already here today. These geopolitical tensions, the defense and emergency spending often displace social investment. So essential measures for needs such as digital inclusion, public employment services modernization, coaching, training can be reduced or delayed, undermining activation and skills-based policies. So this is particularly concerning for the European Pillar of Social Rights, which relies on sustained investment in skills, activation, and inclusive services to be really meaningful. Another risk, I think, regards to how the geopolitical and economic shocks tend to exacerbate territorial inequalities, including the digital divide. So rural areas may face further delays in broadband development, for instance, or device access, when the investment shifts toward more urgent macro-level priorities. This can lower the returns of digital skills for rural needs and weakens equal access to opportunities for those needs that are living in those areas. Finally, and of course another dimension is psychosocial, so being a social psychologist, and our work was based on a psychosocial approach. So the economic and geopolitical instability increases stress, disengagement, and reduced motivation. That can weaken the very social emotional capacities that support employability, that are also important for these young people. So these young needs very often have weaker support networks, and under crisis conditions, anxiety, reduced motivation, and self-confidence can become diminished. Self-confidence can become barriers to the participation in training programs and in job search actions. So I think that without this psychosocial reinforcement, even strong programs may fail to engage this group of needs. So I think that overall these combined pressures show that the European Pillar needs crisis resilient and resistant implementation. Summing up, I think it needs protected budgets for social investment. This cannot be put apart. Prioritize digital infrastructure, integrated psychosocial support also, and flexible training pathways that continue to operate even in periods of instability. So in other words, these macroeconomic shocks make the European Pillar of Social Rights even more essential, but also more vulnerable. So highlighting the need for sustained investment on digitalization, territorial fairness, and psychosocial support that prevent inequalities from deepening. So I don't know if this is maybe a bit naive perspective about how we can manage all these problems that
result from this polycrisis context. But I think we have to keep optimistic and don't disregard the role and the effectiveness that actually the European Pillar of Social Rights can have to deal with these problems. So I absolutely agree. Thank you very much, Leonor. So, Jonas. Okay. I might echo a few things that were just said, but let's just see that as a positive, right? I'm also going to try and stick as closely as I can to empirical findings, because I think that my opinion is no more important than any other one's opinion. The way I see it, based on our research on activation, there's two major contextual features which affect the ingredients that policymakers use in their sort to activate as many people as possible. So it's not even always the issue that the budget might go up or down in terms of activation, but it also seems to affect the ingredients that they use. And a lot of those ingredients are necessary, but not necessarily sufficient. The first contextual factor is economic instability and uncertainty. And I am definitely not going to lecture anyone here about how certain global conflicts or geopolitical changes can affect economic instability. But what I can bring to the table is, because I'm a life course researcher focusing on the micro level, is give you a little quick overview of what we definitely know about how these types of instabilities and uncertainties, be it objectively or subjectively, affect young adults' early life transitions. There's a large body of work which we have contributed to on economic uncertainty and family formation, for instance, which shows in 99% of the cases pro-cyclical family formation, that people postpone transitioning to a parent in economic unfavorable contexts, which I think, in layman's terms, is a good example of how people actually put life on hold with all the risks in terms of mental health that could come with that. It is obviously context dependent what at the individual level economic instability means, right? I'm here as a representative of the Belgian context. I think the Belgian and the Portuguese labour market are very, very different. An outsider on the Belgian labour market, because of the relatively high minimum wages, would usually be set aside in social assistance or unemployment, right? There's relatively few working poor because of the high minimum wages. So sometimes you end up in this kind of ideological discussion in terms of, yeah, what should you choose? Do you want more working poor, more people who are kind of put away in these kind of systems, which are also not very promising in terms of future conditions? But in any case, for all those different types of labour market, with all those different types of effects on individual level uncertainty, we always find that people put their life on hold. And with life, I don't only mean having a first child or a second or a third or whatever, but also other young adulthood transitions, like leaving the parental home. Let's not bring in housing markets for now, but there's also quite a bit of literature coming up on early adulthood transitions in relation to housing markets, that also housing markets will have negative if housing prices are rising rapidly, which I definitely don't need to lecture anyone here, given the Lisbon context, but that also has a really big effect on whether or not people actually start forming their family and forming an independent life, so to speak. So that has a massive impact. Is that something completely new, or is it just a new lens of inequality and vulnerability? I leave that in the middle, so to speak. I also focus a lot in my research on differences between subgroups within a particular locality. Thus my question earlier. And it is interesting that in a very economically unstable context, the impact on individual lives in terms of becoming
an independent household with or without children. It's very different depending on the social subgroup you look at, but there's always threats in terms of policy. For instance, if we look at the relationship between economic performance of a locality and the transition to a first birth, so becoming a parent, what we typically see is that that relationship is more pro-cyclical, so more postponement and more waiting to have a first child in unfavorable economic times among highly educated groups. Typically because they want to safeguard their career tracks, or maybe first the housing market, get on the housing ladder, or think of what the preconditions could be, right? And they also kind of have the cards to try and do so anyway. But the risk there is that, especially the last 2 decades, we are tremendously moving towards the biological age limits to actually recuperate those births. Why is that a massive risk? Well, it's a risk at the individual level because it might lead to unrealized fertility intentions with a lot of consequences. But also, cycles of IVF treatments are not for free. Definitely not for the taxpayer. And I don't think we were waiting for massive additional increases in the budget for healthcare in a population aging context. Not to point the finger at individual people, quite obviously, but it is an issue, social policy-wise. And then if we move to more lower educated groups, or groups with a migration background that is typically influenced maybe by a bit more discrimination on the labor market, more vulnerable groups, what we see there is not necessarily that they postpone as much in response to unfavorable economic conditions or becoming unemployed, for instance, but they seem to decouple. And by decoupling, we mean that those groups are more likely to become mothers or fathers from a relatively vulnerable position. So there's less of a threat in terms of unrealized desires to become a parent, for instance. But there is a massive threat of that decoupling of the preconditions to having a first birth on having an impact later on, because it creates a scarring effect in terms of labor market trajectories. So the impact of economic instability and uncertainty is very different by social group you study, but it always poses threats. If we combine that with budgetary constraints and maybe a little nudge towards more austerity in recent times, combined with higher military spending, like for instance today in Belgium, there's this ad hoc budgetary panic. We've got, yet again, we have a crisis in the formation of a government, which is our second national sport, I'd say. But that centers around the budget. In addition to economic instability. My main point for this question is that context influences the ingredients that policymakers use to activate, on top of the fact that the uncertainty was already affecting individual lives. What do I mean by that? I mean, for instance, in Belgium, we are revising our system of unemployment benefits. It used to be unlimited in time. Now it's limited to 2 years. Fair enough, one could say. Yet, that is not combined with an increased investment in activating those people. So there's, in a sense, there's more stick, but there's not more carrot to compensate for more stick. And then that's a very dodgy situation, quite obviously, because then you might be pushing people from unemployment benefits to social assistance to higher poverty risks without really activating them. I'm being slightly cynical, but I'm sure that for quite a bit of people in that situation, that will be the case in the very near future. And then secondly, in that context of budgetary constraints and economic instability, which actually implies that you should be investing more in activating those people, it is a long-term call of a lot of parties around the table to start investing more in mobility, counteracting mobility poverty, work-family reconciliation, these kind of wrapping policies around ALMP. And those calls are typically not really heard within the activation debate. And that's very striking because it seems as if the debate around which policies we should invest on is so isolated from how life courses actually work across domains over time. And finally, another ingredient that we typically see is that in budgetary challenging times,
there's a tendency of policymakers to go back to the dogma or the idea that contracting out activation to private parties is always a good idea. I'm definitely not saying that it's always not a good idea, but I don't like dogmas without empirical evidence. We tested a few of the job search assistance programs in Flanders, comparing the publicly provided ones and the privatized ones. We found, well, sometimes we don't find a difference, and for one particular program, we found that it absolutely didn't work better if you privatized it. But let the point just be that that can't just be a dogma without empirical evidence. Okay, thank you very much. How much is the minimum wages in Belgium? Sorry? How much is the minimum wages in Belgium? I wouldn't know by heart, I'm sorry. Inflation has probably mucked up my knowledge of that. Okay, but there no one that is with a job, it's out of poverty in Belgium. Okay. ChatGPT will provide you an answer, yeah. No. In 99% of the cases, absolutely not. There is a slight increase in more flexible contracts. There's a little tendency towards something you might start calling zero-hour contracts, a bit more like in the Netherlands. But that is policy talks and not yet reality. So no, usually in Belgium. Okay. So thank you very much. So now let's open the discussion to our audience. So comments and questions to Leonor or Jonas? Thank you very much. I think digitalization in each country and each society is very different. The first is problem with economy. Second, information and education for people is necessary. Not only for population, and for teacher in the university. Because it's very, very different. In the Europe, South Europe is not, it's very different. Because digitalization is very necessary for commercial, for marketing. It's necessary. Nobody cares. No, it's game for computer and ordinator. It's necessary. Because the world in change. It's change. It's very, very acceleration. I think it's very, very accelerated. And state and government, the role is very important for in society. Is responsibility. Thank you very much. So, do you actually have a question? No, only a comment. Okay. Questions, please. Oh, back there. Good morning to everyone. Firstly, I would like to thank the lecture and I will start with the comment, and after I will make a question. Firstly, I want to say in Portugal, what I think, in my humble opinion, company are used to using the traditional kind of to get a benefit. They contract more people who got lower education, because their strategy is to lower more the cost of production to get more benefit than other country where the people or where company
used to contract more people who are capable, who got more knowledge, who are from university, so that they can make a better product with higher price, that they can get more benefit. So my question is, how can we help people who are immigrants, when they come here, they try to look for documents, social insurance. Sometimes when you go to get a job, they can hire you because you don't have a social insurance number. And also, if you go to social insurance to get a number, they say you can get it without a job. So how can we solve this problem? And how can Portugal can use people who get more knowledge? We are getting off or who finish their study at university to use that skill to build more efficient job, to get more benefit. Because we got more people with higher education employed than those who got lower education to be employed, who is working, but we are not producing like others country. We work too much hours and we produce less. In our country, people work less hours and they produce much than in Portugal. Thank you. Well, I think the question is for Leonor because knows the reality of our country. Do you have a... Okay, so that's a really difficult question and complex. I think I don't have a straightforward answer. But yeah, in fact, there is a problem about the access of the different groups with different backgrounds to employment, and more vulnerable groups, especially well, migrants, as you pointed out, that don't even have access to a social security number, for instance, and without that, you cannot move forward to, well, to have a life pathway and to start working and have all the benefits that you should have. I think that needs to there is a need to do a previous intervention, a previous work with the coordination of different sectors of society. So this is a policy matter, but I think it has to have we have to have a coordination with not only the employment sector but the training sector, the education sector. So the employment sector, education sector, the welfare sector, and we have to have multidisciplinary teams that act actually inside. So to have an intervention close to those more vulnerable groups, to support them and to help them to get the necessary actions that they need to do to have all their situation, legal situation regarding social security number, for instance, and other things that are related, accomplished. I don't know. I think we have to, for instance, the things that the findings that our study showed. It's a step ahead. So. But also reminds us the importance of integrate these groups into the training systems that we have available, and for that, for instance, the public employment services also, I think, have a huge role here to promote and to disseminate
the programs that they have available. But as I was saying, always with an multidisciplinary intervention. I don't know if I don't have one big solutions, but I think this always relies on the coordination of the different sectors of society and different public policies to try to get to better solutions to those groups. I don't know if it answered or not, but yeah. I'd like to chip in. In Flanders, we also did quite a bit of research on how to integrate new migrant groups into the labour market. So I'm absolutely not going to kind of project those findings onto the Portuguese case, which would probably be very nonsensical. But what I do see first from the literature is that what you described is kind of loop between a job and a social insurance number, where you need one for the other. You see that in quite a lot of institutional dynamics around new migrants and the labour market. You could call that loops and limbo, as in you create or you don't solve those loops, and you keep people waiting in limbo without knowing whether or not when they can start their new chapter of life in the host country, right? I think that it should be noted that in the wider political debate around migration, new migration to host countries, especially in the Western European countries I know better, that policymakers should stop instrumentalizing migration for electoral gains and not solving those limbo situations and loops, because it is costing the taxpayer money. Because if you don't invest quickly in integrating new migrants into the labour market, it will cost you more on the long term. And then I kind of take a little bit to the Flemish case. What we find in Flanders is that, for instance, in Flanders, language is a big thing, right? The Dutch language, there's not a lot of other people who know the Dutch language, but we're very proud about it because there's this kind of debate between the regions, but I'm not going to bore you with that. But language is important. But too often we see that in so-called integration policies for new migrants coming into Flanders, language is kind of built up as a barrier to employment, instead of using language as a facilitator to find a job, in which case you would provide language at a workplace. And the second finding is, if you really want to integrate those new migrants into your labour market, bring them into contact with employers, because discrimination is real and it doesn't seem to be going away unless policymakers want to do something about it, quite obviously. So that's why I wanted to chip in. So thank you very much. I still have a couple of questions, but I'm going to use only one for both of you again. How do you see the future of social rights, and what areas do you consider the highest priority for public policy intervention in European Union and also in your country? So maybe again, Leonor. I think regarding the future of social rights at European levels, I think we have to have a shift towards capability-based inclusion. So the world of work is being reshaped by not only digitalization, but demographic change, green transition, and geopolitical instability. So for many young people, and especially needs, navigating these transformations requires more than access to opportunities. So it requires the capabilities to act on them, on those opportunities. So I think the future of social rights must be, therefore, adopt a capability-based approach, as I was saying, shifting from passive entitlement to active empowerment, from uniform policies to differentiated ways of delivering tailored services.
to diverse contexts, so personalized and contextual-based delivery of services, and from a narrow employment focus to a broader view of human development that integrates both psychosocial support, digital access, and learning opportunities. I think if the European Union embraces this capability-based vision, social rights may still remain relevant and even under economic or geopolitical instability. So particularly for needs, institutions must ensure access, connectivity and digital tools, for instance, continuity, so services that function even during times of crisis, and quality, so programs that develop not only technical skills but also social emotional skills. So institutions must become more flexible, more personalized, and more capable of recognizing the different and diverse life pathways that these young people have. Regarding the priority areas for public policy, I think this idea leads to key policy priorities that we should be aware. First, so digital inclusion must be treated as a fundamental right, since without the reliable connectivity and digital tools, digital training may have a limited impact, especially in the rural areas. Second, I think training systems require an holistic skilling approaches that combine technical behavioral and resilience building approaches. Public employment services, this is, I think, is crucial for a better employment and support to the young people. So public employment services must be modernized to better diagnose the real needs that people have, their digital needs, their social emotional needs, and offer hybrid and personalized support to people. So this means practical ways to modernizing information systems, training case workers, and enabling hybrid delivery models that combine digital tools to face-to-face support. And again, the question of territorial strategies, I think they are essential, once again, to reduce rural-urban disparities through broadband investment, local training hubs, and employer engagement. And so the European Union and national governments should design place-based strategies that address these disadvantages in rural areas. And finally, protecting job quality. So it's crucial to avoid that the most vulnerable youth enter into precarious work. And policy must safeguard minimum standards, social protection, and fair working conditions, so that digital entry does not lead to digital precarity. That is one of the risks of digitalization. So regarding the International Labour Organization agenda, that is structured around 4 pillars, so productive employment, rights at work, social protection, and social dialogue. I think that our findings of the findings of our study speaks to all of these 4 pillars. So, on one hand, digital competence and social emotional skills can help young people access more stable and productive employment. Rights at work become more meaningful only when individuals can participate confidently and navigate truly through their employment. And social protection systems must adapt to new forms of work that are arising, including digital and hybrid employment. And also important, and one important thing is that social dialogue must also include the young people's voices that are often absent from these debates. So this reinforces the idea that the quality of job, decent work begins
long before the employment itself. So at the point where young people build capabilities and confidence to participate in training and in the labor market. So this is why a prior intervention with these young people is so important at the level of education, training, and also providing them the necessary skills so they can navigate truly and in a meaningful way through the transitions to work. So in sum, I think the future of social rights depends on an integrated, territorial, capability-driven strategy that strengthens digital inclusion, psychosocial support, service modernization, and labor protections. So implemented effectively, this can sustain the European Pillar of Social Rights, even during instability moments and contexts of a global crisis, and contribute significantly to the International Labour Organization's agenda and its commitment to decent work and human-centered development. And I think overall, this is great. Thank you. Can I make a quick comment? I know I will not take too much time. It's a very interesting discussion for me as well, and I'm from Nepal, so two comments. First one is, when I did my master's thesis, it was about integration of highly educated Nepalese women to Portuguese labor market, and the things that came in terms of barriers to entry. So the highest three barriers on top of my head was from these women mindset of themselves and their families around them, the socioeconomic culture of the immigrant families that they come with if they're coming alone or with their family or with a bigger family. And in the end, it was also about a disconnect of how the policy level advancements are there, but they don't really get to the grassroots level people, because most of the times they are within their own communities, or they use TikTok as a source of information. Let's say even if it is from IMA or any other bigger organizations, they rely on private channels like TikTok instead of other, let's say, official channels most of the time. And as Jonas has mentioned, one of the biggest agreed upon factor was language when it came to figuring out your way throughout the labor market. So thank you for this discussion. It gives a lot of highlights to figure this out in the form of going forward. And the second comment was, with this interest figuring out, me and one of my friends, we just decided to do our own little thing and listing out every single thing that is there to help youth in Portugal, including myself, because I wanted to get involved in discussions or tables. We have about, mostly he did the work. He has about 5 to 10 pages of just links of organizations and programs that is available for the youth. But we are not really sure that many people go out of curiosity to find them or to get them out there. So in my view, a part of the implementation that people not knowing could be a big gap that we see in this labor market as well, not just for immigrants, but for our Portuguese youth as well, who are inherently here and trying to develop here. So maybe in Portuguese level, that's something we can do further, be you, whoever you are from Portugal or away. So I just wanted to give 2 thoughts on that there exists quite we did an intensive going through the internet, like weeks and months on end. We were listing out things, and they are there in government level, but I believe we also took it to some of our friends and family to figure it out, and they're like, should I really go ahead and do it? I'm comfortable here where I am. So I believe that mindset also has a big roadblock on an individual level to go ahead and make the high level, macro level work. So I think it starts in the house, to be honest, before we get to the highest level of implementation. Thank you. Thank you very much. Okay, so this is a difficult question, isn't it? How do you see the future of social rights? And what are the priorities for public policy intervention? I think the second part of the question, what are the priorities? One could jump onto that question and start distinguishing different policy domains and prioritizing them. But that would probably be exactly the contrary of what one of the main points seems to be here, being
maybe a more holistic approach would be more sensible, given how individual life courses unfold over time. So I think one of the main points I would like to bring here is that if you really want to increase employment rates, keep in mind that you are activating people and you are activating lives which are very multifaceted. You can't also, same with new migrants. You can't import labor. You import lives. That's what you do. And if you work it right, they will produce labor. I'm going to make it more specific in a second, though. In that holistic view, coming from Flanders or Belgium, what we typically see is that if you take a relatively short-term approach to activation, and for instance, a short-term approach would be that a public employment services employee, a caseworker, will be simply focusing on getting as many people out of the unemployment category and into the employment category by every week, getting a target, right? That type of approach typically backfires because those people come back. And even then, it might be good for the target numbers if they come back because then you can send them back and forth again. That's too cynical, sorry. But that doesn't really seem to work. Why not? Because we see that people who are forced in the lowest segments of labor markets with high job instability and specifically the feeling that they lack control over their labor market situation, they start decoupling the rest of their life from labor. So labor becomes less important. It also becomes less important for their identity. So if you ask them, they will seem less motivated. But usually that has a source, as in, if you don't have anything to lose, you're not really going to go for it anymore, basically. But they also decouple from policy. They increasingly gain the sentiment that the mainstream policies are not for them. And I'm going to give you a few examples from the Belgian case in which you could actually make the case that those policies are not for them. For instance, if you want to use parental leave in Belgium after the birth of a child, which secures your position in the labor market whilst transitioning to a parent, in the private sector, you need to be employed for the same employer for 12 out of the last 15 months, right? So that requires a pretty good deal of labor market stability, I would say. Same job, not employment, but the same actual job. So working for the same employer. At the same time, so that is not being changed in the Belgian context. There's not even any talks about that. But at the same time, there's this tendency in the activation debate to justify very short-term contracts, as in that might well be a stepping stone. It might also be a sticky floor, but it might also be a stepping stone. So that's the debate. But imagine what kind of signal that sends to those subgroups that typically are in those segments of the labor market. The signal is a week contract, working on weekly contracts for a long period of time, that's good enough for you because it might be a stepping stone. But while you're on the stepping stone, we're not going to support your work-family balance. I find that very strange. The same holds for formal childcare. There's a saying in Flanders that once you know you're pregnant, you should start trying to sort out childcare. Otherwise, you'll be too late. Imagine doing that on week contracts. How are you going to sort out childcare in about, say, it's like that, 7 months in the future, if you don't know which schedule you've got next week? So those systems don't really seem to be tailored towards the people we are increasingly looking at in terms of activation, the more vulnerable groups, because the other groups are working already. So we have to try and activate the more difficult groups, but I don't like that terminology. In that type of situation, because we also did qualitative research, for instance, on people with a migration background and how they see formal childcare, we increasingly see that they post statements like, that is not for us, because it doesn't really seem to configure to or be tailored to those people's needs. And if you look at the different policy domains related to activation, so also activation or ALMP per se,
you see a fairly similar dynamic. I gave you guys an example of how you could be suggested to follow a training program, but they're not going to help you out with formal childcare. Well, what are you going to do then? And why as a mother with a young child, weren't you working in the first place? Because you were in weekly contracts and you couldn't get parental leave or formal childcare, right? So over the life course, we can see this exacerbation of inequalities, which is sometimes pretty institutionally driven. And that is very peculiar in a context in which we are consistently saying that we want to activate those people. So that, for me, is the main risk of looking at activation from a relatively one side or from a very narrow perspective. And it is, I think it's morally unjust towards those people. It violates their rights. It also, I think we also should think about activation, maybe steering away a little bit from the individual perspective and taking into account households. Focusing on employment could mask this dramatic reality of jobless households, for instance. So that is also a problem, I think. And finally, or maybe next to final, also in the Belgian context, but in a lot of contexts, and I've heard some echoes here today that kind of say the same point, I think, is we should not, staring at the employment rate makes people blind. It also makes policymakers blind, because if the line goes up, it's good news. If it goes down, it's bad news. But what reality is there behind those new jobs? Is it really something that's sustainable from those people's point of view, or might it create more problems in the future? There's this kind of statistic in Belgium that shows that dynamic a little bit, being that the latter decades we've focused much more in Flanders on activation, on trying to get people out of unemployment, sometimes a little bit more forcefully than we did in the past, so a bit more stick and a little bit less carrot to try and get them out of the unemployment benefits. That seems to be working. So policymakers can give themselves a pat on the back. But at the same time, the graph with the long-term illness reports or long-term disabled people due to work which sometimes is not very sustainable is skyrocketing. So sometimes it seems like you're pushing a waterbed, right? And that's because you're not really taking into account what it means for those people. So sometimes I think we should rehumanize the debate around activation. And then finally, we need better data. I know it's a moot point, but I read quite a few reports, OECD reports on A&P evaluation. In Belgium, we're okay on data in general from a European perspective, I'd say. There's quite a lot of data to evaluate programs as they are developed, which is good, but it's still kind of within the boundaries of one specific policy domain, so that could be better. And I also think, after reading the report, the 2024 report on Portugal, I also think Portugal needs work to start really improving structural access to longitudinal microdata for researchers without the institutional barriers which create massive lags in when you can actually do the research. But I know there's a lot of legal problems there. Thank you very much, Janis. Now I invite Paulo to a critical comment, please. Okay, so thank you very much for the invitation. I will try not to provide a referee report or something like that because it's already published. I will try to make some links between this and the pillar of social rights, and I will try to argue two different points. The first of all is why this social pillar matters and how this relates with the two contributions that we were able to listen before. And second, trying to think about how to articulate policies. Okay, so I think that's something which is very important. I will provide a political economy perspective, which tends to be different. It's complementary, I think. So both things are important, a more individual level basis or household level basis, but also society as a whole. I was remembering the famous sentence by Margaret Thatcher, which was something like,
there is no society, there is only individuals and families. So it's important to think about society as well, I think, at least from my perspective. Regarding the social pillar, I think it's very important to talk about this, not only because it was somehow a flagship in terms of a turning point at the EU level, trying to go in a different direction, comparing with what was taking place during the sovereign debt crisis, which was very negative in terms of social indicators and so on and so forth. So it was very negative, rising levels of unemployment. So a huge attack against collective bargaining, labor market regulations, institutions, social spending, cuts in the public sector. It was very negative. I remember during the sovereign debt crisis when young people in Portugal went to school and their parents were not able to pay their books. So we were able to experience this reality in our country. And so this was important, together with the fact that there were other directives as well. The minimum wage directive, which is important. It sets the goal that every country at least reaches 60% of the median wage. So the minimum wage needs to be at least 60% of the median wage, and that was important. And also the objective that all countries at least reach the 80% of collective bargaining coverage. So this was a turning point at the European Union level. And this also changed during the pandemic, okay? Things like the SURE and other tools that were implemented, they were really different from what was going on before, during the sovereign debt crisis, but even before. And I would like to add a third reason why this is important. This social pillar, it's also important because it went beyond social investment. And I think that's important as well. Because we all know that there is a huge debate at the European Union level, at academia and so on, about the importance of social investment in a context in which skills, new social risks, and so Bonoli, and so on and so forth, Hemmerich, and we all know them. It's true, it's important, but we also have to pay attention for those that are difficult to activate, you know. And even in our societies with such a high dissatisfaction with democracy, with the system that we have, we need to pay attention to those citizens, okay? So we need to pay attention to those that are on the boundaries of our society. And I think that the social pillar was really important because it also highlighted things like minimum wages, unemployment benefits, and so on and so forth. So it's important to take this into account. And it's much more aligned with, I could call it a more Giddens-inspired perspective, which since the beginning was against throwing away the old agenda of labor market regulation, social benefits, minimum income, and so on and so forth. And we all know, as the Portuguese example shows, that things like the minimum wage or special bonus for pensioners were so important to decrease the poverty rate. So from my perspective, this social pillar, it's important for these three reasons, from my understanding. Regarding these two papers, I think they show this as well. First of all, the fact that those in long-term unemployment benefit from active labor market policies, and so they need to take this into account. There are some studies about the Portuguese context. There was an important report from the OECD on the Portuguese case using administrative data, trying to assess labor market policies, and they have shown that those that benefit more are those
that tend to be lower skilled and that are in more difficult backgrounds. So they have been trying to conduct this kind of studies at the OECD, and this was supported by the Ministry of Labor. I had the opportunity to be there at the minister, and they have shown this. So this study shows that, and that it's important to have this kind of studies that focus on this kind of groups. And the same for the study that was developed by Betancourt, Leonor, about the things like rurality, those individuals that face more difficulties in the labor market, and how this relates with different territories. And of course, the work of Francisco, it's an inspiring work on trying to highlight this context of more deprived regions. Even we have been developing research at the Youth Unemployment Observatory, and for instance, we will launch a study in, I think, in 2 or 3 weeks. And we have been doing quantitative studies, and now we did a qualitative study. It's something that we have been doing with public employment services. And one of the things that we found is that a huge part of the young people that we analyzed in previous studies tend to be low educated, etc. But when we did interviews, we realized that a huge part of them had mental health issues. We were not aware, we are political economists, when we did the study, but it was really impressive. And there are no policies for this group. And I was doing some research, and for instance, there is data on Denmark in which half of the young people that are unemployed have a mental health condition diagnosticated by the health services. So we need to pay attention to people. We can talk about activation, but we need to be aware of the fact that there are people that are difficult to activate, and we need to have specific policies to address them. Okay, I still have 5 minutes, I think. I waited for a long time to talk, so I will use my time. Okay, so a second point. When we talk about the social pillar, we need to take into account that there is also the macroeconomic pillar, which is the one that rules the European Union. So that's important, okay? We have, of course, this social agenda at the European Union level. It didn't begin with the social pillar. There was the social charter and so on and so forth. There was the Lisbon agenda, signed in Lisbon, which was really important. And the mother of the Lisbon agenda is professor at Iscte, Maria João Rodrigues, and she was Ministry of Labor at the time in the Guterres, the United Nations General Secretary, was Prime Minister at the time, and they led the Lisbon agenda, and the Lisbon agenda was really important. I was a student of Maria João Rodrigues, and I remember when she told us, because she was in Brussels at the time, when she was teaching at Iscte, because she kept some courses, and she told us that it was only possible to sign the Lisbon agenda because we were able to have only the prime ministers in the room, and so we organized something in Lisbon, sightseeing for the finance ministers, and so we approved the Lisbon agenda. Okay, so that's funny, you know, and she knows what she was talking about. And she is an economist, and she was a professor at the same department. She just retired very recently. And so this is important, okay? There is a social agenda, but there is also we need to take into account that we also have this more macroeconomic and fiscal rules, and this is important, okay? At the time, we had the Lisbon Agenda and the Stability and Growth Pact. After it, we had the Europe 2020 and, of course, the Stability and Growth Pact, which is mostly a stability pact. It's important to underline. And during the sovereign debt crisis, just for us to have an idea, Portugal, because we were under the external intervention,
we were not allowed to present the structural and reform program, which was focused on social indicators. We just had to commit with the deficit indicators. We were not allowed even to present the reform program. Okay, so we just needed to focus on reducing our deficits. So we don't forget this. Okay, so the social agenda didn't have much importance during that period. And that's why the social pillar is important as well. So, and I think that we must take this into account when we think about labor market policies. For instance, I wrote a paper at the Comparative European Politics during the sovereign debt crisis. And one of the interesting things that we found at the time is that during the sovereign debt crisis, we didn't have money for active labor market policies. In a time in which unemployment reached almost 40%, we were decreasing investment in active labor market policies. And this was because deficit reduction was the priority, okay? And so, and also because we had to pay for unemployment benefits, because people were entitled to have unemployment benefits because they contributed to the social security. And by the way, the Portuguese system of active labor market policies is also financed by the social security, not only by taxes. So, and that's something which is singular for the Portuguese case, because very often active labor market policies are financed only by taxes. In the Portuguese case, it's also the social security. So, and I think this is very important. At the European Union level, I used to say that I'm a pro-European Union, but I'm not a blind pro-European Union, you know? So it depends on who is ruling the European Union, what is the balance of forces, the political context. And so I'm afraid that perhaps this is changing now, okay? So there was a colonial direction towards markets, then for protecting society, and perhaps, I'm not sure, if we are now turning again in a different direction. At least in Portugal we are, with the labor reform, which aims to further liberalize the labor market without compensations in the welfare state, in terms of active labor market policies, etc. Okay, 1 minute. In terms of articulations of policies, and I think this is very important, we have to think about active labor market policies and other labor market policies in relation with other fields, okay? And I think this is really important. For instance, we always say that in Germany, youth unemployment is very low, or that in Denmark is very low, and that in Southern Europe is much worse, and in Belgium is worse than in Germany, for instance. And of course, this relates with other dimensions. Which kind of economy do these countries have? Germany has a much more industrialized economy, by the way, very much vulnerable to rising in energy costs and to the competition from China, ending brackets. And so youth unemployment is not only because active labor market policies work well in Germany. Indeed, they expend less money in proportion of the GDP, and even considering unemployment, comparing with Sweden, and Sweden has a higher unemployment rate. So they have a system in which the transition from school to work works better, because the very good dual training system provides them the opportunities to enter the job market that other systems don't allow. Even compare Denmark and Sweden, it's the same. Sweden doesn't have the kind of dual training system. So the kind of educational system is important. But other things are important as well. If we are training people in Portugal, and we are almost reaching the 50% of the young people ending at least a bachelor degree, but if at the same time our productive system is based on tourism, restaurants, services without high value added, so these people tend to migrate,
because there is a mismatch between what is going on in the economy and what is going. We can have perfect active labor market policies, but if there are no jobs for these young people because we don't have an agenda of changing the economy, we can have perfect public employment services, but this will not match the economic system. Of course, it's worse if we have bad public employment services and bad public policies, and we don't make the change. And so I think this is really important. Think about complementarities. And I think it's important also to have studies of the kind Jonas was presenting that try to measure if individuals that benefit from other programs tend to be more prone to enter the labor market, comparing with those that have access to these policies but don't have access to others. Just to give an example, if we support firms that are in the IT sector to hire young people with certain skills from vocational training, for instance, because it's important, if this kind of young people tend to be more prone to stay and have a stable job, comparing with those that just have an internship, okay? And so I think thinking about, I know that it's difficult to link this kind of data, but I think that could go beyond this kind of studies that are too strict in terms of what they can capture, okay? 15 minutes. Okay, thank you very much, Paul. Thank you for this fascinating and engaging discussion that we will continue during lunch break. So now I announce that we have lunch break until 2:30. So we'll be back this afternoon at 2:30. For those who are speaking, moderating, etc., we will have lunch offered at the end of the corridor in this floor. And yes, and this afternoon we will come back, as I said, at 2:30 for 2 round tables, and we will switch into Portuguese. So those who do not speak Portuguese are welcomed. You can train your language skills, but just to inform you that the presentations will be made in Portuguese. E agora, então, portanto, anunciar agora a pausa para almoço. À tarde voltamos com 2 mesas redondas, a começar às 2:30. Teremos uma primeira mesa redonda, portanto, dedicado ao tema da inclusão, portanto, a digital em saúde, da investigação à ação política para envelhecimentos mais justos, e uma segunda dedicada ao tema da migração e desafios do Pilar dos Direitos Sociais, e será, portanto, tudo em português a partir de agora. Bom almoço e continuem, portanto, estas fascinantes trocas e até já. Obrigada.
espera de 4, 5 minutos, porque uma das pessoas que vai integrar, portanto, a próxima mesa redonda está quase a chegar, já está no edifício. Portanto, agradeço a vossa paciência. Até já. Então, boa tarde novamente. Vamos retomar o nosso programa com a segunda mesa redonda desta quarta conferência do SocioDigital Lab for Public Policy. Tenho a honra de apresentar-vos as participantes desta mesa redonda, que será moderada por Cristina Camilo. Portanto, a Cristina Camilo é doutorada em Psicologia e professora auxiliar convidada no Iscte e também investigadora convidada no SIS, no SIS Iscte e gestora executiva do Iscte Saúde. Do SocioDigital Lab. Obrigada. Vão participar nesta mesa redonda Elżbieta Bobrovics Campos, peço desculpa se arranhei um bocadinho o nome. Elżbieta é investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e também no SIS Iscte. Dedica-se ao estudo do envelhecimento, da inclusão, portanto, digital e dos determinantes psicossociais da saúde. A sua investigação centra-se nas dimensões cognitivas, sociais e culturais da utilização de tecnologias por pessoas idosas e na forma como a literacia digital influencia a participação e o bem-estar.
Temos depois Juliana Sá, que é médica e docente na Universidade de Aveiro. Juliana Sá trabalha na interseção entre educação, portanto, tecnologia e saúde, focando-se na integração de ferramentas digitais no ensino e na prática clínica e promovendo uma abordagem centrada no cidadão e na formação em competências digitais para profissionais de saúde. A sua, portanto, experiência combina prática médica, inovação pedagógica e interesse na humanização da saúde, da saúde digital. Temos a seguir Cristina Vaz Almeida, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, é formadora e investigadora, tem desenvolvido uma carreira, portanto, dedicada à promoção, portanto, da literacia em saúde e à comunicação inclusiva. Tem trabalhado em instituições académicas e em organizações públicas, defendendo que a literacia digital é essencial para o acesso equitativo à saúde. E a sua atuação combina investigação, intervenção e defesa de políticas que aproximem tecnologia, comunidade e equidade. Apresento quem ainda não chegou, mas está quase a chegar. Teríamos também a intervenção de Miguel Ariaga, que é doutor em Psicologia, é diretor de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção, portanto, é da saúde, e docente universitário. Coordenou planos nacionais de literacia em saúde e integrou task forces da Direção-Geral de Saúde durante a pandemia de Covid-19. Representa Portugal em grupos da Organização Mundial, portanto, é de Saúde, e da OCDE, ligados à saúde pública e comportamental. Atua como investigador com diversas publicações, tendo sido laureado com o Prémio Saúde Pública Dr. Francisco Jorge em 2018. E, dito isto, passo a palavra à moderadora. Obrigada. Obrigada. Nós vamos começar esta mesa com a apresentação do projeto. Acho que não preciso Obrigada. Estava a dizer que vamos começar esta mesa com a apresentação de um projeto que vai ser apresentado pela Elzbieta e que foi desenvolvido exatamente nesta área da literacia digital em saúde para pessoas mais velhas, pensando um bocadinho na questão do digital divide e na inclusão das pessoas mais velhas nesta transição digital, e é um projeto que nós estamos a desenvolver em conjunto já há mais de um ano, certo? Pronto, e que foi financiado pela Fundação La Caixa, e pedi à Elzbieta para começar a fazer a apresentação e já voltamos. Boa tarde. Então, se calhar, Cristina, vamos só dizer duas palavras, já que estamos mais a completar. Não? Ok. Ok, boa tarde a todos. Com muito prazer que estou aqui nesta nova edição da Conferência SocioDigital Lab e agradeço desde já a possibilidade de partilhar os resultados do nosso projeto Time to Engage, que é financiado, como Cristina já referiu, pela Fundação La Caixa e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que é desenvolvido pelos investigadores do Centro de Investigação e Intervenção Social e Centro de Investigação e Estudos de Sociologia aqui no Iscte. Portanto, o nosso projeto surge no contexto de um progresso rápido, digital, que obviamente pode trazer muitos benefícios, que é visto como mais-valia em várias áreas da nossa vida, incluindo a saúde. Relativamente à saúde, o progresso digital, a inovação, promete redefinição, digamos assim, do paradigma de saúde, tornando os cuidados mais integrados, mais participativos e mais personalizados, o que obviamente tem implicações no bem-estar e qualidade de vida das pessoas. No entanto, dado que aqui em Portugal ainda temos alguns indicadores bastante sérios da exclusão digital, obviamente toda esta inovação que estamos a enfrentar também traz o risco de acesso à saúde para muitas
pessoas. E entre os grupos que enfrentam esse risco de uma forma, digamos, mais significativa, encontra-se o grupo de pessoas mais velhas, que de forma repetida é apontado pelo Instituto Nacional de Estatística como um grupo que tem um acesso limitado a tecnologias digitais e que também faz o uso limitado das mesmas. Ora bem, havendo um acesso e uso limitado e havendo, por outro lado, uma transição progressiva de serviços públicos para o espaço digital, ou seja, estamos aqui efetivamente perante uma situação bastante complicada em que, eventualmente, os direitos de acesso à saúde destas pessoas ficam, de certa forma, comprometidas. Portanto, o Time to Engage, olhando para este desafio societal, decidiu procurar um bocadinho, perceber melhor quais são as intenções, quais são os comportamentos de pessoas mais velhas para, efetivamente, aderir a esta transição digital na saúde que estamos a viver hoje. Portanto, os objetivos do nosso projeto era, por um lado, explorar os fatores individuais e, por outro lado, fatores contextuais que estão relacionados ou interferem na intenção de uso e no próprio uso de tecnologias digitais de saúde por pessoas mais velhas, mas depois queríamos olhar também um bocadinho para essas questões do digital divide, ou seja, para as questões de acesso às tecnologias digitais e as questões de uso das tecnologias digitais. E, por fim, obviamente, controlar efeitos das variáveis sociodemográficas e de saúde, sendo que, originalmente, nós não consideramos as questões de saúde, mas depois, ao longo do projeto, foi-nos sugerido a consideração destas variáveis e, efetivamente, reconhecemos a sua importância. Portanto, no modelo ou nos resultados que vou partilhar convosco, essas variáveis já estão incluídas. Portanto, o mapa que deu início ao nosso projeto, um modelo explicativo que combina teoria do comportamento planeado, que combina um modelo de exclusão digital e que também considera as tais características do contexto, ou seja, a existência das redes formais e informais de apoio. Portanto, aqui, de uma forma muito breve sobre o mapa do nosso trabalho, o projeto Time to Engage envolve vários estudos qualitativos e quantitativos. No início, falamos com pessoas mais velhas para perceber quais são os facilitadores e barreiras que eles próprios identificam no uso das tecnologias digitais de saúde. Depois, a matriz que foi criada com base nesses workshops, o poder explicativo dessa matriz foi validado com stakeholders que são do meio académico e não só, mas que trabalham de forma próxima com este público-alvo. E depois, pronto, construímos com base nessa informação um instrumento. Aqui tivemos ajuda preciosa também das estudantes do Laboratório de Psicologia Lab, aqui do Iscte, da Beatriz Costa e Inês Oliveira, a quem agradeço também a participação nesse projeto. E, finalmente, neste momento, estamos entre a fase 5 e 6, ou seja, estamos a recolher os dados, ainda estamos no processo, e o que vou mostrar aqui, no fundo, vai ser apenas uma pequena amostra dos dados que nós pretendemos recolher, mas que já apresenta-se alguns achados interessantes. E para que fazemos isso tudo? Para, no final, elaborar as diretrizes centradas na pessoa e adaptadas ao contexto, que possam ser transferidas para a comunidade a fim de promover mudança comportamental. Posso pedir um bocadinho de água, se faz favor? Obrigada. Portanto, de uma forma muito breve, o questionário que estamos a aplicar, como já disse, foi desenvolvido pela equipa do projeto com base nos resultados dos estudos qualitativos que fizemos anteriormente. E esse questionário pode ser aplicado ou por telefone, ou online, ou de forma presencial. O que eu vou mostrar aqui é apenas resultados da administração por telefone nas regiões de Algarve, Alentejo e Centro-Interior, numa amostra de aproximadamente 200 participantes, sendo que a maioria delas eram mulheres, com idade média de 74 anos. A maioria fez 1, 2 ou 3 ciclos do ensino básico. São residentes de grandes cidades e zonas suburbanas e maioritariamente reformados. Portanto, é essa a nossa amostra que aqui vou agora partilhar os resultados descritivos. Portanto, no que respeita
a percepção de saúde. A nossa amostra demonstrou-se um bocadinho mais saudável do que normalmente aparece nos relatórios estatísticos ao nível internacional. Portanto, a maioria delas reconhece a sua saúde ou percepciona a sua saúde como razoável, não identificando limitações em atividades básicas e complexas da vida diária, nem no acesso aos cuidados primários ou cuidados diferenciados de saúde na área da sua residência. Pensando agora já sobre indicadores da exclusão digital, temos aqui dados muito interessantes, porque, por um lado, temos 3/4 da amostra que efetivamente tem acesso à internet, sendo este acesso ou em casa ou em espaços públicos ou outros locais, por exemplo, local de trabalho, e está claro, está aqui evidenciado de forma clara que estas pessoas utilizam internet e quando a internet está em casa, muitos deles utilizam de forma diária. Mas, por outro lado, temos 1/4 da amostra, 25% que não têm acesso à internet, e a maior parte delas diz que o motivo para não ter acesso à internet é falta de interesse. E eu acho esse dado muito importante, não é? Porque estamos a falar claramente de uma parte significativa da amostra que simplesmente não quer ter acesso à internet. Um padrão semelhante podemos verificar no acesso aos equipamentos com internet, ou seja, mais uma vez, temos 3/4 da amostra que tem equipamentos em casa e que faz uso frequente, no caso de telemóvel ou smartphone, que é equipamento de preferência, faz uso diário, mas depois temos quase 1/4 da amostra que não tem equipamentos e, mais uma vez, o motivo principal de não ter esse equipamento é falta de interesse de o ter. Relativamente a outros indicadores de exclusão digital, nós olhamos de perto para a literacia digital e uso intencional passivo e ativo. E no que respeita à literacia digital, se calhar como esperado, mais ou menos metade da amostra referiu ter competências de literacia digital baixas ou muito baixas, sendo que as maiores dificuldades, como podem ver naquelas barras mais escuras, as maiores dificuldades estavam manifestas ao nível da expressão crítica, ou seja, ao nível de comunicação de conteúdos, criação de conteúdos, partilha destes conteúdos online, e também, um bocadinho melhor, mas também problemático, foi o indicador da leitura crítica, ou seja, da compreensão e avaliação dos conteúdos que chegam a eles. Quanto ao uso intencional, nós queríamos avaliar vários domínios, mas depois, pronto, por razões de execuibilidade, tivemos que mais focar nos indicadores que estão mais também ligados às questões de saúde, ou seja, informacionais, comunicacionais e relacionados com o tratamento de assuntos administrativos. E aqui podemos ver que, para fins informacionais e comunicacionais, há um uso diário por uma grande parte da amostra, portanto, é um indicador interessante, mas, por outro lado, há um terço da nossa amostra que diz que nunca utiliza tecnologias digitais para estes fins. Para tratamento de assuntos administrativos, a situação já é um bocadinho mais complicada, sobretudo quando falamos do uso ativo, ou seja, eles procurarem os serviços administrativos, eles comunicarem, eles enviarem as informações. Aqui temos apenas 6% que faz isso de forma diária e 21% que faz semanalmente ou mensalmente. E, por outro lado, 45% das pessoas disseram que nunca utilizam tecnologias digitais para tratar assuntos administrativos. Ok. Passando para fatores contextuais, ou seja, para redes de apoio formal e informal. Uma das perguntas que colocamos aos nossos participantes se sentem-se incentivados pelas pessoas próximas para o uso de tecnologias digitais. E como podemos ver, quase 1/3 da amostra diz que não. Mas, nos workshops criativos que fizemos, tivemos assim alguns sinais que às vezes até são desincentivados através das atitudes ou comportamentos idadistas. Simplesmente eles ouvem muitas vezes: é melhor não fazeres isso, porque ainda colocas-te numa situação de risco, deixa estar, eu faço por ti. Não é? Portanto, nós temos aqui esse padrão de não incentivo bastante claro.
Depois temos 64% das pessoas que se sentem incentivadas de uma forma maioritariamente moderada, e temos também aqui um dado interessante que consideramos como uma janela de oportunidade, ou seja, 10% ou quase 10% que já não precisa de incentivo, e assim, naquele modelo de ensino-aprendizagem entre pares, se esse 10% de participantes, ou seja, pode ter um papel interessante no envolvimento ativo de outras pessoas mais velhas. Quanto às redes de apoio formal, as instituições, nós perguntamos se na área de residência há formações que oferecem cursos sobre o uso de tecnologias digitais e se oferecem acesso a tecnologias digitais, e como podem ver, há uma grande percentagem das pessoas que simplesmente não sabe. Não? Ou seja, essas iniciativas existem, mas por alguma razão a informação sobre elas não chega ao destinatário, portanto eu acho que também esse dado merece alguma reflexão mais aprofundada. No entanto, é de destacar que há pessoas que saibam que existem estes cursos, mas quando olhamos para os níveis de participação, ou seja, apenas 15% da nossa amostra diz efetivamente participar nestes cursos. Portanto, mais uma vez, a oferta existe, é diversificada, porque podemos ver várias entidades que oferecem este tipo de cursos, no entanto, ela não é suficientemente atraente, ou a informação sobre ela não chega ao destinatário. E isso ainda é mais curioso, porque quando perguntamos sobre apoio, formas de apoio que as pessoas precisam, elas reconhecem que, efetivamente, acesso aos recursos físicos, aos cursos e formações, é um apoio que elas desejariam de ter. Não é? Portanto, estamos aqui a ver os números bastante acentuados quanto a estas formas de apoio. Por outro lado, o apoio que é menos valorizado é o apoio informal, espontâneo, entre pares, ou tal apoio transgeracional, ou seja, aquela janela de oportunidade que eu ainda há pouco vos falei, aqui fecha-se um bocadinho, porque efetivamente esse tipo de apoio não é assim tão procurado quanto nós poderíamos esperar. E agora só faltam os dados sobre fatores individuais, ou seja, naquela matriz que mostrei no início, não é? Vamos agora olhar para os preditores do comportamento e o próprio comportamento. Ou seja, nós colocamos assim, várias perguntas nas escalas de concordância sobre atitudes, sobre as percepções que as pessoas têm sobre a realização do comportamento e emoções que podem sentir relativamente ao mesmo, sobre normas, ou seja, como elas sentem a pressão social para utilizar tecnologias digitais, sobre o controle que sentem sobre o uso destas tecnologias digitais de saúde e, finalmente, a motivação consciente para efetivamente as utilizar. E reparem, quando fizemos média de todos os indicadores, a média situa-se no ponto 3, que quer dizer nem concordo nem discordo. Ou seja, está claro que esse tema do uso de tecnologias digitais de saúde não está muito presente ainda, não refletiram ainda suficientemente para ter uma posição clara sobre se, senhor, concordo, quero utilizar ou tenho uma atitude positiva ou, pelo contrário, não quero e tenho uma atitude negativa. Claro que depois, no momento futuro, quando vamos comparar as pessoas que usam e as pessoas que não usam, esperamos que essa média vai ser diferenciada em dois grupos, não é? No entanto, agora, quando olhamos para a totalidade da amostra, está claro que há uma falta de posição consolidada sobre tecnologias digitais de saúde. E essa falta de posição consolidada reflete-se depois no uso das próprias tecnologias. Eu sei que esta tabela é muito densa, tem muita informação, mas por isso organizei em manchas, e a mancha clara aponta para tecnologias que são utilizadas por mais de 50% da amostra, e aqui temos a realização, o atendimento de chamadas telefónicas, que são hoje em dia mediados pelo agente da inteligência artificial, temos a procura da informação de saúde na internet e temos o receber documentos de saúde através de canais digitais, como, por exemplo, receitas, atestados e exames. Reparem que receitas eletrónicas entraram em vigor em 2016, nós estamos em 2025 e, mesmo assim, ainda há muitas pessoas que não procuram utilizar receitas em formato digital. Depois, temos um grupo, a mancha um bocadinho mais escura, das tecnologias que são utilizadas por menos de 50% de pessoas, e aqui temos
usar, por exemplo, a plataforma Saúde 24, SNS 24, que eu acho que é um dado muito importante, porque essa plataforma é para agilizar o nosso processo de cuidado e aqui temos aderência muito, muito reduzida. Da mesma forma, os nossos participantes não contactam os serviços de saúde ou não contactam o médico para entregar documentos com dados de saúde ou para comunicar sobre algum problema de saúde. E, finalmente, temos o terceiro grupo, que é a mancha mais escura. Aqui temos percentagens já muito reduzidas de utilização e são as apps de tomada de medicação ou de controle de saúde ou ter consulta online. Pronto, isso foram os nossos resultados. Nós, obviamente, vamos ainda recolher mais dados, vamos para regiões norte, para regiões Lisboa e centro-litoral. No entanto, eu penso que esses dados já sugerem a existência de diferentes perfis de adoção, uma adoção consolidada em que temos um acesso frequente, o uso competente com confiança e uso intencional para diferentes finalidades. Depois temos um perfil que chamamos adoção em transição, em que o acesso é menos frequente e uso com menor confiança, que necessita algum tipo de ajuda, e o uso intencional também é muito seletivo. E, finalmente, temos um perfil de não adoção, em que não há acesso, não há uso, e estes acontecem sobretudo por falta de interesse. Obviamente que depois vamos rever essas sugestões com mais dados, mas é neste momento o que pensamos que esses dados nos aqui comunicam. Depois, importante ainda realçar que as redes de apoio formal estão a ser aproveitadas de forma insuficiente face às necessidades de apoio identificadas, e o conhecimento e a procura das mesmas é bastante reduzida, e também o incentivo providenciado pelas redes de apoio informal é moderado e tem margem para melhorar. Em relação a tecnologias digitais de saúde, está clara essa ausência da posição consolidada sobre tecnologias, sobre as mesmas, que se reflete na utilização reduzida, e isso acontece independentemente de se tratar de comportamentos de promoção de saúde ou de prevenção e monitorização de doenças, e, apesar do estado de saúde percepcionado, efetivamente justificar esta utilização. Portanto, na nossa perspectiva, estes resultados efetivamente demonstram uma necessidade de estratégias inclusivas e diversificadas de saúde digital, que capacitam pessoas mais velhas para a utilização das tecnologias digitais de saúde de forma intencional e proativa e de acordo com os tais diferentes perfis de adoção, e Time to Engage, com base nas evidências encontradas, vai contribuir para a definição destas estratégias, promovendo a equidade em saúde digital. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Elzbieta. Tá? Ok. Então, um bom ponto de partida, não é? Queria começar por agradecer aqui aos nossos convidados e às pessoas que estão na mesa, e contamos com a vossa visão, o vosso olhar sobre este assunto para enriquecer a discussão. Como a Elzbieta disse, eu também faço parte deste projeto. Foi um projeto que partiu de um projeto anterior que tinha a ver com a inclusão de um módulo sobre saúde digital no European Social Survey, que também desenvolvemos aqui no Iscte. E quando nós começámos a pensar neste projeto, nós começámos a pensar sobre como é que é possível nós fazermos uma transição digital em saúde sem pensarmos naquilo que as pessoas estão a viver durante o processo de transição. E, na verdade, isto vem no decurso de alguns anos, e a forma como nós pensamos e praticamos a saúde mudou muito ao longo destes últimos anos. E mudou muito ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo da pandemia. Há uma reforma em curso que tem este objetivo de tornar os serviços de saúde e os serviços associados ao Sistema Nacional de Saúde mais digitais. Aquilo que eu gostava que discutíssemos um bocadinho hoje é se esta transição é uma transição feita com ou sem as pessoas, mas o que é inegável é que esta é efetivamente uma transição principalmente humana, não é? Ou deve ser principalmente uma transição feita a partir das pessoas, e foi esta a perspectiva que nós tivemos quando iniciámos o projeto. E é inegável também que a transição digital é inevitável. É uma das
não é uma palavra que se usa muito hoje em dia, é inevitável. Há muitas coisas que nós pensamos que são inevitáveis, não é? Temos esta ideia de que as coisas não é possível pará-las. Mas também é inegável que há pessoas que, como a Elzbieta esteve a mostrar-nos, que não têm acesso à internet, que não têm acesso às infraestruturas necessárias, que não têm a literacia digital suficiente para aceder a estes serviços e, portanto, estão a ficar possivelmente para trás, e é isso que nós estamos aqui a tentar perceber durante este processo de digitalização. Então, aquilo que podemos um bocadinho refletir sobre durante esta mesa é, por um lado, se isto é verdade, o que é que está a acontecer com estas pessoas, se elas estão a ser ouvidas e se este é um processo que é um processo colaborativo em termos da transição dos serviços de saúde e principalmente dos serviços públicos de saúde para o meio digital, e o que é que nós podemos fazer para ajudar estas pessoas a acompanhar ou não, e podemos encontrar alternativas para que elas não percam direitos e que não fiquem excluídas do sistema. E como eu sou moderadora, vou falar o menos possível e vou passar já a palavra, e eu se calhar passava já a primeira pergunta e colocava aqui a primeira pergunta ao professor Miguel Arriaga, para tentar perceber qual é que tem sido o papel das políticas públicas de literacia em saúde e em saúde digital, em particular, na promoção de uma transição digital mais justa e mais acessível a todos. Eu vou-lhe passar o meu microfone. Pode ser? Pode ser, claro. Sim, muito boa tarde a todos. Permitam-me só fazer um primeiro pedido de desculpas a todos, porque cheguei ligeiramente atrasado, porque andei a reconhecer todos os parques de estacionamento do Iscte, que estão espetaculares, portanto está tudo bem, e a seguir acertei, de facto, naquele que era o edifício certo. Cumprimentar também todos os colegas de mesa e agradecer o convite e a oportunidade, também podemos falar um pouco sobre este tema. Claro, é uma pergunta desafiante, mas que nos traz também aqui um conjunto de oportunidades de reflexão que nós temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos. Nós temos em Portugal, desde há alguns anos, e Portugal tem sido um país de charneira naquilo que diz respeito à promoção de literacia em saúde. Aliás, tivemos uma evolução e temos uma tendência positiva, felizmente, do aumento dos níveis de literacia. Advém muito também daquele que tem sido o trabalho, não só da saúde, mas das diferentes organizações, e que uma palavra especial à professora Cristina Alves de Almeida, também Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, mas também da comunidade de uma forma alargada, dos profissionais, e também cumprimentar a doutora Inês Amar, com quem trabalhei durante muitos anos, e é sempre um gosto também poder vê-la aqui. E digo isto e recordava-me do trabalho que temos feito e que fizemos com o Instituto da Segurança Social, numa ligação muito estreita e que acho que pode ser um belíssimo reflexo daquilo que nós queremos que sejam as políticas públicas em Portugal. E, portanto, eu comecei pelo princípio porque acho isto absolutamente fundamental. É preciso planeamento estratégico para percebermos claramente, primeiro, onde é que estamos e para onde é que queremos ir. E este é o desafio que nós temos que fazer em Portugal e que muitas vezes temos dificuldade em conseguir manter. Mas foi exatamente isto que nós fizemos. Portanto, desde há uns anos atrás, Portugal criou o seu primeiro plano de ação de literacia em saúde, que depois acabou por desidratar num novo plano depois da altura da pandemia, que nos permitiu fazer uma coisa que eu digo até a exaustão, mas que para mim é extraordinariamente importante. Eu costumo dizer que nós somos absolutamente brilhantes a identificar lições e temos muita dificuldade em aprendê-las. E há uma definição das Nações Unidas que para mim clarifica exatamente isto, a diferença entre lições identificadas e lições aprendidas. E para aprendermos estas mesmas lições, nós, no novo plano de ação de literacia em saúde, e aqui foco-me em concreto na área da saúde, o que nós fizemos foi tentar colar todos aqueles desafios que tivemos durante a pandemia, percebermos o que é que correu bem e o que é que correu menos bem e tentarmos adaptar essas mesmas lições identificadas em lições aprendidas e integrá-las no sistema. Isto é um desafio, porque implica mudança, implica alterações, implica muitas vezes até os próprios paradigmas e as próprias definições serem alteradas. E foi exatamente isso que fizemos, e aliás temos hoje um plano de ação de literacia em saúde e ciências do comportamento, exatamente porque percebemos da importância estratégica da dimensão comportamental aliada à literacia em saúde. Há vários países agora da Europa que estão a seguir este alinhamento em que Portugal foi pioneiro, e temos discutido variedíssimas coisas e variedíssimas áreas. E depois temos também a felicidade de ter um programa e um plano de ação para as pessoas idosas, para a promoção da saúde das pessoas idosas, e portanto, este planeamento, e é este o ponto que me parece também importante, não são planos estratégicos ou planos de ação de documentos cientificamente incríveis e que não se focam nas pessoas. O paradigma é exatamente o mesmo, é exatamente o oposto. Ou seja, estamos a tentar construir planos de ação que, de facto, cheguem às pessoas. E esta é uma mudança, e pelo menos na minha direção de serviços, e eu sei que de uma forma alargada nós tentamos fazer, é uma mudança que claramente tem que existir.
As políticas e as ações têm que pensar nas pessoas. E nós temos muito um chavão que dizemos na área da saúde, que é sempre as políticas com a pessoa no centro da nossa ação e da nossa intervenção. Depois podemos encontrar aqui múltiplas dimensões, até conceptuais, se a pessoa deve estar no centro, se deve estar numa circunferência, se deve ser mais participativa, menos participativa. São discussões que podemos fazer, mas, na verdade, o mais importante é que aquilo que fazemos deve ser para as pessoas. E é exatamente nesse sentido que as múltiplas ações que temos desenvolvido ao longo do tempo se centram exatamente desta forma. Ou seja, construirmos de forma conjunta, e temos feito múltiplas intervenções, temos feito, inclusivamente até nos questionários que fazemos, nos desenvolvimentos que fazemos, tentamos envolver o mais possível as pessoas. Alguns de grupos mais específicos, e outros, obviamente, de uma forma um pouco mais alargada. Porque acontece uma coisa extraordinária, e era este o desafio que eu também vos deixava para aquilo que é o nosso pensamento. Quando pensamos, e não me surpreendem muito alguns dos resultados que ali estão, até acho que batem bastante certo com algumas também de outras investigações que nós temos vindo a ver ao longo do tempo, mas encontramos dados tão interessantes como este, e basta uma reflexão individual de cada um de nós. Temos os telefones completamente carregados de aplicativos. E, habitualmente, o que é que os aplicativos da área da saúde nos dizem? Primeiro, muitos deles nem respondem àquelas que são as nossas necessidades, ou àquilo que nós identificamos. Porquê? E esta é outra das mudanças de paradigma que nós temos em saúde, e eu diria de uma forma alargada, nas nossas áreas de intervenção, que é passarmos de um ponto em que nós, enquanto técnicos e especialistas, que estudamos durante décadas determinadas áreas, achamos que as pessoas precisam, para começarmos, de facto, a perguntar às pessoas o que é que elas esperam, e o que é que elas querem, e o que é que elas precisam. E esta é uma mudança que tem que obrigatoriamente acontecer, porque senão, qualquer aplicativo que tenha uma informação que eu acho que é relevante, pode não ter interesse absolutamente nenhum para as pessoas. E eu falo por mim. Quando instalo alguns aplicativos, até por curiosidade e porque acho que é um tema que me interessa, se eles são demasiado intrusivos, ou se têm demasiado pop-up, ou se têm múltiplas informações, ou se aquilo me faz falta numa determinada altura e depois deixa de fazer, são os primeiros que eu apago quando preciso de memória no meu telefone. Isto significa que aquele aplicativo não serviu absolutamente para nada. E, portanto, não é o desenho dos aplicativos que me parece que seja o grande desafio. O desafio é a sustentabilidade da utilização desses mesmos aplicativos. E aqui voltamos outra vez à dimensão comportamental. E se nós falamos de políticas públicas, falamos também disto, não é? Portanto, o desafio, muitas vezes, não é a criação de uma política que seja uma coisa pontual, para uma ação pontual. É criarmos políticas que sejam sustentáveis para a mudança ou para o apoio na mudança de um determinado comportamento. E permitam-me dar um exemplo que não tem a ver com a dimensão digital, mas que acho que é um exemplo muito feliz que temos em Portugal, desde há uns anos a esta parte, como a questão da taxação das bebidas açucaradas. O aumento do preço das bebidas açucaradas pelo alto teor de açúcar que algumas continham, levou a uma diminuição do seu consumo. E, em um ano, reduziu-se um consumo em cerca de 8 toneladas de açúcar. Porque aumentámos os valores, não é? Portanto, o preço aumentou, o consumo diminuiu. Mas isto tem que ser uma política, tem que ser sustentada e sempre revista e atualizada para que este comportamento se possa manter ao longo do tempo. Não há nenhuma proibição no consumo destas bebidas açucaradas. Aqui é a capacidade e a resposta por parte das políticas públicas em apoiarem uma decisão. E nós temos quase uma frase de estrado que eu gosto muito de dizer, porque penso nela muitas vezes, que é transformarmos a escolha saudável na escolha simples, na escolha fácil. E perdoem-me outra vez, estamos numa altura em que as infecções respiratórias começam novamente a circular. E vemos à nossa volta, já começamos a ver as pessoas a espirrar com os lenços de papel, e vamos depois começar a ver a procura dos serviços de saúde e por aí fora. Quantas das pessoas é que estão com a infecção respiratória aqui estão a utilizar máscara? Não sei se alguém está, mas pode ser uma mera coincidência. Não vejo ninguém. Solução de base alcoólica à porta de entrada do nosso auditório. Quantas pessoas é que desinfetaram as suas mãos antes de entrar? Possivelmente, se eu pedisse para levantarmos o braço, se calhar muito pouco ou praticamente ninguém. Porquê? Porque deixámos de ter dispensadores à porta destes espaços. Porque deixámos de ter mais de fácil acesso às máscaras. E com isto, e temos ali aquela colega que está a tossir e espirrar para o cotovelo, portanto, muito bem, portanto, muito obrigado. E, portanto, há algumas coisas que ficam, mas se não mantivermos esta dimensão daquilo que são as ações, as políticas e da criação daquilo que nós chamamos de um ecossistema que seja favorável à adequação destes comportamentos, eles vão desaparecer. E vamos voltar imediatamente àqueles que eram os comportamentos anteriores. Outra vez, porque a escolha saudável e a escolha protetora da nossa saúde tem que ser a escolha fácil. E o mesmo acontece quando falamos dos aplicativos, quando falamos deste tipo de dispositivos. Se não forem úteis, se não forem ao encontro das necessidades das pessoas, dificilmente as pessoas sentirão que eles têm algum interesse para si, portanto a sua sustentabilidade será muitíssimo residual. Muito obrigado. Obrigada. Estávamos aqui a falar de nudges em saúde, que são sempre importantes, ou seja, tornar as boas escolhas em escolhas fáceis, mas, na verdade,
quando nós pensamos na digitalização e quando nós olhamos para os dados, esta ideia, que é uma ideia fundamental, tem de ser, como estava a dizer, tem que ser acompanhada. E isto dava-me à questão que eu ia colocar aqui à doutora Cristina Vaz de Almeida, sobre quais são os sinais de alerta de que a digitalização está a agravar desigualdades. Quais são os sinais aos quais nós devemos prestar atenção quando estamos a tentar pôr em prática políticas de transição digital em saúde, que é uma área tão sensível, diria eu. Muito obrigada. Está a funcionar? Não? Obrigada. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite à professora Elisabetta e ao professor Henrique Martins e cumprimentar também a mesa. Isso é uma questão, os sinais de alerta, não é? Há bocado o professor Miguel Arriaga estava a discorrer aqui as questões o porquê não temos o gel alcoólico, o porquê não usar máscara, e eu volto um bocadinho atrás. Eu acho que todas as mudanças abruptas, como foi a pandemia, que exigiram de nós um comportamento imediato, mais gerado pelo medo, têm pouca duração. E isto faz-nos refletir como é que as pessoas mudam. Porquê é que as pessoas mudam, não é? Nós estamos aqui numa sociedade que também temos que ter a perspectiva se é uma sociedade que põe o peso sobre o indivíduo ou a sociedade em si, como conjunto, consegue suportar esse mesmo indivíduo. E temos que ficar sempre no meio termo. No meio termo porque, as questões da literacia em saúde têm a ver, de facto, com o comportamento individual, mas também têm a ver com o comportamento organizacional. E as pessoas aprendem, compreendem, acedem, se esse sistema tiver também acessível, for fácil de acesso. Reforçando aqui também aquilo que o professor Miguel disse. E por isso, quando nós falamos em alerta, o que é o alerta no digital? O alerta no digital, por exemplo, é um jovem ter grande capacidade de ter literacia digital, sabe mexer no digital, sabe andar entre as páginas na web, mas depois não tem literacia em saúde digital. Isto é, quando há necessidade de ele ter comportamentos mais saudáveis, sejam eles a nível da saúde mental, sabemos, por exemplo, que a segunda causa de morte nos jovens em Portugal é o suicídio. E através do digital, eles têm muitos comportamentos lesivos. Aliás, não sei se foi este ano ou o ano passado, o Adam Raines suicidou-se. Os pais alegam que foi devido ao chatbot. Ou seja, que crise houve naquele momento daquele rapaz não conseguir nem compreender quais são os sinais, nem procurar ajuda. E por isso há muitos sinais de alerta e dependem também do ciclo de vida. Evidentemente que um jovem terá um determinado tipo de necessidades e uma pessoa mais velha terá outro tipo de necessidades. De qualquer forma, eu acho que nós temos, ao longo dos anos, trabalhado muito sobre a cognição, sobre o racional, e já sabemos que isso não funciona. As pessoas mudam quando têm estímulos emocionais. E para esses sinais de alerta também nós precisamos trabalhar aquilo que é excitatório, não é? Aquilo que traz às pessoas emoção, vontade de fazer, porque acham significativo. Porquê que o TikTok é tão bom? É muito excitatório, é muito emocional. Eles andam à procura, consequentemente, de alguma resposta para eles, para o seu ego, para a sua necessidade e muitas vezes por caminhos errados. E por isso, estes sinais de alerta que nós sabemos que é sites fraudulentos, informação que não é fidedigna, muitos influencers que não estão preparados, a própria informação, a própria pesquisa de informação, a seleção da informação não está a ser bem feita. E por isso nós estamos no digital, não é? Eu acho muito bem estarmos no digital, porque temos que tirar do digital aquilo que é a saúde, porque quem põe no digital são as pessoas, e por isso temos que preparar as pessoas, dar-lhes competências para elas porem mais informação fidedigna e credível no digital. Isso também significa que também temos que pensar naquilo que falávamos no outro dia, e tivemos uma reunião, já não me lembro, sobre a inferência, não é? A inteligência artificial pode fazer inferência, não é? Falávamos há pouco dos dados em saúde e dos dados europeus em saúde. Eu costumo dizer, e volto a dizer, não consigo encontrar o articulado, mas diz lá, a inteligência artificial pode fazer inferência. Ora, quem faz inferência são as pessoas. Não é? Significa que a própria inteligência artificial pode criar riscos aqui para as pessoas.
No digital, nós sabemos que há mais de 1 milhão de pessoas info-excluídas em Portugal. Esses dados estão mais do que evidenciados. Nem todas as pessoas mais velhas são info-excluídas, isto é, há muitas pessoas mais velhas que já estão dentro do digital, e acho que tem sido feito aqui um esforço interessante por parte, por exemplo, dos projetos europeus, e só nós estamos em 3 projetos onde o digital e o risco está a ser tratado. Um deles é o Literacy for All, com o Instituto Politécnico da Guarda, para uma aplicação para pessoas mais velhas, onde nós, através de grupos focais, fomos perguntar às pessoas aquilo que elas queriam. O outro é o Young to Health Literacy, que é um programa também, uma aplicação baseada nos estímulos para o suporte básico de vida, para a sobrevivência destes jovens e para a forma como eles têm o compromisso para com o outro. E temos outro onde também o professor Miguel Arriaga também está envolvido, que é o EUCIP, dos critérios de qualidade para uma plataforma digital de informação sobre o cancro para pacientes e cuidadores, mas tudo públicos vulneráveis, e há um elo comum. O elo comum é o suporte emocional. É muito interessante ver que em 3 projetos europeus, quando perguntamos às pessoas que estão no terreno, com grupos focais, o que é que elas querem suporte emocional. De várias formas, ao longo do ciclo de vida, mas querem suporte emocional. E é preciso identificar perfeitamente qual é que é este suporte emocional para depois trabalhar os riscos. E não o contrário. Porque quando arranjarmos o suporte emocional que é significativo para aquelas pessoas, nós conseguimos levá-las, o tal nudge, o tal comportamento elevado, as tais soluções fáceis para elas poderem aderir. Mas temos que dar um passo atrás. Por outro lado, eu acho que nós temos num mundo, não diria uma policrise, mas é um polidesafios. O clima matou o ano passado, acho que foram 8 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal morreram, já não me lembro pelo clima, mas foram 120 mil pessoas. São números muitíssimo importantes também de refletir e que também têm efeito também no campo digital. E por isso, repensar também, e faço aqui um alerta, as questões das organizações. Organizações muito hierárquicas não permitem depois também trabalhar o risco de uma forma mais fluida, ou seja, temos que tornar as estruturas mais horizontais, mais colaborativas, porque isso tem uma enorme influência depois também como se passa ao digital e a forma também como trabalhamos dentro das organizações. E dentro das organizações estão os pais, e os pais precisam de competências parentais para depois também ajudarem os filhos. E por isso tudo isto vai dar também ao início, que é, vamos trabalhar os riscos também nas escolas, nas crianças. E acho que há mais perguntas. Por isso vou ficar por aqui. Obrigada. Bom, e tenho aqui a doutora Juliana Sá, que nos podia falar neste assunto sob muitas perspectivas, não é? Mas eu acho que esta questão do apoio emocional e das pessoas que também identificámos no projeto, das pessoas sentirem que precisam de algum tipo de apoio para se sentirem motivadas, para utilizar meios digitais e para se sentirem competentes para fazer, é fundamental e é um dado que é transversal ao nosso estudo e a outros estudos. E aquilo que eu perguntava, assim, num dos muitos papéis que assumes, qual é que pode ser o papel, a função dos profissionais de saúde nesta transição? Isto porque, em muitos casos, as pessoas identificaram esta relação como uma relação próxima, uma relação de confiança e uma relação que lhes pode facilitar a utilização de alguns dos meios que são essenciais para elas. E eu não sei se o vosso microfone... Sim, está perfeito. Tá. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite para estar aqui. De facto, este assunto apaixona-me, não é? Porque eu acho que temos, e na sequência do que os colegas de painel, com muito mais percurso nesta área e muito mais responsabilidades do que eu, felizmente, neste assunto disseram, de facto, eu acho que temos de olhar de frente para isto. A exclusão digital é um determinante em saúde. E quando eu sou médica de medicina interna, quando eu envio uma receita para o telefone de uma pessoa que mora na Covilhã, tem 87 anos, vive sozinho, eu, quando lhe envio a mensagem para o telefone com a receita da medicação, eu não sei se o estou a incluir ou a excluir. E às vezes pergunto-lhes, e às vezes estou a excluir, porque me dizem, não, mas este número de telefone que está aí é o número do meu filho, porque o meu telefone não aceita... Portanto, isto... de facto, é um assunto sobre o qual temos de pensar. E enquanto profissionais de saúde, eu acho que estamos numa posição privilegiadíssima
para fazer qualquer coisa. Portanto, eu acho que, para mim, a educação em muitas áreas é a única panaceia que eu acredito. Não há cá vitamina D, nem aloe vera, nem outras coisas. Acho que é a educação, é a formação dos profissionais e a capacitação dos profissionais, porque as pessoas, nós temos de usar aquilo que é o mais poderoso que temos enquanto profissionais de saúde, que é a relação terapêutica. É a confiança, não é? Aquilo que falam no contrato social, a confiança que a sociedade tem nos médicos, no meu caso, mas nos profissionais de saúde. E se nós usarmos essa confiança para promover a capacitação das pessoas através do uso da tecnologia, através de outras coisas também, mas aqui no caso do uso da tecnologia, acho que estamos a ter um papel muito importante. Para isso, obviamente, essencial, e já estivemos hoje aqui a conferenciar num lobby positivo, é necessário que a formação desde muito cedo dos profissionais de saúde contemple a área da literacia, porque a literacia, e nós até já falamos sobre isso noutras áreas, mas há palavras que as pessoas acham que já sabem o que é que significa. E a área digital acho que é paradigmática, porque toda a gente tem um telefone no bolso, não é? E às vezes é muito difícil fazer as pessoas perceberem o que é o uso e o que é a literacia. E os diferentes tipos de uso, porque pessoas que são capazes de estar o dia todo a usar o telefone para um determinado fim, como seja ver a novela ou estar numa rede social, não o conseguem usar de forma eficaz para outro fim, como seja gerir a medicação, mesmo pessoas jovens, porque isto também são os preconceitos que nós também temos de... Há aqui uma série de nós para desatar na cabeça dos profissionais de saúde, não é? Que muitas vezes nos surpreende muito quando é o idoso que nos diz: mas doutor, eu hoje pesquisei, estive a ver um artigo, eu vi online, e nós chegamos: ai, a sério, eu vi online. E também nos surpreende muito quando pensamos como é que esta pessoa tem 23 anos, usa o telefone e o computador, a internet e o e-mail, e estava com um problema grave e nunca me contactou, nunca me mandou um e-mail, e certamente que enviou e-mails sobre todos os outros assuntos. Portanto, acho que nós temos de desfazer os nossos preconceitos. Enquanto pessoas com algum papel na formação de profissionais de saúde, temos de agarrar estas ideias e desde cedo implementá-las, porque os profissionais de saúde, na verdade, não podemos ter medo também de avaliar as competências, e tivemos num projeto europeu há uns anos que era sobre competências dos profissionais de saúde, e nem sequer havia régua para medir as competências digitais dos profissionais de saúde. Não havia régua, porque não há framework, não é? Não há forma de avaliar, porque nós não temos nada para comparar. Portanto, temos de deixar de ter medo de fazer estas avaliações. No outro dia, a propósito da literacia, um colega dizia: mas os doentes ainda não estão preparados para avaliar os médicos. Eu disse: não, os doentes estão super preparados para avaliar os médicos. Os médicos é que não estão preparados para receber a avaliação. Portanto, nós temos de deixar de ser paternalistas, não é? neste sentido. E depois, a formação dos profissionais é importante, porque só se eu estiver confortável, se uma pessoa vai a uma consulta, e certamente muitas pessoas aqui na sala já tiveram esta experiência, eu tenho muito esta experiência na farmácia, como eles não sabem que eu sou médica, não é? Eu irrito-me muito, fico ali. Se eu chego a uma consulta e o profissional que está lá, seja o administrativo, o enfermeiro, o médico, começa logo a dizer: o computador não funciona, isto é outro dia, as coisas não estão a funcionar, isto é sempre o sistema que não me deixa trabalhar. O que é que a pessoa sente, não é? Estes sistemas que nós temos, esta área digital de promoção da saúde, isto está errado, não é? Portanto, se o profissional transmitir confiança e se sentir confiante, só vai transmitir confiança se sentir confiante. E, portanto, eu falo muito aos estudantes sobre a importância de nós estabelecermos confiança para as pessoas cumprirem o plano terapêutico, para tomarem a medicação, não é? Acreditarem, para poderem confiar no que lhes dizemos, ou mesmo para o uso de tecnologias, de aplicações do que quer que seja na área digital. E depois este treino também poder ser um treino simulado, que as pessoas não tenham medo de poderem ter momentos de prática. Falávamos de doentes simulados, de que haja mesmo o treino da capacitação das pessoas, porque a literacia ainda, infelizmente em Portugal, ainda em muitas áreas da saúde, os profissionais ainda acreditam que é um panfleto. Que entregar panfletos é a promoção da literacia, que também poderá ser,
mas já devíamos estar a léguas deste pensamento. Portanto, eu acho que há mesmo... Eu sou um bocadinho pessimista, mas ao mesmo tempo também me ofereço para o trabalho. Portanto, acho que há muito para fazer e nós, enquanto profissionais, podemos usar as tecnologias para autonomizar o doente e para colocá-lo, de facto, no centro. E somos nós os responsáveis por fazer esse trabalho. Não podemos dar aquela desculpa que, às vezes, enquanto professores damos, eu ensinei, eles é que não aprenderam. Nós temos mesmo de garantir que as pessoas estão capazes. Eu acho que este também funciona. Pronto. Eu acho que a Juliana é uma cientista social extraordinária. Nós tivemos um projeto juntas e discutimos muitas vezes estas questões, não só da literacia, mas de como conjugar esta questão da literacia depois com os aspectos motivacionais e com os aspectos emocionais, que são um motor importante. Eu e a Elzbieta, quando estivemos neste projeto, também vimos estas questões motivacionais como centrais, porque havia muitas pessoas, efetivamente, que são capazes de fazer tudo no telefone, ver jogos de futebol, mas não são capazes de ver uma receita ou de marcar uma consulta. Portanto, também concordamos que os profissionais de saúde, muitas vezes eles próprios não são capazes de usar as tecnologias digitais e que se partiu deste preconceito de que seriam, não é? Pronto. E vou colocar uma pergunta muito complicada à Elzbieta, porque nós, nesta altura, já devíamos estar muito à frente do projeto. Os projetos têm esta coisa de se atrasar sistematicamente. A culpa não é nossa. Mas, pegando nas lições que nós até agora, e que tu até agora tiveste com os dados do projeto, que dados é que tu achas que podem ser importantes para também esclarecer esta questão e depois para transferir para a elaboração de melhores políticas públicas nesta área? Eu vou desviar-me um bocadinho desta pergunta difícil, até porque foram ditas coisas muito interessantes que eu penso que temos que ter em conta quando pensamos na inclusão digital na área de saúde. E a primeira das questões que o Dr. Miguel colocou é o que esperam as pessoas e o que precisam, não é? Nós fizemos um estudo com colegas da Escola Superior da Enfermagem em Coimbra, o estudo Equitas, projeto, e entrevistamos pessoas jovens e pessoas mais velhas relativamente a esta tecnologia, digitalização da saúde, e era interessante porque todos os jovens estavam encantados, não é? Porque assim eu posso simplesmente enviar o e-mail ao meu médico e no dia seguinte tenho receita, não preciso falar com ele, nem quero falar com ele, na verdade, eu quero que as coisas fiquem muito rápidas, assim um pragmatismo puro. Mas quando colocamos as mesmas perguntas às pessoas idosas, o que estava no centro era a relação e o medo que o digital vai fazer com que esta relação vai se perder, não é? E eu penso que quando nós falamos no processo de digitalização, como disse a doutora Cristina, tudo o que é abrupto tem pouca duração, não é? Este processo tem que ser lento, tem que ser acompanhado e as pessoas têm que efetivamente perceber qual é a vantagem, qual é o benefício dessa transição para digital. Porque, tal como disseste, Cristina, ver jogo de futebol ou contactar com filhos que são no estrangeiro, para isso serve o telemóvel, porque eu aqui tenho efetivamente uma necessidade, eu reconheço o propósito. Agora, saúde no telemóvel, para quê? Eu não sei qual é o benefício, não é? E então, essa questão, eu no outro dia li um trabalho de mestrado da Marta Tapada que falava da inteligência artificial e falava dos medos e esperanças, não é? Que nós temos assim os perfis ambíguos. Alguns de nós têm mais medos, alguns de nós têm mais esperanças, mas nunca é muito uniforme, ou seja, estas duas emoções estão presentes. Portanto, dos estudos que fizemos, eu imagino que um dos grandes medos que efetivamente esta relação terapêutica, que é base do cuidado, não é? Confiança, como Juliana estava a dizer. Eu acho que um grande medo que efetivamente esta relação pode se perder ou pode se deteriorar. E depois, já comentei isso hoje, mas no outro dia, na TVI, ouvi uma notícia que a mim surpreendeu bastante, porque a notícia era
telemedicina é uma solução para a falta de médicos. Então, ora bem, a minha pergunta, quem vai fazer esta telemedicina, não é? Quem? Não vão ser os médicos? E então eu penso que essas narrativas que circulam um bocadinho no espaço digital alimentam medos, não é? E fazem com que as pessoas dizem, espera lá, deixa-me pensar. Então, afinal, qual é o benefício? Pronto. E também foi aqui dito a questão da autonomização das pessoas, não é? Eu acho que nós, efetivamente, temos que dar tempo para as pessoas apropriarem-se desta mudança, para poderem estar nesta mudança de forma autónoma, porque isso é direito delas. Desviei-me completamente da pergunta, tá bom, mas... Obrigada. É verdade que eu tenho mais perguntas, mas não são muitas mais, também não vamos deixar depois algum tempo para a discussão com a audiência. O professor Miguel Arriaga tinha falado do trabalho que está a ser feito nesta transição digital e na preocupação que está a existir da inclusão das pessoas e das necessidades das pessoas neste processo de transição, e eu queria perguntar o que é que ainda falta consolidar e que outros bons exemplos é que encontraram que podem facilitar, tornar esta transição melhor e consolidá-la, como a doutora Cristina estava a falar ainda há pouco. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que temos aqui um conjunto de oportunidades muito interessantes, porque podemos também ir beber muito da experiência de outros países. Em algumas coisas eu diria que estamos a inovar, e já partilho convosco aquilo que estamos a fazer agora, mas eu acho que podemos pegar em muitos exemplos e, se pensarmos, e eu lembro-me sempre disto, que é um país que tem uma dimensão mais pequena do que a nossa, mas ainda assim conseguiu dar um salto em termos de evolução tecnológica absolutamente incrível, que é a Estónia, que é um país de referência em que a mudança foi rápida, mas foi consolidada e mantida ao longo do tempo. Portanto, se pensarmos num país que seja um país em que todos podemos olhar como uma belíssima referência em termos daquilo que foi a digitalização de praticamente tudo, eu às vezes penso até para a nossa dimensão depois cultural, que tem outra, um aspecto também muito interessante e que nós também podemos pegar. Por isso é que eu achei também muito interessante aquele dado que deu nota de que algumas pessoas, 25%, não tinham, nem queriam ter e não estavam preocupadas, e está tudo bem. E eu acho que não há problema absolutamente nenhum se as pessoas souberem e se disserem, quando alguém diz, eu não sei esta informação, mas se eu tiver a quem perguntar e que me diga, que é o acesso aos meus profissionais de saúde, o acesso a pessoas que me podem partilhar, está tudo bem. Portanto, eu acho que não temos que ter... Aliás, é outra dimensão, permita-me só voltar um bocadinho atrás, que é a evolução que temos que fazer, e aí sim tem que ser acompanhada da dimensão digital, mas também eu vou-lhe chamar da dimensão clássica, para que possa ir havendo uma opção em que as pessoas possam ir tendo resposta para além daquilo que faziam, com uma carta que o meu médico de família me passava para eu ir a uma especialidade qualquer, ou então poder fazer uma outra coisa extraordinária, que é ligar por SNS 24, que é um centro de contactos, é um centro de atendimento e não apenas uma linha de atendimento quando estamos doentes, portanto vai permitir um conjunto de outras coisas e que espera-se no futuro próximo ainda consiga muitas mais, mas termos este tipo de respostas que são complementares e que nos dão este tipo de apoio. Agora, se pensarmos naquilo que são os desenvolvimentos, e permitam-me partilhar convosco, nós estamos muito em breve a lançar aquilo que nós chamamos de um white paper de AI e promoção da saúde, que vai ser, acho eu, pioneiro, pelo menos não temos conhecimento de nenhuma outra área. Portanto, o papel da inteligência artificial no âmbito da promoção da saúde. Não é da saúde em si, mas é da promoção da saúde de forma concreta e específica. Porque estamos também a trabalhar noutros desenvolvimentos com a academia, neste caso com a nova IMS, e estamos em desenvolver dois projetos, que são dois projetos, um deles financiado também pela FCT e, portanto, que mostra também aquela que é a ligação entre a academia e instituições públicas, como é o caso da Direção-Geral da Saúde, que eu acho que tem que haver aqui esta parceria ainda mais estreita, e permitam-me deixar também que isto repete aos estudantes que poderão eventualmente aquitar. Nós temos recebido ao longo dos anos muitos estudantes também do Iscte, sobretudo da área da psicologia, e é sempre um gosto também receber-os, porque têm acrescentado muito valor àquilo que temos vindo a fazer. Portanto, este acompanhamento parece muito bom, e também está ali a professora Violeta, com quem também temos trabalhado em projetos específicos, e aqui em concreto na questão da dignidade menstrual e também depois da questão da mutilação genital feminina e por aí fora. Portanto, muitas áreas que são também áreas de interesse estratégico. Mas pegando naqueles que são os nossos exemplos, e aquilo que vos queria dar nota é que neste momento estamos a trabalhar, e é este um dos projetos que vai sair, espero eu, muito em breve, é um bot que utiliza algoritmos de inteligência artificial, que vai ser feito e que está desenhado para profissionais de saúde e para cuidadores informais, para permitir, e é na área do envelhecimento, portanto cola exatamente naquilo que era este o exemplo também que queria começar, que cola muito naquilo que nós estamos a falar agora. Para quê? Para permitir que pessoas, mesmo utilizando uma linguagem
que às vezes até pode ter erros gramaticais e tudo mais, mas que o próprio bot consiga responder às suas necessidades. Coisas tão simples sobre porque é que eu devo virar o meu marido, ou a minha mulher, ou o meu tio, ou o meu pai, que está acamado, de 2 em 2 horas. O que é esta ferida que ele aqui tem? O que é uma escara? Mas com isto, e é este o problema, a dificuldade que nós temos neste tipo de bots, é que nós estamos a centrá-los apenas em informação técnico-científica da Direção-Geral da Saúde e outro tipo de conteúdos validados também por peritos, portanto, por pessoas peritas na área. E fazemos isto porquê? Porque na saúde nós não podemos cometer o risco, ou ter o risco de fazer como um chat GPT que me pode dizer uma coisa verdadeira ou que me pode dizer uma coisa que está errada. Aqui o erro tem que ser levado ao mínimo possível, porque não podemos estar a dar informação que não é adequada, que não é útil ou que não está bem desenhada ou bem estruturada. E é por isso que estas questões às vezes demoram muito mais tempo em instituições públicas do que propriamente se for um piloto ou um teste qualquer que possamos fazer, mas que depois o impacto disso seja muito residual. E depois temos aqui uma outra, e com isto, utilizando algoritmos de inteligência artificial, podemos ir encontrando respostas e alternativas e sugestões para que aquela própria pessoa possa saber, desde a questão de, ok, muito bem, perguntou porque é que deve virar o seu familiar 2 em 2 horas e, portanto, a seguir podemos oferecer uma resposta de, olha, já agora sabe que deve dar água de X em X tempo, ou que o equivalente é isto, ou que a alimentação é ou não sei o quê. Portanto, fornecendo informação, mas não é apenas escrita. Vamos ter aqui a possibilidade também de fazer esta representação através do vídeo e tudo através de um telemóvel. Mas aqui eu costumo dizer que, apesar da percentagem de pessoas e o número de telemóveis em Portugal ser maior ainda do que a população, esta ligação e mantermos isto pode ser permitido e ser feito também para que os filhos dos cuidadores informais possam partilhar esta mesma informação e termos este acesso de uma forma articulada. Depois estamos a fazer ainda outras coisas, que é pensar naquilo que é o comportamento das pessoas, e a professora Cristina falava nisso há pouco, as questões relacionadas com o risco e a percepção do risco e como é que isto impacta no comportamento. Estamos neste momento em plena campanha de vacinação sazonal, portanto a vacina contra a gripe e a vacina contra a Covid-19. As taxas de cobertura vacinais em Portugal são de referência a nível mundial. Não é? Portanto, temos conseguido manter ao longo dos 60 anos do Programa Nacional de Vacinação, e agora em concreto nesta dimensão da vacinação sazonal, ainda que não seja o programa em si, não é? Temos mantido resultados muitíssimo bons. Mas percebemos também que aquilo que são os desafios que acontecem noutras latitudes estão exatamente a acontecer em Portugal já. Não é? Portanto, já temos influencers anti-vax, que é uma coisa extraordinária que não tínhamos. Mas temos tido uma vantagem ao longo do tempo. Isso me permite dar este exemplo. Nós, na altura da pandemia, eu lembro-me de falarmos para vários órgãos de comunicação social, sobretudo da Europa Central e da Europa de Leste. E eu lembro-me de estar a falar com uma jornalista da Lituânia que me dizia: como é que é possível vocês terem coberturas, taxas de cobertura vacinais, em alguns casos de 98% e 99%? Como é que fazem isto? E a nossa análise, nós primeiro fazemos, porque também temos uma ligação também estreita com a academia, e avaliamos as coisas antes de as fazermos. Posso-vos dizer, antes de começarmos, o sucesso da campanha da Covid-19, para partilhar também convosco, apesar destas informações não serem públicas, independentemente da questão logística e operacional, que todos nós conhecemos, não é? Antes de iniciarmos estas campanhas de vacinação, nós fizemos, a Direção-Geral da Saúde fez 3 levas de um estudo, portanto, com uma amostragem nacional, portanto, que fizemos por distrito, em que percebemos quem eram as pessoas mais hesitantes à vacinação. Sendo que a hesitação vacinal não é a dimensão comportamental, é uma intenção, não é? Portanto, quem eram as pessoas que tinham a intenção de vacinar e quem é que não tinha. E fizemos este estudo, portanto, com amostras representativas da população portuguesa por distrito, para conseguirmos ter, foi a finitude que conseguimos naquela altura, portanto, a malha mais fina que conseguimos naquela altura, e conseguíamos, antes de iniciar o processo de vacinação, percebemos quais eram as barreiras, os facilitadores e os preditores. Quais eram as faixas etárias que estavam com menor intenção vacinal. E isto permitiu-nos, e perdemos a expressão, customizar as nossas campanhas comunicacionais e customizar as nossas abordagens como a casa aberta, como o facto de termos centros de vacinação num raio inferior a 10 km, sobretudo nos meios mais urbanos, porque sabíamos que mais de 10 km era um dissuasor de vacinação. Portanto, nada disto é feito ao acaso. Eu lembro, na altura da pandemia, nós não tínhamos muito tempo, felizmente, mas às vezes ouvia algumas notícias, dizer, isto não chega, não falaram com não sei o quê, como se nós não procurássemos os melhores especialistas, como não tentássemos envolver a academia, as coisas não foram feitas ao acaso, foram feitas com o racional. E, portanto, o sucesso destas coberturas vacinais não se deve, deve-se àquela que é a persistência e à preparação técnica destas mesmas respostas. E, portanto, aquilo que nós encontramos, e era exatamente por isso é que vos queria partilhar um outro desenvolvimento que nós estamos a fazer no âmbito digital, também com a nova IMS, que estamos neste momento, e perdemos a expressão, literalmente a lamber, milhares de comentários nas redes sociais, com um projeto que nós desenvolvemos durante a altura da pandemia.
E Portugal foi o primeiro país a fazer avaliação de risco e, aliás, reportámos isso para o ECDC, para o OMS Europa e o OMS Mundial. Criámos uma equipa de ciências comportamentais, ainda em final de dezembro de 2019. Não pensávamos nós, e aliás, eu lembro na altura da senhora diretora-geral à altura que ter dito que poderiam, todos aqueles comentários que nós vemos agora, e aliás, eu costumo sempre dizer, adivinhar o resultado no final do jogo é sempre espetacular. E todas as informações que eram partilhadas com base na informação que existia à data e à altura, porque, como é óbvio, ninguém tem como princípio, aliás, um princípio base da comunicação e daquilo que é a resposta e a responsabilização em termos de saúde pública, jamais em tempo algum alguém foge à verdade. Portanto, as pessoas dizem e devem dizer a informação, que é a informação que têm, e partilhar exatamente isto. E este ponto é um ponto muito importante que eu não me canso de realçar, apesar de já terem passado alguns anos. E, portanto, com base naquela informação e com base em tudo isto que fomos fazendo, criámos uma equipa, ainda sem sabermos, claro, o que é que vinha, não é? Queríamos ter uma pandemia com esta magnitude, criámos a primeira equipa. E esta equipa criou relatórios semanais, que eram relatórios que não eram públicos, que eram relatórios para os decisores, portanto, para a senhora diretora-geral na altura, para a senhora ministra, para o senhor secretário de Estado, depois íamos evoluindo em termos daqueles que eram os decisores, que foi construído quase sobre a forma de um semáforo, depois fomos evoluindo também neste pensamento, que nos dava a percepção do risco da população, e portanto tínhamos verde, amarelo e encarnado, que era para ser mais fácil para o decisor, que era só uma página, e que deixava e identificava aqueles que nós interpretávamos através das redes sociais. Na altura trabalhámos com o grupo Meta, portanto com o Facebook, com o Instagram, com o Google, para termos não só as nossas respostas como a primeira escolha em Portugal de procura de informação, mas também com a possibilidade de identificarmos os comentários que eram feitos no âmbito da Covid, com palavras-chave que eram identificadas e depois eram recolhidas. Tinha na altura um trabalho, que era uma altura que tínhamos cerca de talvez 8, 9 pessoas a trabalhar nesta identificação. Uma delas, e permitam-me também, já estamos aqui, está a jogar em casa, que era também uma estagiária que tínhamos nossa, que depois acabou por ficar de psicologia, que também era aqui do Iscte, e portanto para fazermos esta avaliação desta percepção de risco por parte da população. Identificávamos quais eram os principais temas e servia quase como observatório. Ao princípio, claro, a utilização de máscaras. Ninguém sabia usar máscaras. E depois começou toda a gente a ter medo de utilizar as máscaras de forma incorreta. E depois o que é que faço à máscara, como é que faço, meto no bolso, tiro, não tiro, o que é que acontece? E portanto, para percebermos a evolução das coisas, até chegarmos depois à informação e à partilha da informação. E tudo isto foi oferecido como ferramentas, como é óbvio, no âmbito da dimensão comportamental, para se ajustarem até as comunicações que eram feitas. E às vezes ouvimos pessoas dizer, aquilo não me fez sentido absolutamente nenhum, ou aquilo claramente não era para mim. E eu dizia, ainda bem, porque naquele caso estava direcionado aos jovens. Ou então alguém mais jovem dizia, não, isto não faz sentido nenhum, não ouvi nada disto. Ainda bem, porque a comunicação estava direcionada às pessoas mais velhas. Portanto, o customizarmos a comunicação é um princípio base daquilo que é o fazer chegar a verdadeira mensagem para as pessoas que queremos. A evolução deste processo. Estamos neste momento a trabalhar então com a inteligência artificial e estamos literalmente a fazer, e temos já mais de, são cerca de próximo de 300 mil comentários sobre a vacinação sazonal, gripe e Covid-19, para identificarmos aqueles que são barreiras e preditores. E para além de identificarmos isto através dos comentários, para além da parte escrita, são também identificados aqueles que são os emojis que as pessoas utilizam, aqueles que são os hashtags que também são utilizados, e, portanto, conseguimos já recolher toda esta informação para nos permitir perceber, através destas mensagens nas redes sociais, e estamos a falar de milhares de mensagens que jamais seríamos capazes de identificar e de analisar a olho nu e através do ser humano, com algoritmos criados de inteligência artificial que nos permitem uma coisa, e é para isso é que eu acho que a inteligência artificial deve funcionar como uma ferramenta para a ação. E, portanto, com base nesta informação e nestes levantamentos que nós temos um relatório que nos permite dizer, olha, as pessoas identificam como uma barreira ou como um facilitador o facto de termos agora a vacinação nas farmácias. Ou então acham que nos centros de saúde, em vez de termos um horário até às 18, devíamos ter um horário até às 22, porque há pessoas que se querem vacinar depois dessa hora. Ou então, não, há muitas dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19, portanto, precisamos de apostar mais na comunicação para esta área. E, para além disto, fizemos ainda mais, e é também outra aprendizagem, e peço desculpa, e depois termino já, percebo que depois ficamos sem tempo, fizemos ainda mais um conjunto de respostas. Como os profissionais de saúde, nem todos nós temos as mesmas skills, as mesmas competências comunicacionais. E também não podemos atirar a responsabilidade para os profissionais de saúde, como a doutora Juliana acabou por dizer ainda há pouco, e muito bem, há muita dimensão até na formação graduada e pós-graduada que não existe, não é? Criámos um fluxo para que as pessoas possam responder na altura da pandemia e que agora também está presente, e está no livro azul das vacinas e na informação que é enviada a todos os profissionais, que é sobre o que fazer face a uma pessoa que está no processo de vacinação. Portanto, como é que deve começar e até chegar ao ponto final que é em que diz, esta pessoa quer vacinar, não quer vacinar,
ou está hesitante. E depois deixamos um conjunto de recomendações sobre o que fazer e dizer face a cada um destes pontos. Ok, queres vacinar? Muito bem. Então explique que deve ficar mais 15, 20 minutos neste espaço, por aí fora. Recusa-se, então explique que há sempre a oportunidade de se poder voltar a vacinar e a porta estará sempre aberta. E está hesitante, explique os benefícios das vacinas e porque é que deve vacinar-se para se proteger a si próprio e depois proteger também os outros. E depois temos aquelas questões de pormenor da dimensão comportamental, que nós sabemos, mas isto é aquela ligação estreita entre a academia e as instituições públicas sobre os estudos de como é que a própria mensagem deve ser partilhada. E nós sabemos coisas tão interessantes como se eu disser a alguém vacine-se para se proteger, é muito mais eficaz e tem muito melhores resultados do que se eu disser vacine-se para proteger os seus doentes. O altruísmo na comunicação não funciona bem. E vai em contra daquilo que a professora Cristina também dizia há pouco, que é a questão da avaliação de risco e das percepções de risco que identificamos e a forma como as estruturamos em termos da comunicação e em termos das mensagens que queremos partilhar. Portanto, deixar-vos aqui como 2 ou 3 notas do que é que estamos a utilizar em termos do digital, com o envolvimento direto das pessoas e outro com o envolvimento que, apesar de ser direto, é feito de uma forma mais subtil, porque é através dos comentários que as pessoas partilham a informação que vamos ter. Permitam-me só uma nota final. É um estudo já mais antigo, mas que nos diz também uma coisa muito interessante. Dizia-nos que das notícias falsas, isto é um outro assunto que podemos depois partilhar, e podemos depois discutir se ainda houver tempo, mas das notícias falsas partilhadas nos mídias e nas redes sociais, quem as partilha, 80% das pessoas sabe que são falsas e não acredita naquilo que está a partilhar, mas ainda assim partilha a mesma. E eu costumo dizer, com esta percentagem ainda elevada, há esperança no mundo. Portanto, as pessoas partilham, se calhar não à procura tanto da disseminação de informação, mas mais à procura daquela dimensão emocional que a professora Cristina falava há pouco, do retorno, do like, do tal pequenino emoji que nos faz uma diferença nos nossos dias, não é? Porque a forma que nós temos de comunicar hoje, nesta sua dimensão digital, traz-nos também outros desafios que temos de saber conquistando. Obrigado. Muito obrigada. Eu acho que traz aqui muitas lições sobre o que se está a fazer e sobre como se pode fazer bem feito. E eu acho que aquilo que também temos estado aqui a ouvir é que é importante olhar de longe, mas também é importante acompanhar e olhar de perto para a transição. E a professora Cristina Vaz de Almeida estava a falar sobre a estabilidade e sobre o facto de conseguirmos mudanças duradouras. E aquilo que eu lhe queria perguntar é sobre os modelos de proximidade. Que modelos de proximidade e de mediação local é que têm mostrado ser eficazes nesta capacitação das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, já que estamos a falar daqui das pessoas mais velhas? É uma boa pergunta. Os modelos de proximidade. Nós, para termos modelos de proximidade, temos que estar com as pessoas. Não é? E para estar com as pessoas, não vamos dizer, olha, eu acho que tu deves fazer isto ou aquilo. Temos que lhes perguntar o que é que elas querem. E este trabalho tem que ser feito a nível das escolas, dos municípios, das organizações. Nós temos vários projetos dentro desta audição da população para perceber que tipo de necessidades e para que lado é que as pessoas querem ir. Nós temos as mini-assembleias da saúde, fazemos em várias escolas, já fizemos na Madeira, nos Açores, a nível nacional, dentro das escolas, perguntando aos jovens o que é que eles querem sobre a saúde, sobre o digital, sobre os direitos humanos, sobre porque é que eles não vão ao centro de saúde, quais são as alternativas. E isto é usado a técnica de grupo nominal, é uma base científica, dividimos em grupos, eles debatem e depois apresentam. Isto já está em processo, temos alguns livros digitais sobre estes resultados, e ouvir para depois fazer, porque nós não podemos só ouvir, perceber o que é que eles querem e depois ficarmos num limbo e dizer, ok, acabou aqui. Nós temos uma boa intervenção, por exemplo, com o município de Oeiras, com o município de Coimbra, com o município de Viana do Castelo, e temos, de facto, procurado que, com a transferência de competências da saúde, da promoção da saúde para os municípios, não só as questões das escolas, mas as questões, não só os assistentes operacionais, mas também a questão da oportunidade, não é? E os municípios têm a oportunidade de apoiar a questão da promoção da saúde, sobretudo nesta questão onde entra também o digital. E temos trabalhado muito de perto, sobretudo nestas populações mais vulneráveis, porque, como eu disse há bocado, um jovem pode ter literacia digital, mas os estudos que nós temos tido indiciam que a literacia em saúde digital é muito baixa. Isto é, eles até entram no digital e navegam no digital, mas depois não sabem nem aceder, nem compreender, nem usar os recursos sobre saúde que estão dentro do digital. E isto é uma margem muito distante entre o ter digital e o saber o digital. Também acho que nós temos que criar aqui
prazeres alternativos. Eu digo isto porque nós vamos fazer para a próxima semana no Porto, vou dar aqui a publicidade, com o professor João Golão e com o professor Júlio Machado de Vaz, esta questão dos prazeres alternativos que nós não damos aos jovens. E insistimos que as crianças têm que fazer natação, balé, estar no ATL, fazer tudo e depois esquecemos o que é que eles querem, na realidade, o que é que eles querem. Não é? E às vezes pegamos estas atividades ocupacionais, pensando que estão a desenvolver integralmente de uma perspectiva biopsicossocial, e estamos aqui a criar miúdos cheios de ansiedade e cheios de estruturas, enfim, futuras. Volto a dizer, a segunda causa de morte é o suicídio dos jovens. A segunda causa de morte. E isto, numa escola onde nós estamos, onde existirão aqui 4.000, 5.000 alunos, entre os 14 e os 29 anos, que é a faixa, aqui serão mais velhos, mas teremos suicídios nesta escola. Uns que não conseguimos evitar e outros que conseguimos evitar. E por isso o papel dos educadores também no digital é criar estruturas e criar formas de pôr a saúde no digital. Mas para pôr a saúde no digital nós temos que lhes perguntar o que é que eles querem, o que é significativo para eles, o que é importante para eles, o que é que os faz feliz, no sentido de felicidade, porque isto é muito lata, mas pronto, o sentido de felicidade, o sentido de esperança. Porque caímos no risco de todos os dados que nós temos vindo a ter, e sabemos que a população mais jovem é uma população de grande intensidade no digital, muitas horas de screening, poucas horas de paragem. No outro dia o professor Miguel até dizia, e nós sabemos estes dados, passaram de 12 segundos para 8 segundos, ou seja, a paragem numa página são 8 segundos, é um imediatismo, é uma sociedade do temporário, não é? É o Netflix, é o Uber Eats, é não sei o quê, é tudo temporário. E por isso, nesse temporário, o digital está, mas o digital tem que estar de acordo com aquilo que eles acham que é saúde para eles. E por isso temos que perguntar. A nível das populações mais velhas, também temos feito vários grupos de audição, e este livro, a Mini Assembleias da Saúde, também fizemos com as populações mais velhas. Temos o programa Acolher, que é um programa muito vocacionado para populações migrantes e refugiados. Porquê? Porque, como dizia a doutora Juliana, a questão da capacitação dos profissionais, por exemplo, nas questões da multiculturalidade, não é? Os profissionais de saúde hoje em dia estão muito pouco preparados para as questões da multiculturalidade. Evidentemente que sabem que, se calhar, uma população que não come carne ou que se veste de uma determinada maneira, ou na população hindu que o homem tem que estar presente quando está no exame ginecológico, mas há coisas que têm a ver com a saúde e a saúde pública. Até quando, até que limite é que nós podemos permitir? E nesta integração de regras, não diria regras sociais, mas regras culturais que Portugal tem, também temos que habituar os profissionais a saber que, ok, pode ir até ali, mas depois dali são as regras portuguesas e tem que ir ao encontro das regras portuguesas. E isto também passa pelo digital. Qualquer população migrante, qualquer população jovem, qualquer população mais velha, nós temos 14 milhões de telemóveis em Portugal. 14 milhões. Ou seja, há muito telemóvel. A Organização Mundial da Saúde, em 2018, publicou um relatório mHealth, acho que é mHealth, assim, acho que é, onde fala da utilização do simples telemóvel para fazer saúde, para fazer educação à saúde. Vamos aproveitar estes meios simples. Se houver consentimento informado, por que não? E hoje em dia temos tanta capacidade, tanta gente com vontade, só aqui nesta mesa estão áreas diferentes que estão a trabalhar em conjunto, por isso com certeza que devemos incentivar isto de trabalhar mais em conjunto. Trabalhamos pouco em conjunto, trabalhamos muito em quintas, não é? As quintinhas, até mesmo a nível académico, as quintinhas não servem para nada, pelo menos para integrar, não servem para dar resultados em saúde. E por isso temos que abrir aqui um bocadinho mais esta janela da cooperação, ser multifactorial, interdisciplinar, multidimensional, para conseguirmos falar todos a mesma linguagem, ir ao encontro do outro, porque eu estava a ver ali o modelo do comportamento planeado e lembrei-me logo da intenção de comportamento e esta questão daquilo que nós queremos fazer e daquilo que nós fazemos, no meio está a intenção de comportamento. Se nós conseguirmos olhar qual é a intenção de comportamento e agilizar sobre isto de uma forma construtiva e motivacional, de certeza que conseguimos trazer mais pessoas para o lado da saúde digital, para o lado do bem-estar e da qualidade de vida através do digital. Não tenho dúvida nenhuma disso.
Obrigada. Sim. Isto é sempre difícil aqui, a meio da mesa. Temos de decidir se o microfone vem deste lado ou daquele. Eu, se calhar, fazia uma última pergunta, se a Elzbieta não se zangar comigo, porque queria ainda guardar alguns minutos para as questões que existam na audiência. E eu sei que há considerações que têm a ver com... A professora Cristina Vaz de Almeida estava a falar de consentimento informado, mas há questões éticas que se colocam muito além desta questão do consentimento informado e que têm a ver até com a questão da criação de desigualdades no acesso à saúde através de transição digital. E era esta a última questão que eu queria colocar à doutora Juliana Sá: como é que se pode incluir, integrar esta dimensão digital nos cuidados médicos de forma ética, nas suas diferentes perspectivas? Pois, de facto, eu acho que e a Elzbieta há bocadinho estava a falar, eu estava a pensar nisso, que nós muitas vezes nos deixamos deslumbrar pela tecnologia, não é? E sobretudo quando nós estamos confortáveis com ela, quando nós conhecemos mais ou menos como é que funciona, muitas vezes nos entusiasmamos mesmo muito quando vemos alguma coisa que é tão rápido e é tão prático, e a inteligência artificial faz em 3 segundos aquilo que eu demorava 3 horas a fazer, não é? Mas acho que há 2 grupos, não é? Há as pessoas que se entusiasmam e que estão ávidas de saber mais e de querer experimentar tudo, e depois há um grupo que são as pessoas que têm medo. E mesmo aquelas que sabem, nós sabemos, e sobretudo em relação à inteligência artificial, nós sabemos o assunto da black box, não é? Nós não percebemos exatamente como é que os algoritmos funcionam, e de haver ali uma parte que ninguém percebe o que é que acontece, e nós todos temos um bocadinho de medo que qualquer dia se transforme aqui em qualquer coisa que se vira contra nós. Portanto, acho que há estes 2 mundos. Por um lado, nós ou nos deslumbramos e nos esquecemos quase daquilo que são os aspectos éticos e legais, ou então temos tanto medo que podemos ficar um bocadinho tolhidos e incapazes de usar as tecnologias. É muito importante que se fomente este pensamento humanizado, porque eu acredito mesmo que o digital serve para humanizar a medicina e serve para humanizar a saúde. Não tenho dúvidas disso, não é? Aquilo que se diz muitas vezes nas conferências dos meus colegas tecnológicos, que eles, às vezes é preciso alguém para fazer aqui a ponte entre o mundo médico e o mundo tecnológico, porque eles às vezes quando me apanham dizem: ainda bem que estás aqui, porque eu realmente não percebo nada do que é que vocês realmente precisam, não é? Do que é que este sistema tem de ser. E muitas vezes as pessoas que estão a trabalhar no puramente técnico estão a fazer coisas porque é engraçado, não é? E como é engraçado faz outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e às tantas o engraçado já não tem nada a ver com o que é preciso e útil na realidade. E, portanto, acho que nem os profissionais podem ter medo, que às vezes também têm, e que os colegas às vezes também me dizem, acham que eu faço umas coisas esotéricas, não é? Porque é que me interesso com estas coisas digitais, que isto não tem nada a ver com ser internista e estar a auscultar os doentes. Os profissionais não podem também ter e fecharem-se àquilo que se falou muito hoje, que é muito importante, que é a cocriação, que é nós dizermos aos técnicos o que é que nos serve e o que é que não serve. E nós, tendo esses princípios éticos da nossa profissão, nós somos os protetores do doente, das pessoas e dos valores éticos, não é? Porque esses de facto são os que não poderão ser substituídos por nada, mas eu não tenho dúvidas que a tecnologia serve como forma de integrar cuidados, de melhorar o tempo. E se nós perguntarmos aos profissionais de saúde o que é que eles querem dos sistemas, o que querem dos sistemas é que deem mais tempo para falar com os doentes, é que deem mais tempo para olhar para os doentes. A maioria diria, alguns dá-lhes jeito o computador para se esconderem atrás, porque na verdade também não têm assim tanta vontade de ter interação, mas eu diria que a maioria é isso que querem. Portanto, é aquilo que as pessoas da tecnologia dizem: eu quero a tecnologia para me fazer a sopa e para me lavar a roupa e a louça, não é? Mas eu não quero a tecnologia para estar com a minha família, estar a jogar jogos de tabuleiro e estarmos a conversar, não é? Eu não quero que a tecnologia substitua isso. O mesmo se aplica àquilo que são as interações em saúde. Eu quero a tecnologia para eu ter um software voice to text que me permita não escrever no computador enquanto estou na consulta. Eu quero isso, que é porque eu assim consigo estar a olhar para a pessoa e não tenho de estar a ver no teclado o que é que estou a incluir, não é? Portanto, acho que nós temos de não achar que o digital é outro mundo, não, é o nosso mundo. Portanto, aplicam-se os mesmos valores éticos que nós aplicaríamos nas outras áreas todas da nossa vida. E não nos deixarmos deslumbrar, não é? Porque às tantas é tão fácil e tão engraçado e tão divertido que nos esquecemos para onde é que vai a informação que nós estamos a inserir nas bolsas e nos outros equipamentos. Eu tenho
Obrigada. Bom, acho que chegámos ao limite de tempo da nossa sessão. Eu ia pedir paciência para, se calhar, só para uma, duas perguntas antes de irmos para o coffee break, para não nos atrasarmos muito, mas temos uma audiência tão completa que eu acho que era mesmo uma pena não haver uma ou duas perguntas, e pedia só para serem perguntas mais breves e vamos tentar também ter respostas muito breves. Até que a professora... Boa tarde. Desde já, obrigada pelas intervenções. Eu sou enfermeira e mestranda em Sociologia cá no Iscte, e tenho uma questão, talvez para a doutora Juliana Sá, que foi quem acabou por elaborar mais esta questão, relativa à desintelectualização, ou a possível desintelectualização dos profissionais de saúde com esta transição digital. Se considera que isto pode ser um risco, de que forma é que ele poderá acontecer, quais são aqui os limites para depois em debate público e mesmo no âmbito da academia eles serem discutidos, e como é que então o debate pode ser orientado para esta questão que me parece importante. Sem dúvida que há esse risco, e esse acho que é um do risco, e por ser um risco acho que deve ser incluído aqui na formação que fazemos às pessoas. Mas há um estudo engraçado, porque há alguns softwares que fazem análise de raio-x, de radiografias do tórax, para identificar, por exemplo, pneumonias, não é? Que é uma das doenças mais frequentes em Portugal. E há sistemas de detecção automática, e o que se verificou nos estudos era que mesmo quando o sistema identificava automaticamente e dizia este raio-x tem uma imagem compatível com pneumonia, os clínicos, numa grande percentagem, quase 100%, abriam o raio-x para confirmar. E, portanto, eu acho que é este sentido crítico de nos dizer a tecnologia pode nos ajudar, e ela até pode fomentar mais o espírito crítico, porque os currículos, e os currículos das áreas da saúde, podem ter menos tempo a decorar a foceta do osso do crânio que estava não sei onde, e mais tempo a ensinar as pessoas a pensar criticamente, a analisar, por exemplo, estudos científicos, a ensinar sobre o que é qualidade de investigação e o que é investigação com menos qualidade. Portanto, nós temos é de ter coragem, às vezes, de tirar coisas dos currículos, porque nós estamos sempre a incluir, e agora também têm de aprender sobre inteligência artificial, e agora também, e às tantas é infinito, temos de ter coragem para tirar aquilo que já não interessa, porque já está no nosso bolso. Olá, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Cláudia, eu sou investigadora do Centro de Investigação de Direito Financeiro Fiscal da Universidade de Lisboa, e a minha pergunta é mais no sentido de que a tecnologia, quando ela é utilizada em política pública como um meio de acesso, para mim faz todo sentido, mas quando eu vejo ela sendo uma condição de acesso, me parece que, nesse caso, há a violação do princípio da universalidade da saúde. Eu queria só que pode ser de qualquer um comentário sobre isso. Bem, muito obrigado pela reflexão. Aí acho que estamos todos totalmente de acordo, não é? E é exatamente por isso é que nós dávamos nota de que muito daquilo que tem sido o acesso e a duplicação de oportunidades de acesso à informação, neste caso, tem que continuar a existir. Até porque, se uma das dimensões que nós falamos muito, que é as questões da equidade, seja ela em que dimensão for, então aí temos que garantidamente ter este tipo de respostas estabelecidas para ir ao encontro daquilo que dizia. Eu acho que a reflexão é simples e fácil, porque estamos todos, diria, totalmente de acordo. Obrigado. Se calhar uma última pergunta muito breve, e depois, se calhar, convidava as pessoas a irem para o coffee break e para discutirmos durante o café. Olá, que é sempre... muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes pela forma como falaram do tema. Eu só queria dizer que estamos na era digital. De hoje, o que eu acho muito importante para que tudo aconteça no digital é a confiança. Uma pessoa, não, as pessoas não, acho que as pessoas não confiam muito em tratar assuntos de saúde em termos digitais, porque a questão de saúde é muito sensível, é risco de vida ou morte. Então, a minha pergunta era para perguntar o que estão a trabalhar no sentido das pessoas terem mais confiança em aderir a digital na saúde, do que está a ser feito, ou que já foi feito até agora.
Então, eu depois passo a palavra. Só muito rapidamente, em termos daquilo que são os desenvolvimentos que estão a ser feitos, eu diria que esta conquista, esta confiança tem que existir, mas também se conquista, não é? E, portanto, é mostrar às pessoas destas oportunidades, acho que é muito importante. E eu, pegando naqueles exemplos que estávamos a falar ainda há pouco, das questões da teleconsulta, habitualmente a teleconsulta, e numa fase inicial, e temos vários pilotos no país espalhados sobre isso, o primeiro impacto de cada uma das pessoas é: não quero nada disto, por estar a falar por uma câmara e ter o meu médico a não sei quantas centenas de quilómetros não é confortável. Mas para minimizar muitas vezes este impacto, temos outros profissionais de saúde que não se afastam daquele local e, portanto, tentam também de alguma forma ir respondendo e, se calhar, às vezes até permitindo e facilitando, não é traduzindo a informação, mas é estando próximos para demonstrar e para conseguir também apresentar o que é que vai surgindo. E uma coisa que tem acontecido, pelo menos dos estudos e dos pilotos que temos avaliado, é que se o primeiro impacto é complexo, aquilo que é a continuação deste tipo de respostas tem sido a sua avaliação tem sido muito positiva. E, portanto, não diria, ou diria que é algo que nós também devemos considerar sempre, que é a questão do contacto e da proximidade humana, mas quando ela não é possível e quando estamos a falar de condições que podem ser tratadas à distância, o termos um profissional é garantia também de algum tipo de confiança por parte das pessoas. Existem barómetros muito interessantes que nos dão resposta e que nos dão nota de que as pessoas em Portugal confiam nas instituições públicas e também confio nos profissionais de saúde. Os diferentes profissionais têm diferentes níveis de confiança face também àqueles que são os problemas das pessoas. Mas é algo que nós devemos estar muito atentos, porque esta confiança tem-nos permitido que as respostas sejam acatadas por parte das pessoas e que as pessoas percebam também que têm uma fonte ali de informação que é confiável e é credível. Deixa-me só acrescentar. Eu só gostava de acrescentar algo que o professor Miguel disse e que tem razão, que é os profissionais de saúde são uma fonte de confiança, são os peritos, não é? E a confiança está ligada à expertise, à perícia. E por isso, pôr pessoas de confiança a comunicar sobre saúde é importante. Por outro lado, a saúde tem uma linguagem altamente complexa, que é o jargão técnico. Nós temos que ultrapassar e começar a tornar a linguagem muito mais acessível, muito mais clara, muito mais simples. Não é simplista. Simplificar não é ser simplista. E este esforço tem que ser feito pela saúde, pela linguagem em saúde, porque não são as pessoas que se têm que adaptar ao sistema complexo. É o sistema complexo que tem que se simplificar para se adaptar às pessoas. Eu tenho o modelo ACP, da assertividade, clareza e positividade, que é usado da parte da linguagem e da parte da comunicação. Sugeria que também o consultasse e o lesse, porque acho que vale a pena, mas temos que fazer todo um esforço de competência comunicacional, e há uma série de técnicas na literacia em saúde, o Teach Back, o Show Me, o Ask Me Tree, a escutativa, enfim. Há mais de 100 técnicas de literacia em saúde que os próprios profissionais de saúde deveriam aprender para estarem no digital muito mais, de uma forma mais empática e gerando aquilo que disse muito bem, a confiança. A confiança leva a que eu queira fazer aquilo que eu me proponho a fazer ou que alguém me propõe que eu faça. E por isso esperamos ter respondido à sua questão. E eu também só queria aqui, para finalizar, acrescentar o que já foi dito, que quando falamos da ética do cuidado, ela está relacionada com co-criação, ou seja, nós temos que envolver pessoas neste processo da digitalização do cuidado, o que já foi dito aqui várias vezes. Temos que perguntar o que precisam, como estão a ver esse futuro de saúde digital e trabalhar em conjunto com elas nas propostas que estão na mesa, precisamente para perceber se está claro qual é o benefício, não é? Ou seja, por um lado, reforçar esse lado pragmático, não é? O que elas podem retirar dessa mudança, mas por outro lado também acomodar as necessidades mais emocionais relacionadas com os tais medos que eventualmente podem existir, porque qualquer mudança que estamos a viver, obviamente, retira-nos da zona de conforto, e aqui precisamos parar para refletir e para ouvir a pessoa para poder depois também dar resposta aos seus receios. Obrigada. Eu agradeço muito a participação de todos na audiência e principalmente aos convidados que tivemos aqui na mesa. Foi uma discussão muito interessante. Tenho pena de termos de terminar e peço desculpa à audiência por estes minutos de atraso. E pronto, acho que podemos depois continuar a conversa mais tarde. Muito obrigada. Portanto, agradecendo a toda a gente, vamos agora para o coffee break, ali junto ao elevador, e retomaremos o nosso programa com, portanto, a última mesa redonda do dia sobre migrações, às 4h30. Até já.
Bem-vindas, bem-vindos de volta. Vamos retomar os nossos trabalhos com a terceira mesa redonda desta conferência e a última do dia. Amanhã haverá mais. Esta mesa redonda intitula-se Migração e Desafios do Pilar dos Direitos Sociais. Será moderada por Inês Amaro, que é doutorada em Serviço Social, professora auxiliar no Iscte e investigadora integrada no SocioS Iscte. Desempenhou cargos de direção no Instituto de Segurança Social, incluindo, portanto, responsabilidades, relativamente a programas sobre relativos a requerentes de asilo e menores não acompanhados a nível nacional. E teremos nesta mesa redonda 3 intervenções. A primeira de, portanto, Paulo Pedroso, sociólogo e professor no Iscte. É igualmente consultor em políticas públicas, tendo trabalhado em políticas sociais com governos de diversos países. Foi o coordenador do grupo de trabalho para a criação do rendimento mínimo garantido. Foi igualmente secretário de Estado do Emprego e da Formação no 13º Governo Constitucional e ministro do Trabalho e da Solidariedade no 14º Governo. Temos também connosco Vitalina Silva, que é licenciada em Direito e presidente da Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde, uma associação que junta portugueses e imigrantes em várias iniciativas e projetos relacionados com saúde e trabalho. E, por último, temos Eugênio Fonseca, que é licenciado em Ciências Religiosas e que se destacou pela liderança na Caritas e em várias instituições sociais e educativas, assumindo cargos nacionais de relevo no voluntariado e sendo distinguido por mérito cívico e social. Entre 1999 e 2020 foi presidente da Caritas Portuguesa e assume desde 2009 o cargo de presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado. E passo agora a palavra à moderadora Inês Amaro. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento muito especial aqui aos meus parceiros de painel. Não vou alongar-me nestas notas de abertura, mas gostava, não obstante, de dizer que é com muito gosto que me associo à iniciativa de hoje e a esta reflexão que já vai hoje densa e profunda sobre a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a forma e os desafios também que nos coloca. E, portanto, não posso deixar de agradecer a esta iniciativa e aos seus organizadores, particularmente à Cláudia, à Cristina, à Liliana, o estarmos aqui. Permitam-me também uma palavra para os estudantes que aqui estão hoje, designadamente a minha turma de Ética na Licenciatura em Serviço Social, que aqui está em peso e que também já pôde beneficiar da mesa anterior, em que algumas questões e algumas ligações às dimensões éticas foram colocadas, e penso que também nesta mesa, que é uma mesa que nos vai aqui trazer uma reflexão sobre as questões migratórias e a forma como elas desafiam e exigem do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o ponto de situação em que estamos e aquilo também como é que perspectivamos a nossa capacidade futura de desenhar, implementar, operacionalizar e avaliar política pública neste domínio. Também aqui várias questões éticas nos vão sendo colocadas, particularmente também nos fatores que atravessam o contexto presente. Como já referi, temos uma mesa de excelência, que já aqui foi apresentada, mas diria até que dispensaria apresentações. Gostaria apenas de dizer que vou procurar alterar aqui um pouquinho a ordem das intervenções. Portanto, no fundo, foi aqui apresentado Paulo Pedroso, a seguir Vitalina Silva e depois Eugênio Fonseca, e nas intervenções eu vou pedir que comecemos pelo Paulo Pedroso, que nos vem trazer aqui uma visão mais macro, também com relações de escopo
internacional na discussão destas questões. O Eugénio Fonseca trará uma reflexão e uma partilha também mais centrada naquilo que é uma visão nacional do que ao setor social e solidário é pedido nesta matéria. E a Vitalina Silva vai-nos trazer aqui uma experiência muito rica, mas ao mesmo tempo também muito micro de uma realidade concreta, e por isso eu proporia que fizéssemos assim esta ordem de intervenções. Já hoje nós ouvimos falar muito sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, no fundo, da forma como se centra aqui em 3 direções fundamentais. Por um lado, a igualdade de acesso ao mercado de trabalho, por outro lado, a questão das condições justas de trabalho para todos e as questões da proteção e da inclusão sociais. E, através desta tripla entrada, também estabelece um conjunto de metas, que seriam metas a alcançar até 2030, que se prendem com os processos de integração no mercado de trabalho, os processos de formação ao longo da vida e um desígnio de diminuição da pobreza. Os tempos têm sido tempos de avanço, mas às vezes também parece que de retrocesso no que a estas matérias dizem respeito. Quando discutimos estas questões e as pensamos do ponto de vista das migrações, ainda se torna, penso que mais evidente, como temos aqui alguns contracaminhos que atravessam os nossos tempos, não é? A nossa contemporaneidade, o que traz ainda maior pertinência e acuidade a esta discussão. Neste processo, não é? Nesta aspiração, aumentar níveis de emprego, aumentar níveis de formação ao longo da vida e diminuir drasticamente a pobreza, olhamos sempre para a escola e para o meio escolar, atribuindo-lhe aqui uma grande expectativa naquilo que a escola é capaz de fazer, não apenas no que concerne à transmissão de saberes e à aquisição de competências, mas naquilo que concerne a um dos princípios interessantes da escola inclusiva, que é evitar matar a esperança, não é? Naquilo na responsabilidade que a escola tem em dar esperança, dar aspiração, dar confiança naquilo que é um coletivo e um coletivo que se possa pautar pela justiça social e pelo bem-estar a todos. E é sob este mote que passo aqui a palavra ao Paulo Pedroso, que entre as múltiplas responsabilidades que tem tido no seu percurso e as várias áreas em que intervém, e eu diria, e bem, também sabemos que tem tido um grande envolvimento naquilo que é o olhar para a escola inclusiva e um olhar do ponto de vista de fazer aqui uma certa monitorização e avaliação do ponto de vista da política pública, e num conceito que é o conceito que temos de escola inclusiva, não apenas olhando para aquilo que outrora era designado de necessidades ou de ensino especial ou de necessidades especiais, mas olhando a escola inclusiva como uma escola que acolhe toda a diversidade. Eu, no fundo, pedia-lhe que nos pudesse dizer um pouco de como é que a escola está a funcionar na resposta a esta expectativa de abarcar a diversidade. Obrigada. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para partilhar aqui algum tempo convosco. Eu penso que, pegando diretamente e começando pelo tema desta mesa, digamos, há uma primeira nota que é, por um lado, digamos, aplaudir terem escolhido o tema e lembrar que escolhem um tema que não encontram no texto do Pilar. Portanto, e há silêncios que são muito faladores, não é? E, portanto, se repararem, a orientação do Pilar, e numa certa dimensão bem, é uma orientação que tem aqui um contexto inclusivo que assenta na ideia de todas as pessoas. E, por um lado, podemos dizer que não vemos aqui
medidas de ação afirmativa, digamos, de discriminação positiva, de consideração específica de problemas, nomeadamente de migrantes. Por outro lado, podemos dizer que o que ressoa de toda a lógica do Pilar é uma ideia de não discriminação. E, portanto, se repararem, a formulação é sempre os trabalhadores têm, quando se diz as pessoas, diz todas as pessoas têm. Por exemplo, há uma frase que é importante, que o governo português não se distraia: todas as pessoas têm o direito à saúde. E, portanto, não diz há quanto tempo é que chegaram para saber se têm mais ou menos, digamos, ou menos direito. E, portanto, esta é a lógica. Admito que esta lógica seja também já, eu penso que podemos olhar para isto, volto a dizer, de um lado positivo e de um lado negativo. De um lado positivo, esta não evidenciação pode dar-nos aqui a noção de uma cultura de não classificação e de procura de uma perspectiva, digamos, globalmente inclusiva. Do lado negativo, podemos ver isto aqui como um consenso sobre não visibilizar questões específicas e problemas específicos. E isso prende-se, penso eu, com o estatuto que tem o Pilar. Muito rapidamente, portanto, o Pilar é soft law, portanto, o Pilar cria, essencialmente, constrangimentos e obrigações morais, adesões, digamos, a princípios. Não cria, digamos, não cria vinculações, os governos não estão vinculados a ele. E, portanto, tem uma pressão, e é importante que nós discutamos isto, tem uma pressão que tem a ver com a capacidade que ele tiver de influenciar todos os atores sociais, não apenas os governos, mas também as academias, as sociedades civis, digamos, a sociedade civil, portanto, a capacidade que tenham para usar esta oportunidade para lembrar, há aqui um conjunto de objetivos que não podem ser, digamos, que não podem ser perdidos. E saindo, digamos, desta primeira reflexão genérica, eu penso que, digamos, há ainda uma reflexão, se quiserem, macro ou política, que é o Pilar tem uma lógica, digamos, que enfrenta ventos contrários de muitos governos da União Europeia. Portanto, e refletir sobre a sua implementação também tem a ver com a sua, nós gostamos muito de dizer, a sua resiliência face a um ambiente que não é sempre, não é necessariamente um ambiente favorável, portanto, que é um ambiente adverso. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre Portugal, mas, por exemplo, digamos, há no Pilar e no desenvolvimento do Pilar e nas propostas que estão em discussão na União Europeia, por exemplo, para o trabalho, digamos, um princípio de reflexão sobre a qualidade do emprego que eu, pessoalmente, não encontro no debate que estamos a ter sobre o Código de Trabalho em Portugal. Digamos, ligaria isto, portanto, no fundo, a questões... quando se olha para o Pilar, há uma ideia de Europa, espaço da inclusão social, que está sob tensão na política real, nos governos reais, na implementação real, e que enfrenta e que é enfrentada nas várias dimensões e nas várias medidas. E uma delas vai ao coração do Pilar e volta a tocar nas migrações. Não é ainda a imigração de fora do espaço extra-europeu, é as migrações, digamos, incluindo as migrações dentro do espaço europeu. Porque o Pilar é, digamos, o resultado da visão da ideia da construção progressiva de uma cidadania europeia, adaptada às circunstâncias nacionais, mas que favorece a troca, favorece a mobilidade e favorece a criação progressiva, digamos, de uma condição social, daquilo que nós podemos chamar de uma qualidade social, digamos, em todo o espaço europeu. Ora, em muitas áreas de política, o que nós estamos a assistir, para usar um palavrão que será conhecido e querido, digamos, e analisado pelos sociólogos aqui presentes, nós estamos a assistir a processos de chauvinismo, nomeadamente, por exemplo, de chauvinismo nas políticas sociais. Um chauvinismo nas políticas sociais que prejudica os migrantes, incluindo, volto a dizer, não pensem só nos migrantes extracomunitários, incluindo a circulação dos migrantes, digamos, dos migrantes intracomunitários.
Nós podemos escolher aqui, digamos, várias medidas para observar isto. O Pilar dá especiais proteções às crianças, digamos, se nós formos olhar em cuidado, apesar da garantia para a infância, muito provavelmente nós não nos estamos a aproximar de cumprir esse objetivo. O Pilar reforça mecanismos de garantia de rendimento e, portanto, esta ideia de um mínimo de rendimento para que se possa vir a ter uma vida adequada em toda a União Europeia, num contexto em que o conjunto das políticas, volto a dizer, não lhe é favorável, portanto, penso que, para não ser muito longo agora, há áreas, não necessariamente áreas diretas do Pilar, mas que têm a ver com a realização do princípio do Pilar. Uma das características que o Pilar defende é a igualdade de oportunidades. Portanto, é logo à cabeça, aparece o princípio da igualdade de oportunidades. Nós podíamos discutir muito o que é a igualdade de oportunidades, como é que não é, mas há uma coisa que é segura. Não há igualdade de oportunidades se houver uma escola que exclui precocemente. E, portanto, a discussão sobre o sistema educativo parece-me, digamos, muito importante, mesmo quando não diretamente ligado aos compromissos do Pilar, porque tem a ver com uma discussão que é uma discussão de transmissão geracional. No fundo, que é uma discussão de como vamos fazer a inclusão das novas gerações. E num país como Portugal, este é hoje, digamos, um novo desafio. Portanto, a capacidade que nós vamos ter de integrar a diversidade. Nós imaginamos Portugal como um país com forte homogeneidade cultural. As minorias minoritárias em Portugal, por muito desagradável que seja dizer isto neste auditório, deram-se mal e o país dá-se mal com elas. E, portanto, nós temos muitos séculos a que falhamos na questão, por exemplo, da inclusão das comunidades ciganas. Mas as minorias culturais, as minorias linguísticas, passaram de completamente periféricas nas escolas para, em muitas escolas, digamos, serem digamos, uma imensa maioria. Eu há dias estive numa escola, só para termos uma ideia, que tem 19 turmas de português como língua estrangeira. Portanto, isto para vos dar a ideia, e não era uma escola muito grande, portanto, para vos dar a ideia de que esta diversidade vai ser, digamos, construída ou não na escola. E para deixar aqui 2 ou 3 notas complementares nesta primeira reflexão, o maior problema não está na educação inclusiva dentro da escola, está na capacidade de que a comunidade local aceite a escola inclusiva para os seus filhos. E, portanto, nós hoje temos tensões que, no fundo, são tensões que vêm dos encarregados de educação. São tensões que vêm dos pais que afastam os seus filhos das escolas diversas e, portanto, e que procuram um raciocínio, portanto, que é um raciocínio de exclusão e não de inclusão. E se há coisa que nós sabemos há décadas sobre a igualdade de oportunidades na educação, é que a diversidade favorece a inclusão e digamos, a não diversidade reforça hierarquias e desigualdades. Portanto, isto é um velho adquirido da discussão sobre os sistemas educativos. Acontece, digamos, que este contexto, por exemplo, da pressão da comunidade sobre a inserção da diversidade na escola digamos, não é suficientemente combatido no espaço da opinião pública. Nós demos um grande salto em 2018 com uma lei de educação inclusiva que deixou de classificar as pessoas, que no fundo procura
medir, digamos, procura que a escola possa incluir todos, portanto, sem darmos a ver se as pessoas têm deficiências e incapacidades, sem darmos a ver se as pessoas vêm de contextos socioculturais diversificados, mas só para vos dar uma nota, a lógica desta educação inclusiva é a digamos, de que uma peça essencial é a mudança da preparação do trabalho, do planeamento e aquilo que, na linguagem da lei, se chamam as medidas universais. Curiosamente, são as únicas sobre as quais não temos monitorização. Portanto, a lei define, para quem seja especialista e conheça, 3 tipos de medidas: universais, seletivas e adicionais. Para as seletivas e as adicionais, que são as individualizadas, que partem do relatório técnico-pedagógico, nós temos monitorização. Para as universais não temos. Ou seja, para as que mudam a cultura da escola, para as que mudam o clima, para as que são, digamos, para as que mudam a interação pedagógica, portanto, para as que têm efeito sobre a comunidade, nós não temos sequer, não criámos sequer a monitorização. Isto diz-nos, de algum modo, digamos, o que se está a passar. A creche, e uso isto para sair da educação inclusiva e ir ao meu último ponto, mas usando a educação inclusiva, a creche, que a inclusão sem recursos é uma palavra. E, portanto, é muito mais fácil ter leis inclusivas do que instituições eficazes nesse trabalho. E uma das coisas que nós notamos é que na educação inclusiva se luta com a falta de recursos adicionais. E há aqui eu diria que a certa altura, quando se olha de um outro olhar, que não é aquele que nós temos normalmente, para os problemas que estamos a enfrentar em diferentes domínios, eu sinto que há aqui uma espécie de cansaço da boa vontade. Não venham pedir mais aos médicos que resolvam os problemas da saúde, não venham pedir mais aos professores, não venham pedir mais aos assistentes sociais, não venham pedir mais a mim. Quer dizer, portanto, há aqui uma espécie de cansaço que tem a ver muito, eu acho, com uma questão, que é que ao longo das décadas nós fomos definindo projetos políticos, e eu temo que o Pilar, é por isso que eu disse que saio da educação inclusiva para o Pilar, eu temo que no Pilar possa acontecer uma coisa parecida. Portanto, que é a ideia de que vem aqui mais ambição, mais objetivos, digamos, mais, no certo sentido, mais promessas, que depois são absorvidas num contexto que é completamente contraditório. Remeto o último exemplo da educação inclusiva para isto, que é nós ao mesmo tempo dizemos que queremos a educação inclusiva e classificamos todo o sucesso educativo dos alunos por um exame nacional, digamos que é um campeonato nacional de notas. E, portanto, eu penso que não é preciso explicar a contradição. E agora imaginem-se como professores do ensino secundário a terem que gerir esta tensão entre dizer esta escola secundária tem turmas que são para todos, todos devem estar na sala de aulas, todos devem ter a mesma atenção, devemos ter projetos universais para a inclusão, mas o que verdadeiramente vai marcar a imagem da nossa escola, digamos, e a visão, digamos, do sucesso do nosso projeto educativo é a quantidade de alunos no exame nacional. Nós chegamos a ter este absurdo, só para vos dar este absurdo, que é um aluno para ter uma medida seletiva, portanto, uma medida que implica ter mais tempo a fazer uma avaliação, pode fazê-lo por resultado da chamada equipa multidisciplinar na escola, mas no exame nacional precisa de um atestado médico. Portanto, só para darmos aqui uma ideia, digamos, de todas estas contradições. Agora, voltando ao Pilar, no sentido geral, e ao coração do Pilar, e à questão, digamos, do Pilar, a mim parece-me que, digamos, tudo isto converge para uma questão que no contexto português me parece vai ser uma questão dos próximos anos, que é uma contradição entre, se quiserem, o discurso institucional, e, portanto, nós temos leis inclusivas, podemos perder algumas pelo caminho, mas se calhar não vamos perder a generalidade delas. Temos uma abordagem, mas não financiamos adequadamente. E isso vai aumentar a pressão sobre os sistemas. E é muito fácil acusar
os problemas que o sistema vai enfrentar ao esforço adicional de termos mais migrantes. E, portanto, nós estamos a assistir, eu diria que a versão portuguesa nascente do chauvinismo tem esta dimensão. Quer dizer assim, os programas para todos não podem funcionar porque foram desenhados para um país mais pequeno. E como foram desenhados para um mais pequeno, então agora temos um problema de habitação, porque há imigrantes. Temos um problema de urgências hospitalares, porque há migrantes. Temos um problema de educação, porque há migrantes. Quando, objetivamente, a relação das causas é completamente oposta, e agora poderíamos dizer assim, temos um sistema, eu dou sempre este exemplo, um Serviço Nacional de Saúde que é subfinanciado quando comparado com os seus congêneres. E não é subfinanciado, digamos, pela procura. Aliás, no caso do Serviço Nacional de Saúde, isto é ainda mais interessante, porque, como sabem, tipicamente, os migrantes são jovens e, tipicamente, os jovens consomem poucos recursos dos Serviços Nacionais de Saúde. Portanto, um dos Serviços Nacionais de Saúde são caros, digamos, não é no segmento, dos jovens. Portanto, para mim, no contexto específico da sociedade portuguesa, eu vejo aqui uma grande ameaça a que se olhe para a ideia de, digamos, os desafios, as propostas políticas do Pilar serem postas em causa, porque as melhorias que nós precisamos nos nossos sistemas, nas nossas respostas sociais, digamos, nas nossas políticas, não sejam vistas como necessidades do sistema, mas como adaptações a esta pressão. E vai, se assim acontecer, vai ser muito fácil fazer um dualismo em que se culpabiliza o outro, digamos, pelas pressões e pelas dificuldades. E este é, para mim, terminando, o grande desafio. Portanto, em que é que a migração desafia ao pilar dos direitos sociais? A minha resposta seria dizer esta: em que desafiou essencialmente em que o pilar dos direitos sociais tem uma visão de uma sociedade inclusiva e o chauvinismo crescente está a transformar as prioridades do pilar como se isto fosse apenas uma necessidade de adaptação a um desafio novo, que é o desafio das migrações. E esta é uma forma falsa de colocar o problema que nos vai causar grandes consequências para o desenvolvimento das políticas. Concordando ou discordando de mim, se pelo menos ficaram com uma ideia do que é que eu queria dizer, podemos continuar a conversar sobre isto. Muito obrigada. E a partir daqui lanço também o mote para o Eugénio, porque uma outra dimensão da forma como a política pública se vai organizando para operacionalizar e tornar realidade agendas como a do Pilar é exatamente no âmbito da proteção e da ação social, e por via do modelo de cooperação vigente em Portugal, aqui o setor social e solidário tem não apenas uma responsabilidade operacional e operativa, mas também uma responsabilidade de se juntar aos poderes públicos a desenhar política. E fazendo aqui esta linha de continuidade, eu diria que muitas vezes esta dissonância entre uma agenda aspiracional ambiciosa, que se torna muitas vezes numa retórica institucional, que esbarra contra a falta de recursos, tem também um lado culpabilizador daqueles que operacionalizam estes serviços, quer seja dos profissionais, quer seja das entidades, o que às vezes também fundamenta um discurso da vantagem da retração destas políticas, destes serviços, destas formas de resposta. E eu desafiava aqui o Eugénio Fonseca, também a partir de toda a sua experiência vastíssima em várias áreas, mas como Presidente da Caritas e agora também com responsabilidades no âmbito do voluntariado, a refletir connosco um pouco esta questão. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer à doutora Cláudia a oportunidade que me dá de estar assim num painel tão rico. É uma honra para mim. E também tem a vantagem de a nossa divergência não ser muito visível. O que para o debate é um bocadinho mais complicado, mas
também não venho aqui para ser polémico, venho aqui para, numa visão empírica, então dou conta disto, é de uma visão empírica, porque este tema não está ainda devidamente estudado em termos estatísticos, naquilo que é a relação do sector social, nomeadamente das IPSS, com as migrações. Não podemos, penso que ninguém sabe quando, ao nível da escola, como foi dito Paulo Perdoso, sabem-se números, há evidências estatísticas estudadas, que no sector solidário não há. Pelo menos nunca tive conhecimento de números que dissessem que numa zona do país há mais afluência de migrantes às respostas sociais das instituições de solidariedade social, mas a percepção que tenho é que ela é muito difusa pelo país. E, em alguns casos, tendo em conta aquilo que é o fenómeno endógeno da desertificação, e sabendo que, em algumas localidades do país, os migrantes estão a ajudar aquilo que nós não temos conseguido fazer, que é a de voltarmos a repovoar as zonas de muitas localidades do interior, onde existe a junta de freguesia, existe o padre, a paróquia, e existe a instituição de solidariedade, e eu até juntava aqui outro sector que me parece também é muito importante, embora não seja esse que está em causa, que são as coletividades. As coletividades de cultura, recreio e desporto, que têm tido neste âmbito também um papel relevante no que diz respeito à inclusão dos migrantes no tecido social em que estão inseridos. As respostas das instituições, salvo algumas exceções, que são muito honrosas, e vou identificar alguns aspectos que têm sido experimentados, mas é a resposta que existe para os demais. Portanto, não sei, nem quero acreditar que seja possível que haja acessão de pessoas só porque têm uma cultura diferente, vêm de um país diferente. O problema põe-se, e aqui o Paulo Pedro já me ajudou muito no meu diagnóstico, porque muito do que disse relativamente à escola inclusiva também se pode dizer das instituições inclusivas. O problema que se põe depois é o que fazer com a criança, portanto, a criança na primeira infância, segunda infância, na primeira infância dá-se-lhe colo e as coisas lá vão andando. Mas depois, sobretudo nas crianças, no pré-escolar e no primeiro ciclo, e também algumas no segundo ciclo, para as instituições dão respostas complementares na ocupação de tempos não letivos. E põe-se a questão, como se pôs em tempos, que felizmente considero que está a minimizar-se, com a inclusão de pessoas especiais nas nossas instituições, em que a educadora dizia: eu não aceito porque não sei como fazer. Eu não aceito porque não sei como fazer. Agora diz: tenho dificuldade em aceitar porque não sei interagir. E aqui dá-se eu digo-vos, falei-vos, estou a falar empiricamente e das experiências que vou ouvindo, e estando na academia, agradeço que aproveitem aquilo e explorem aquilo que eu aqui estiver a dizer. Mas coisas concretas. O que se tem acontecido é que muitas vezes
é a própria criança de uma família, de um agregado familiar migrante, que ajuda a educadora ou educador e a ajudante da ação educativa a proporcionar essa interação e a levar quem está com essa criança a ir à descoberta para melhor poder servir. Porque não há formações específicas para educadores de infância, para educadores sociais, para assistentes sociais, já lá irei à dimensão assistencial. Estou agora no campo daquilo que são os ciclos de ensino de sectores mais baixos, aquele que Paulo Pedroso referiu. Mas que são aceitos, mas não deixa de ser para as pessoas que estão no dia-a-dia um esforço acrescido, que eu considero que na maioria dos casos é bem sucedido. É bem sucedido. Porque a questão relacional, ainda no painel anterior se falava muito nisso, relativamente àquilo que eram as novas tecnologias, a dimensão relacional ainda consegue superar alguns problemas que possam ser particulares, mas depois que são inculturados. Inculturados não no sentido de uma colonização cultural, mas no sentido de uma inclusão social. E falou-se aqui já em encarregados de educação. Não digo que nas instituições de solidariedade social esta rejeição, eu tenho aqui o relógio, pois o relógio não foi para o Paulo Pedroso, foi por causa de mim. Portanto, portanto, ia dizer que não se nota esta rejeição, não há casos assim escandalosos de rejeição, porque também estamos a falar de faixas etárias diferentes, em que a questão da reivindicação por parte do destinatário também não é muito forte. E por parte do próprio agregado familiar, as crianças não descodificam isso, porque para elas muitas vezes não veem mal naquilo que os adultos veem e não existe. Portanto, nesta dimensão, eu acho que as instituições têm feito aquilo que é o possível, acolher e lidar com a situação. Agora, o acolher para mim é importante. E julgo que também não está feito ainda, irei lá daqui a pouco, mas não está feito ainda, o que é que tem representado a descentralização de competências neste campo. Porque há aqui um acrescento que é agora de não ser só as instituições do sector solidário as que têm maior, presentemente, possam ter maior amplitude. Porque com a descentralização de competências, as câmaras municipais e as juntas de freguesia assumiram algumas dessas respostas. Mas a resposta é dada, aquela que é dada para os demais. A proximidade é muito importante porque em muitos lugares, e digo até nas cidades, não as metropolitas, mas nas cidades, quem está na instituição cruza-se com as pessoas do dia-a-dia noutros âmbitos. Pode ser no supermercado, pode ser. E há aí uma interação também com os pais, com os pais das crianças, o que facilita também o colocar as pessoas que acolhem e têm atividades socioeducativas e educativas menos deixar de exercer sobre elas a pressão que muitas vezes poderia existir se não houvesse essa relação na comunidade. Outro aspecto que quero realçar é que, por força desta descentralização, muitos
muitos muitos ajudantes de ação educativa, e até pessoas de outras áreas, de outras funções, estou a pensar ao domínio da alimentação, das cozinhas e disso, saíram para o sector público. E estou a falar no caso das mulheres migrantes, sobretudo as mulheres, encontraram aqui um nicho de mercado interessante, que foi suprimir as faltas que as instituições começaram a sentir pela saída dos seus trabalhadores para o setor público. E isto é de considerar, porque aqui a adaptação já tem que ser feita não só da pessoa com o destinatário, mas das pessoas migrantes com os dirigentes das instituições. E iremos falar daqui a pouco de desafios, com certeza, mas pelo modo que foi aqui deixado por Paulo Pedroso, mas eu penso que a grande transformação que tem que se operar é ao nível dos dirigentes das próprias instituições. E ela está a acontecer, se não por força da convicção, por força da necessidade que a inclusão obriga. Mas a empregabilidade destas pessoas tem sido um fator positivo para as pessoas migrantes e tem ajudado também as instituições a preencherem lacunas que, de repente, se criaram. A outra questão é a aprendizagem da língua. Conheço muitas instituições que, na chamada educação informal, vão superando aquilo que é a barreira fundamental, que é a barreira da língua. E, muitas vezes, há ensino da língua personalizado até. Personalizado. E aqui entra o voluntariado. Sabem que tem havido nos últimos anos portanto, o sistema de ensino tem sido esvaziado pela aposentação de muitos docentes, que ainda podem dar o seu contributo, e muitos daqueles que quiseram optar pelo voluntariado estão, por exemplo, nesta ação do ensino da língua portuguesa a migrantes. Isto é importante, e falei de uma educação informal, mas, como sabem, para a legalização é preciso fazer para se ter a nacionalidade é preciso fazer um exame, e às vezes não se conta com estes processos de aprendizagem, embora a pessoa tenha que ser submetida depois a um teste que tem todo o stress que o facto de poder ter a nacionalidade ou não ter causa. Para finalizar, no campo da assistência social, da proteção social propriamente dita, há aqui o fator, sobretudo, dos migrantes sós. Nós, julgo que a legislação que foi aprovada não veio facilitar isso. Mais à frente poderei fazer algumas referências também a este aspecto, mas para terminar, o grande problema das instituições hoje é na proteção social, porque como estão mais próximos tem que ser uma ação mais imediata, porque até às vezes livre de certas burocracias, não é? Das pessoas que estão sós, que perderam o trabalho que os fez vir para o nosso país, se encontram numa situação desprovida dos direitos decorrentes daquilo que a lei prevê, exceptuando o rendimento social de inserção. Fora isso, as pessoas ficam totalmente desprovidas. O problema é a habitação, as despesas com a habitação, e aqui as instituições confrontam-se com a impossibilidade que têm, muitas vezes, de poder responder ao direito que as pessoas têm, que é o direito elementar, que é terem uma habitação condigna. E quanto a isso, o que se tem passado no país,
todos conheceis, porque felizmente a comunicação social, quando detecta esses problemas, tem-nos posto a lume, e sabemos de como temos às vezes situações tão difíceis, de escravatura mesmo, e por estarem próximas, as instituições, e espero que sempre em relação, em colaboração com a Segurança Social, têm sido elas a dar resposta imediata a estes problemas. Agora, eu deixo como nota aqui as dificuldades criadas ao reagrupamento familiar podem estar a suscitar um problema social grave, porque as expectativas que as pessoas traziam foram aquelas que, eu lembro-me os meus antepassados, e tenho família migrante noutros países, iam sempre para poder fazer a chamada carta de chamada. Desculpe a redundância. A carta de chamada. Muitos, se não a grande parte dos migrantes, vieram também com esse objetivo de trazer depois a sua família. Isso não está a ser possível e até está a ser dificultado. Portanto, deixava aqui como notas, nada de novo para vós, com certeza, mas apenas recordar aquilo que pode ser o papel das instituições e depois, se houver espaço, aquilo que são os desafios às instituições. Obrigado. Muito obrigada. Acho que o Eugénio levantou aqui novos ângulos para esta questão e, desde logo, também o papel que as próprias IPSS têm na promoção de emprego para populações migrantes, que é outro papel, no fundo, que neste momento as IPSS também estão a desenvolver. Queria agora que explorássemos um pouco como é que algumas destas questões se fazem sentir no concreto, no território, no fundo, abordagens muito específicas. E queria aqui pegar em duas linhas do que acabámos de ouvir para convidar a Vitalina a partilhar também connosco a sua reflexão. Por um lado, esta ideia de, às vezes também nos próprios contextos profissionais, o profissional fica, mas eu não sei o que fazer, e com a criança é fácil dar escola, mas depois, e com os jovens, não é? Os jovens é aqui talvez um segmento particularmente complexo. Por outro lado, e olhando especificamente para a questão migratória, também por tudo quanto já foi dito, quer de tendência de alteração nas leis laborais, quer de tendência de alteração nas leis de estrangeiros e que regulam a migração, quer no ambiente que vivemos, em que, por exemplo, um imigrante sai à rua e vê no espaço público menções, a dizer, os imigrantes não podem viver de subsídios, por exemplo. Também aqui se cria uma cultura de medo do imigrante de perder emprego, de poder ficar numa situação de maior fragilidade, um medo também por conta da sua solidão ao não conseguir fazer o reagrupamento familiar, e tudo isto tem um potencial de se tornar ainda mais agudizado em territórios que são territórios muitas vezes de exclusão, são territórios que entretanto são qualificados como ZUS, zonas urbanas sensíveis, que é uma maneira de dizer zonas onde há populações às vezes racializadas e com determinadas características que no fundo as vamos olhar como perigosas. E como é que uma instituição como a Aspas, qual é que tem sido a experiência e como é que olha para todos estes desafios confrontados com um desígnio de fazer valer um pilar dos direitos sociais ali no concreto, no terreno? Como é que tem sido esta experiência e que reflexão gostaria de partilhar connosco? Boa tarde. Muito obrigada. Começo por agradecer o convite da pessoa da Cláudia Pereira, pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar já há algum tempo, nomeadamente na minha vida associativa, porque, enquanto Secretária de Estado, tive o imenso prazer de trabalhar também com a Cláudia, e dizer que
a Amadora é vista um bocado como um retrato da sociedade que temos, para o bem e para o mal. No entanto, nós que sentimos a Amadora, vivemos a Amadora e estamos lá há muitos anos, eu estou há quase 50 anos na Amadora, eu própria, tendo nascido portuguesa, depois passei a ser imigrante, porque por via da independência de Cabo Verde, deixei de ser portuguesa, perdi a minha nacionalidade. Fui a primeira da minha geração a vir para Portugal, ao contrário dos pais, que normalmente são os primeiros a vir. Eu vim primeiro porque vivia em Angola com a minha mãe e pós-tentativa de golpe de Estado, portanto, aquela fase toda muito difícil que houve. Eu vim em 78 para estudar e a minha mãe só veio para o pé de mim em 79 por exatamente os problemas que tinha a nível de imigração e condições económicas para aqui estar. A Aspas nasceu no contexto da Amadora, das cidades saudáveis, que foi a primeira cidade portuguesa a aderir às cidades saudáveis, e nós, a instituição em si, nasce de um apelo quase que da sociedade, porque o extinto Diário Popular, aqui no início dos anos 90, e a SIDA era vista como o pior que podia existir na sociedade na altura. As próprias famílias abandonavam os seus familiares quando sabiam que tinham essa doença. E há um célebre dia em que há um repórter que entra pela Cova da Moura, como sabem, as pessoas que aqui estão, de certeza que sabem quase todas que é um bairro problemático que existe na Amadora, mas é um bairro que tem muito boa gente. E muitas das situações que acontecem nesse bairro não são das pessoas que ali vivem e que saem diariamente às 5 ou às 6 da manhã para ir trabalhar e regressam à meia-noite ou à 1. São pessoas que vão de fora e que se utilizam desculpem a expressão, da fama em si que o bairro tem para potenciar certas e determinadas situações. Eu estava a dizer que houve um repórter que decidiu fazer uma reportagem sobre a SIDA e expande-se, tira uma fotografia a uma senhora da Guiné-Bissau no seu quarto com a sua criança em cima da cama e o título, A SIDA ataca nos bairros pobres da Amadora. Claro que gerou um grande burburinho, tivemos a comunicação social toda ali, as pessoas responsáveis da saúde desdobraram-se em várias declarações e a tentar explicar que, na verdade, não era o que se estava a fazer, pensar, e que a Amadora tinha o que todos os outros concelhos tinham. A questão é que aquilo saiu assim e então a comunicação social pegou e disse, pronto, mais uma vez é a Amadora. Aliás, todos nós que aqui estamos também sabemos que muitas das coisas que aparecem nos telejornais que dizem que é a Amadora, muitas vezes são em Sintra ou Oeiras e aparecem imagens da Amadora, mas nem sequer são na Amadora. Entretanto, daí a necessidade que as pessoas sentiram e uniram-se em torno da criação da instituição. Esta instituição nasce, efetivamente, no âmbito da saúde. A maior parte dos seus criadores oficiais são, uns já eram, infelizmente, falecidos, já, são da área da saúde e com isso começou-se a trabalhar com quem? Com as franjas pobres do Concelho da Amadora. Essas franjas pobres do Concelho da Amadora, desde portugueses a imigrantes, temos tudo. E, infelizmente, já não temos aqueles bairros de barracas longos e que tínhamos, que as pessoas viviam, muitas delas tinham muito boas casas, mas outras em condições quase que se pode dizer nem de pobreza extrema, condições subhumanas. Felizmente a autarquia também nisso apostou e fez um trabalho muito coordenado também com instituições no terreno, nomeadamente com a minha instituição e outras, mesmo não sendo umas IPSS, outras não, mas
fez um trabalho para tentar que as pessoas, apesar de serem pobres, são trabalhadores e são seres humanos e têm direito à dignidade da pessoa humana, como todos os outros. Porque as pessoas não escolhem emigrar porque querem. Ninguém emigra porque deixa de gostar do seu país. Eu não conheço, sinceramente. As pessoas imigram porque querem melhor qualidade de vida para si e para os seus. Mas muitas também vêm ao engano. E daí também existirem situações ainda hoje que para nós são completamente impensáveis. Só quem está mesmo no terreno e quem vive é que percebe e vê estas coisas. Nós, a instituição, começamos efetivamente a trabalhar na área da saúde, mas percebemos que, como diz a OMS, a saúde é tudo, não é? O completo bem-estar físico, psíquico e mental. E, portanto, se as pessoas não têm trabalho, se não têm casa, se não têm comida, como é que nós podemos tratar delas? Ora, então, começamos a diversificar o nosso âmbito de atuação e a trabalhar com as pessoas também no sentido de a escola é fundamental. Nós temos pessoas neste momento com 70 e 80 anos a aprender português, a aprender a alfabetização mesmo na instituição e sentem-se felizes porque já conseguem perceber o número do autocarro que vão apanhar, já vão aos correios, já vão ao banco e não precisam de levar ninguém atrás. Não precisam de... muitas delas também já conseguem ler uma correspondência que recebem em casa. Tudo isto faz parte da inclusão, tudo isto faz parte dos pilares dos direitos europeus. Eu tenho estado a pensar o que é que vinha aqui dizer e percebi que a minha instituição, no fundo, responde aos 20 pilares europeus. Mas responde como? Responde num nichozinho muito pequenino e mais por carolice de muitas das pessoas que lá estão, muitos dos voluntários, como disse aqui o Eugénio, porque nós temos médicos e enfermeiros que dedicam parte do seu tempo voluntariamente às pessoas. Vão dar as consultas gratuitamente, vão fazer os pensos, os tratamentos, vão à casa das pessoas também gratuitamente. Temos voluntários, lá está, a ajudar os outros a aprender a língua portuguesa, tanto os que de língua não oficial portuguesa, quanto os de língua oficial portuguesa. Temos também a questão do trabalho. Nós temos que incentivar os jovens e fazemos muito do nosso trabalho junto da comunidade jovem, que é com o trabalho que se faz o homem, nomeadamente a nível de formação profissional. Nós já trabalhamos até com escolas do Conselho, no sentido de perceber porque é que muitos jovens abandonam a escola. Chegamos à conclusão que muitos deles tinham problemas a nível da língua portuguesa e de matemática. Criamos, com um agrupamento de escolas do Conselho, umas turmas só de português e de matemática. E esses jovens depois foram jovens que regressaram ao ensino oficial e foram jovens que conseguiram, muitos, ter sucesso na sua vida profissional. Temos também a questão da doença. Nós temos pessoas muito doentes que não conseguem trabalhar. Não têm como pagar a renda da casa, lá está as tais prestações sociais também, não é? Não conseguem sequer, muitos deles, ter o alimento para o pequeno almoço para poder tomar o comprimido que é fundamental para a sua saúde. Temos que ser nós, instituição, a tratar de tudo isso. E legalização. Nós tivemos durante muitos anos, informalmente, um CLAIM, depois formalmente. No ano passado tivemos que o fechar a 31 de julho porque deixou de ter financiamento estatal, mas estamos em negociações e vamos reabrir em janeiro, mais tardar fevereiro, o CLAIM. Mas continuamos nós próprios, dentro da instituição, a ajudar as pessoas a fazerem o seu processo de legalização, ainda que formalmente não tenhamos o CLAIM a funcionar. Porque hoje em dia a sociedade portuguesa vê, fruto de muita política que nós ouvimos no dia a dia e que está a ser feita e que abrimos os telejornais e só se fala da imigração como algo mau. A imigração não tem nada de mau.
A imigração tem tanto de bom quanto tem de mau, quanto os nacionais têm de bons e têm de maus. Porque nós, se virmos maioritariamente, não são os imigrantes que são os grandes criminosos. Não são os imigrantes que são aqueles que abandonam maioritariamente as escolas. Há, efetivamente, uma geração, os nini, que toda a gente sabe que não estavam virados nem para estudar nem para trabalhar. E essa geração, infelizmente, foi fruto do quê? Dos pais terem que sair de casa todos os dias de madrugada e deixá-los entregues a si próprios para irem trabalhar e regressar também às tantas da madrugada. Nós sabemos que quem trabalha na limpeza, maioritariamente são mulheres imigrantes. Muitas delas saem de casa às 5 da manhã e trabalham em 3 empresas, em 3 locais diferentes para poder sustentar a família. Porquê? Porque muitas delas também são famílias monoparentais, outras, infelizmente, também têm problemas, os maridos também têm problemas e estão efetivamente detidos. E são essas pessoas que não têm tempo para tomar conta dos filhos. Nós estamos todos aqui, e se não tomarmos conta dos nossos filhos, se não dedicarmos um bocadinho do nosso tempo aos nossos filhos, eles também vão perder o laço connosco e depois viram-se para as coisas mais fáceis da sociedade. É muito bonito de se dizer que se tem o melhor ténis ou o melhor casaco, mas como é que se conseguiu? Isso não é isso que dignifica o homem. O que dignifica o homem é, efetivamente, estar integrado numa sociedade, conseguir trabalhar, conseguir cumprir as regras dessa sociedade, sem esquecer também as suas origens, porque faz parte da criação da pessoa e do seu desenvolvimento. Eu própria eduquei os meus filhos, eles têm parte da cultura cabo-verdiana com eles e a cultura portuguesa total, porque eles nasceram cá, vivem cá, apesar de irem a Cabo Verde e de irem a outros países também, mas nunca devemos perder também esse fio que é a nossa origem. E a humildade das pessoas está muitas vezes na origem que têm, não é? E é exatamente por isso que nós existimos, estas IPSS que trabalham junto das pessoas, que são muito necessárias e que, infelizmente, cada vez são menos ouvidas por quem nos governa. Vou ficando por aqui, porque... Obrigada. Também aqui um conjunto de questões e de desafios que nos são colocados. Eu gostaria de fazer uma nova ronda, mas combinámos previamente entre nós que não gostaríamos de terminar a tarde sem devolver também aqui a possibilidade de quem nos escuta poder colocar algumas questões. De forma que eu ia apelar ao Paulo, a Eugénia e à Vitalina para um espírito de síntese e uma capacidade de síntese e colocava apenas uma questão para a qual já deixaram muitas pistas. Que recomendações dariam para tornar mais tangível, mais execuível, mais efetivo o cumprimento dos grandes princípios do Pilar Europeu e designadamente no que às comunidades migrantes diz respeito? Eu penso que a resposta pode ser, de facto, muito sintética. Eu diria que o principal desafio é cumpri-lo. Pronto. Depois, agora aqui começa a história. Quer dizer, portanto... porque, apesar de tudo, eu penso que o Pilar tem um peso simbólico muito importante. Foi assinado pelos parceiros sociais, foi assinado pelos governos, foi assinado pela Comissão. Deve dar, digamos, tem um potencial de, digamos, de condução que nos conduz digamos, a uma Europa mais social e mais inclusiva e, portanto, eu não vejo nenhum erro no Pilar do ponto de vista global. O que vejo é, de facto, desafios à execuibilidade. E há um ponto que nós não referimos aqui, não era o nosso, talvez não fosse o nosso tópico, mas que é muito importante. É que, com a diversidade que a Europa hoje tem,
se nós considerarmos os migrantes internos e externos, e, portanto, aqui olhando para os movimentos migratórios intra-europeus também, digamos, em muitos países, cumprir o pilar implica, digamos, tem a ver com a inclusão de grupos, digamos, muito significativos de pessoas migrantes. Portanto, eu não sou um especialista de migrações, portanto a Cláudia pode ajudar-nos, não é? Mas muitos países europeus têm mais de 1/3, mais de 1/4 da sua população, digamos, é migrante no sentido de que nasceu num sítio diferente, digamos, num país diferente daquele em que vive. E nem sequer estou a falar depois ainda das migrações dentro do país, digamos, mas só falando aqui das migrações internacionais dentro e fora do espaço europeu. Julgo que o principal adversário do Pilar é, digamos, a xenofobia crescente. E, portanto, o que eu tentei dizer na minha primeira intervenção, no fundo, é dizer que há aqui um grande risco de usar a catalogação do trabalhador migrante para o acusar da pressão sobre as respostas, digamos, quando a pressão sobre as respostas deriva de questões estruturais que não da migração. Portanto, penso que esse é, digamos, é um grande problema. E depois há uma terceira questão e termino, que é o seguinte: pensem nos direitos dos trabalhadores. Hoje, o Eugénio foi de nós os três o único que chamou a atenção para isso. Mas, por exemplo, em Portugal, o setor dos serviços às pessoas e o setor do cuidado, eu não tenho estatísticas, mas muito provavelmente a maior parte dos trabalhadores já são trabalhadores estrangeiros. E, portanto, por exemplo, uma das coisas que a mim me preocupa bastante é que não queria agora falar aqui de questões muito técnicas de trabalho, mas é assim, o enfraquecimento da negociação coletiva é um fator extremamente, digamos, perigoso neste contexto, porque à medida que cresça a proporção do emprego não coberto por contratação coletiva, há, digamos, no fundo, o valor salarial que a pessoa tem só é garantido pelo salário mínimo e não pelo salário pelo salário negociado. E, tipicamente, o trabalhador migrante tem pouco poder negocial no contrato individual. E, portanto, uma das coisas que levanto é dizer que, para mim, não era o fulcro deste debate, mas a componente de emprego de qualidade que a Comissão Europeia se propôs neste contexto, garantir esse cumprimento é estratégico, porque se nós garantirmos esse cumprimento, nós protegemos as populações migrantes onde a taxa de atividade é muito alta, porque nas populações migrantes, ao contrário do que para aí se diz, a participação no mercado de trabalho é altíssima, o perigo é o trabalho desprotegido. Pegando a coisas que o Eugénio também disse, ora, o que é que nós temos? Nós temos que, se nós dificultamos, por exemplo, a permanência legal, há uma coisa que nós sabemos: se o mercado de trabalho precisar de pessoas, o mercado de trabalho vai encontrá-las. Se a lei tornar difícil elas estarem cá legalmente, elas estarão no mercado de trabalho ilegalmente. Cá, como em todo, digamos, como em todo o mundo. E, portanto, o que me preocupa é que há uma tendência que, pretendendo ser protecionista, é precarizadora, pretendendo ser sendo precarizadora, precariza os migrantes, precarizando os migrantes torna mais fácil a estigmatização e entramos aqui num ciclo vicioso, digamos, que tem que ser invertido. E aí eu tenho que dizer, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, no seu texto, vai na direção certa. O empenhamento dos governos nacionais e, este ponto é importante, a monitorização dos progressos do Pilar é que me preocupam. Posso? A questão dos direitos põe-se-me sempre um problema.
é que ao criar um direito reconhece que a alguém é devido a alguma coisa. E quando não se concede aquilo que está reconhecido como direito, a dificuldade que eu encontro é a quem responsabilizar por isso. Quem são os responsáveis por isso? E pode vir logo a afirmação, somos todos corresponsáveis. Bom, mas uns são mais responsáveis que outros. E temos que enfrentar esta questão, porque o Paulo, no início, quando se referiu ao Pilar, eu acho que ele foi muito benigno. Não. Eu acho que o Pilar tem uma falha gritante. Porque a Europa não quer, não tem querido, não sei como é que vai querer com os populismos que estão a assolar a Europa, relativamente à questão da xenofobia e discurso anti-imigração, etc. Tem que se definir relativamente às suas políticas que tenham a ver com os fluxos migratórios. É que agora cada um anda a empurrar com o cotovelo para o vizinho a responsabilidade dessa situação, que é inevitável. É inevitável. Se não vier a bem, vem a mal. E quando vem a mal, vem sempre a piorar aquilo que depois pretende dar razão àqueles que hoje são hostis ao fenómeno da migração, como a Vitalina acabou de dizer. Portanto, eu acho que a primeira recomendação que deixava aqui é que no terceiro capítulo do Pilar se acrescentasse uma rúbrica, como tem várias, sobre, como foi dito, podem dizer que os direitos dizem respeito a todos, incluindo os migrantes. Mas é bom que lá fique, no terceiro capítulo, era bom que tivesse uma referência explícita àquilo que são as políticas públicas no que diz respeito à inclusão dos migrantes nos países de destino. E também acho que neste campo devemos apontar para coisas muito objetivas. É porque o Pilar tem servido para determinados programas europeus, há fundos comunitários para levar em conta aquilo que pretende ser o cumprimento dos objetivos do Pilar. Agora, há aqui uma questão que foi levantada pelo Paulo ao terminar, que eu deixo já, é que é tempo de se começar a medir, e aí a academia tem que fazer um trabalho muito persuasivo e de pressão sobre os organismos políticos, porque o que nos aparece através do Instituto Nacional de Estatística muitas vezes não corresponde à realidade daquilo que é a situação concreta e, portanto, a academia aqui é muito importante. Por outro lado, é fundamental que estas medidas de políticas públicas que pretendem operacionalizar os direitos sociais referidos no Pilar, que não sejam, portanto, oprimidas por uma coisa que em Portugal é uma especialidade portuguesa, não é só os pastéis de nata, nem o pescatel da minha terra, que é a burocracia. É que há instituições, como com certeza as da Vitalina e muitas outras, que não concedem aceder a programas para fazer de verdadeiras inclusões sociais, porque não têm capacidade para responder à carga burocrática, nem têm financiamento próprio para poderem ter tempos de espera até que a Europa leve a pagar aquilo que são os contratos celebrados entre as instituições e
entre as instituições e os respectivos departamentos comunitários. Por outro lado, vou tocar aqui numa questão que me parece que é fundamental. É que temos que deixar de ser tão corporativos. Somos demasiado corporativos e isto tem a ver com o muro que criamos entre as pessoas migrantes e os autóctones relativamente às qualificações académicas. Não é fácil, eu acho que não é fácil para a autoestima de qualquer pessoa que tem um curso superior de medicina, de enfermagem, e ir para os lares de idosos fazer de ajudante de ação familiar. Não é fácil. Ainda nos recordaremos, com certeza, daquela experiência que foi feita com a ajuda financeira da Gulbenkian. E suponho que, não sei se foi com o apoio dos jesuítas aos refugiados, se foi já com o organismo oficial do Estado, que se conseguiu uma equiparação. Teve que se fazer cursos pagos pela Gulbenkian para haver uma equiparação de médicos. Depois, quando foi para a inscrição na Ordem dos Médicos, foi o sarilho. Aquilo não valeu. Portanto, o reconhecimento das competências adquiridas devia haver, e aqui a Academia é a única que tem autoridade para o fazer, devia haver esse reconhecimento para não criarmos, muitas vezes, situações que também têm a ver depois com a própria inclusão das pessoas, que é a autoestima coletiva. Para finalizar, eu tinha aqui uma questão que, portanto, a avaliação já o deixei referido, mas a haver esta avaliação, e ela deve-se fazer para que depois a eficácia dos programas seja aquela que é desejada, eu acho que devia haver, tanto nos governos nacionais, um debate anual sobre o pilar dos direitos sociais, em que aquilo que foi estudado pela Academia em termos de avaliação fosse levado aos políticos, ao Parlamento, e ali se debatesse o que foi conseguido, aquilo que está para fazer, e houvesse compromissos explícitos. O mesmo digo, depois ao nível da União Europeia, no Parlamento Europeu, haver uma semana que fosse dedicada exclusivamente, porque são vários os sectores que o Pilar toca, para que se pudesse avaliar e reformular, se necessário, numa atitude progressiva, aquilo que é hoje o Pilar dos Direitos Sociais. Muito obrigada. Aqui em relação a esta questão que colocou, para mim, que sendo advogada trabalhei quase 13 anos e pouco num sindicato, e na altura falamos e debatemos muito a questão do pilar dos direitos sociais, tem a ver com o trabalho em si, não é? E nós estamos a ver que esta legislação, que felizmente pelo que se diz, já não será tantas alterações quanto aquelas que o Governo previa, é uma legislação que vem dar cabo completamente do mundo do trabalho, porque cada vez vai haver mais trabalhadores precários, vai-se recorrer às pessoas que estão ilegais, porque também a lei das migrações também não vem ajudar, e com tudo isso vamos ter mais problemas a nível de saúde, porque as pessoas não estando legais não conseguem tratar-se, não se tratando, nomeadamente aquelas doenças que são transmissíveis, vão proliferar, infelizmente, não é? Nós sabemos que uma tuberculose não é preciso grande contacto para transmitir, não é? E se a pessoa tem tuberculose, não consegue tratar-se, vamos ver qual é que é depois o custo na sociedade. Portanto, há aqui uma série de fatores
a nível da saúde, do trabalho e até da própria educação, que têm e devem ser repensados por todos. E o Governo, os parceiros sociais, os sindicatos que também têm grande responsabilidade. Aliás, quem trabalha à noite não tem a mesma qualidade de vida que quem trabalha de dia. É muito mais penoso. E eu lembro-me que eu própria, enquanto advogada do sindicato, instaurei N ações, mas centenas de ações contra empresas, grandes empresas, porque vinham com a história da caducidade dos contratos coletivos de trabalho e reduzir drasticamente o valor que é o complemento salarial pelo trabalho noturno. Olha, a maior parte das pessoas, para além de trabalharem à noite porque precisam efetivamente daquele complemento para ajudar nas suas despesas mensais, com o seu agregado familiar, tem uma saúde muito mais frágil do que quem trabalha das 8 às 18. Não é? E, portanto, há que fazer todo um caminho, todo um percurso e pensar nestes fatores todos, porque não é só dizer que vamos atacar o mercado de trabalho. Não é verdade. A legislação que está para sair, se sair como se pensa, felizmente esperemos que não vem trazer nada de bom. Vamos retroceder. A saúde, a própria saúde, as limitações ao acesso aos cuidados de saúde, também vamos retroceder, porque durante muitos anos batalhamos para que toda a gente tivesse acesso aos cuidados de saúde. E dizer que são os imigrantes que gastam mais é mentira, claramente. Há estudos académicos e toda a gente sabe os valores que entram na segurança social pelo trabalho declarado dos próprios imigrantes. E mais, a maior parte e grande parte dos trabalhadores domésticos ainda são imigrantes. E com a legalização também e a obrigatoriedade de declarar o trabalhador doméstico, também se viu o dinheiro que entrou nos cofres do Estado a nível da segurança social. Dinheiros esses que vão ajudar a complementar as reformas dos nossos, alguns quase já da minha faixa etária, que eu, felizmente, já só me faltam 5 anos, digo eu, se calhar ainda terei que trabalhar mais 5 para chegar até aos 70, para me reformar. Mas isto tem que ser visto tudo. É um nicho, não é? É uma bola de neve. Se nós cortarmos no trabalho, cortamos na legalização, cortamos na saúde, a nossa sociedade vai sofrer graves problemas. E não só a nível dos imigrantes, atenção, isto serve para qualquer um. Portanto, eu acho que, acima de tudo, é olhar efetivamente com olhos de ver para os pilares, para este pilar dos direitos sociais, verificar se nós, efetivamente, sociedade portuguesa que assinamos e dizemos que vamos cumprir, se estamos a fazer, porque nós estamos a andar exatamente em sentido contrário. E, portanto, essa era o meu grande desafio para quem nos governa, é efetivamente ter em conta tudo o que está nos pilares europeus e também a sociedade em si, porque senão nós vamos ter sérios problemas e não demorará muito mais tempo. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nós estamos sobre a hora do encerramento, não obstante eu queria dar aqui a oportunidade a quem nos está a acompanhar de poder colocar alguma questão. E, portanto, abriria aqui a possibilidade de recolha de 2, 3 questões no máximo. Há energia? Não há? Força. Olá, boa. Está. Estou. Olá, agora está. Olá, boa tarde, sou Fátima e queria, mais se calhar do que uma questão, deixar uma reflexão. Há 25 anos, 25, 30 anos, enquanto assistente social, trabalhei em alguns bairros periféricos da cidade de Lisboa. E os problemas que nós sentíamos foram aqueles que foram partilhados hoje aqui. Nós tínhamos falta de habitação, nós tínhamos poucas ou algumas crianças que abandonavam a escola e que eram expulsas por mau comportamento e continuavam na rede da parte de fora da escola. Nós não tínhamos médicos suficientes
E na altura nós acreditávamos que houve o realojamento daqueles bairros, houve um trabalho de equipas multidisciplinares, houve um trabalho muito, muito rico, e eu acreditava que ao fim destes anos todos não estivéssemos aqui a debater estes temas. E acreditava que, desculpem se isto está a ser assim um bocadinho o imaginário, mas eu imaginava que não íamos ter a taxa de pobreza que temos. Imaginava que não íamos ter as crianças pobres como temos e as crianças maltratadas e, nomeadamente, agora um problema que está muito mais ao de cima, que é a violência doméstica. Então, eu deixo a questão, onde é que nós andamos estes últimos anos para continuarmos nestas condições? Eu acho que, se calhar, estes extremismos que começam a emergir também se deve um bocado à taxa de pobreza que nós temos. Porque se nós sairmos aqui da cidade, e eu às vezes digo a quem, quando estou na conversa até com colegas, eu digo, olha, temos que começar a andar de transportes públicos. E se calhar andar de transportes públicos é ir até à Amadora, que eu tenho uma ternura muito grande, mas ir até ao Seixal, ir até Almada e começarmos a perceber as realidades que se vivem. E a pobreza que se vive e as dificuldades com que aquelas pessoas lutam todos os dias para chegar a Lisboa, para alimentar os filhos, para conseguir ter um mínimo de condições dignas. Portanto, a minha questão fica um bocadinho, onde é que nós andamos nestes últimos 30 anos? Obrigada. Obrigada, Fátima. Não sei se há mais alguma questão / comentário sintético que... Faz favor. O micro vai chegar. Boa noite a todos. Eu sou Augusto Santos, estudante de mestrado em Ação Humanitária. Uma pergunta muito concreta. Falou-se aqui do papel da academia, mas eu também queria desafiar tanto as organizações que estão aqui. O que pode ser feito para ajudar o governo, ajudar o Estado nessa situação de chauvinismo que estamos a ver, e não só, também a questão do populismo, que é extremo. Portanto, não só passar para a academia, tanto como fez, desafio também a nos mostrar que soluções podem ser possíveis a encontrar. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou já passar aqui a palavra para este lado, pedindo-vos também e apelando à vossa síntese. Começa aqui pela Vitalina, pode ser? Eu não sei onde é que nós andamos nos últimos 30 anos. Eu sei onde andei. E sei que felizmente, evoluímos em algumas situações e retrocedemos noutras, fruto também de várias mudanças, nomeadamente a nível governamental, não é? E sabemos que quem chega quer sempre deixar a sua mão, vá lá, dizer, eu fiz isto, será que fez bem? Será que não temos que refletir se nós estamos a fazer por fazer, porque eu quero fazer, ou estou a ir ao encontro das necessidades da população? Em relação aqui ao desafio do jovem Augusto, não sei. Podemos, se calhar, sentar, conversar, queira ou assim, quem nos governa, também ter a abertura para vermos essas questões, porque os extremismos têm vindo a potenciar-se cada vez mais, muito pelas atitudes que também se tomam. E, provavelmente, quando se faz algo, às vezes impensadamente, outras vezes não, mas não se tem em conta também qual é que é o reflexo que isso vai ter na sociedade. E eu posso recordar aqui aquela situação que houve um bocadinho não, sinceramente, muito delicada daquela questão que houve na Cova da Moura com a morte do Adair Muniz. Houve extremismos de todos os lados.
E o que faltou aí, provavelmente, foram as pessoas de bom senso agirem no momento certo. Obrigada. Por onde andamos a governar para a eleição seguinte. É um chavão já, mas a realidade é esta. Aquilo que foi dito anteriormente, cada governo deixa a sua marca, mas não se tem essa estratégia de longa duração naquilo que são as políticas, e alteram-se as políticas públicas com uma facilidade muito grande, transtornando depois aquilo que é a sua ação. Por outro lado, também foi dito na mesa redonda anterior que nós temos um problema que é uma contradição. É que somos um povo extremamente solidário em situações de emergência, em situações... Mas depois, no dia-a-dia, revelamos um certo individualismo que se reflete naquilo que eu há pouco dizia, no excesso de corporativismo que se tem em alguns sectores de intervenção na sociedade. Eu não quis colocar o enfoque da solução na academia. O que eu fiz foi um apelo à academia para que sejam verdadeiros os dados, que os políticos que governam, ou aqueles que vigiam os que governam, possam ter para uma melhor governação. Portanto, a ajuda que podemos dar a qualquer governo é dar-lhe dados fiáveis para que depois, nesta lógica de que é o bem de todos, o bem comum, o governo possa governar. E não governe, eu estou a ter muito cuidado com as palavras, mas não governe com informações que têm mais de político-partidário, ou político-ideológico, do que propriamente científico. Portanto, o enfoque que eu pus na academia foi nesse sentido, mas não foi pedir à academia que resolvesse os problemas da migração em Portugal. Bom, eu não quero estragar a festa no fim, mas é assim, desculpem-me esta nota assim, talvez excessivamente autobiográfica. Eu desembarquei aqui no Iscte há 42 anos e 17 dias. Estive aqui a fazer a conta. E há 42 anos e 17 dias encontrei aqui ovelhas a pastar e um bar de lata à porta do Iscte que seguia direto daqui até ao Campo Grande. Porquê é que eu quero dizer isto? Eu não vou pôr em causa a gravidade dos problemas que vivemos, mas nós muitas vezes temos aqui um certo anacronismo de que nós não temos a noção da dimensão dos problemas que resolvemos. E, portanto, os problemas de hoje são muito sérios, mas seria injusto para com os últimos 40 anos pensar que eles têm hoje uma composição, uma característica que tem a ver com não terem sido resolvidos os problemas de há 40 anos. E há muitos que foram. Portanto, só para dar um outro exemplo autobiográfico, aqui eu e o Eugénio, eu digo sempre professor, não sei se isso é uma conversa de nós os dois, não interessa agora, mas aqui eu e o Eugénio, entre o dia 1 de julho de 1996 e 1 de julho de 1997, andámos pelo país a pregar o então rendimento mínimo garantido, e nesse ano houve escolas do primeiro ciclo que duplicaram o número de alunos, porque metade dos alunos em idade escolar de certos bairros não iam à escola do primeiro ciclo. E muitos deles eram da comunidade cigana, mas não eram os únicos. Não é? Portanto, os problemas que nós estamos a falar não são os mesmos. Nós, nestes 40 anos, para dar um indicador de síntese, passámos de uma sociedade em que 50% das crianças aos 14 anos não estavam na escola, para uma sociedade em que 50% das crianças, dos jovens, ingressam no ensino superior. Agora, problemas há muitos e há novos, essa é que é a questão.
E, portanto, há novos problemas, e eu não, digamos, agora podemos fazer aqui outra mesa redonda sobre isso. Eu posso dizer onde é que eu vejo, onde é que tudo isto que nós estamos aqui a viver se agravou. Basicamente, são dois problemas. Um é típico de doença do sucesso. Há coisas que fizemos que geraram novas aspirações e nenhum de nós hoje vive com as aspirações de há 40 anos. E as aspirações, nós não conseguimos cumpri-las. Portanto, há um problema de bloqueio das aspirações. E, portanto, a sociedade não é capaz de responder. Portanto, nós não somos capazes de criar respostas ao nível das expectativas que, digamos, que desencadeámos por muitas razões, e, portanto, esta é puramente interna, e há uma que é, olhem para o mundo em certas áreas como uma escada rolante descendente. A gente está a trabalhar, digamos, mas os problemas não estão a desagravar-se, e no contexto português, eu diria que no contexto dos países ocidentais isso é muito claro, mas no contexto português há aqui uma questão, que há um antes e um depois de 2011. E a última década desencadeou mudanças em cadeia, a última década e meia já, em que, do meu ponto de vista, nós não tivemos atenção aos problemas que estavam a começar a emergir e capacidade de responder. Não tivemos por muitas razões, mas uma delas, a mim parece-me claro, uma delas é que as políticas ditas inclusivas, em muitos domínios, perderam apoio público. E temos que começar por aqui. O consenso que havia em torno, por exemplo, da luta contra a pobreza em 1995 não existe hoje, nem de perto nem de longe. Dois, para além de perderem apoio público, para serem eficazes, precisavam de um crescimento de recursos, que não ocorreu. E, portanto, na recuperação da crise de 2011, nós olhamos para os setores sociais como setores que podem esperar. E, portanto, do meu ponto de vista, isto agravou. 3, evidentemente, que, digamos, isto se conjuga com alguma distração face a novos problemas, mas eu gostava de terminar com isso, assim, não me parece que seja justo dizer que os problemas de hoje são o resultado da inércia da resolução dos problemas de há 40 anos. Não. Obviamente que há coisas em que falhamos, e muitas, mas o que eles são o resultado de novas configurações e, por outro lado, de uma transformação na sociedade e na política que leva a que, em particular, na última década, nós tenhamos assistido, digamos, à degradação de certas respostas. Eu não quero ser monopolista, deixo só uma coisa que eu estou, uma coisa assim muito pequenina, mas que é muito interessante, para pensarmos nisto. Já aqui foi dito, as crianças são pobres. Não, as crianças não são pobres. Quem é pobre são os pais das crianças. E quem são os pais das crianças que são pobres? Na sua grande maioria, são os agregados que têm a chamada baixa intensidade de trabalho, ou seja, onde as pessoas, digamos, há um ou menos que um salário. Ou seja, pessoas que deveriam ser protegidas por uma prestação social de desemprego. Metade dos desempregados não têm prestação. E a outra tem uma prestação baixa. Quando nós vamos ver os dados da pobreza nos últimos anos, o que é que nós verificamos? Há um único grupo social em que a taxa de pobreza não parou de aumentar. Esse grupo é o dos desempregados. E provavelmente nem nós que estamos nesta sala, na última década, nos apercebemos disso. E agora poderia discutir aqui como é que a gente resolvia isto facilmente, melhorando o subsídio de desemprego, aumentando a taxa de cobertura, aumentando o tempo de prestação, aumentando o valor da prestação, digamos, criando aqui um conjunto de amortecimentos, mas quando nos preocupamos com isso conjunturalmente na Covid, nós resolvemos. E só digo isto para dizer assim, há de facto problemas que nós hoje estamos menos atentos, e termino citando o Bruto da Costa, quer dizer que é assim, não é por falta de meios que a gente não acaba com a pobreza, é por falta de vontade, por muito que isto nos doa, digamos, ouvir, porque quando nós dizemos pensamos nos outros, e quando ouvimos pensamos em nós.
Muito obrigada. Penso também que é aqui uma conclusão instigante deste painel. Queria só dizer duas coisas. Primeiro, uma recomendação ao SocioDigital Lab, dizer que podemos fazer um dia inteiro ou 2 dias inteiros de um futuro encontro só sobre isto, e tomar nota deste caderno de encargos para a Academia. Estou. Mas este caderno de encargos para a Academia, para todos nós, para os nossos centros de investigação, de olharmos para o pilar europeu também de um ponto de vista da sua monitorização, da sua avaliação e de um pedido de contas também aos responsáveis políticos sobre os resultados alcançados. Amanhã há mais. Muito obrigada pela vossa atenção. Fechamos assim o primeiro dia da 4ª Conferência do Laboratório Associado SocioDigital Lab for Public Policy, agradecendo a todas e todos, convidados, convidadas, participantes. Foi um dia longo, muito rico, e todas e todos levámos para casa um amplo leque de questões. Amanhã retomamos o nosso programa às 9h30 com uma palestra proferida pela antiga Comissária Europeia para a Coesão das Reformas, Elisa Ferreira. Boa tarde, bom fim de dia e até amanhã.